We will take you before Ricardo. Around 2 o'clock. Yes, as soon as possible in the Italian sector. Around 3 is perfect. We will make it. Thank you. Okay. So passt. Wir beginnen in 5 Minuten. Gell? Wir beginnen jetzt in wenigen Minuten, 3 bis 5 Minuten, für alle, die sich noch irgendwie vorbereiten müssen. 3 bis 5 Minuten. Ist das you? Ah. Er weiß, dass er den Einspieler gleich machen muss. Sagst du es ihm? Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. She sells seashells on the seashore. Testing 1 2 3. She sells seashells on the seashore. We're now live. Perfect. Marco, wenn wir da zu zweit stehen, geht das auch oder ist das... Soll ich eher da? Soll's... Passt ja. Das ist viel zu hell. Er tut das Impfopfer-Logo rein. Das funktioniert. Was ist zu hell? Das ist noch zu hell. Aber Ja. okay. Das wird er Du schon. musst ein bisschen darüber dich drehen und ich muss dann daher kommen, hat er gesagt. Das heißt, ich muss das so her tun. Ja, aber ich rede dann auch. Weil wie machen wir das? Wir warten noch, ob wir da jetzt die Grafik zusammenkriegen oder nicht. Wir warten jetzt noch länger. Ich tue dann dich vorstellen. Nach dem Einspieler stelle ich dich vor und dann tue ich aber weg. Ja, jetzt
Jetzt haben wir es. Und dann kommt der Raum. Was machst du jetzt so? Dann kommt eines für die Zeit, die nicht fragen. Entschuldigung für diese Verspätung. Passt. Das sind ja entschuldigen jetzt auch nur auf Deutsch, gell? Ja, ich sag dir auch nochmal was dazu. Sehr gerne. Ja, das muss ich. Sehr. Test. Ich werde das nehmen. Ja? Ich werde das Handmikro nehmen. Das ist leichter. Das ist ein Scheiß. Hier ist immer das. Test, Test. Machst du Englisch oder Englisch? Machst du Hygiene? Ja. Sprich mal rein. Test, Test. Ist lauter? Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, verzeihen Sie bitte die Verspätung. Wir haben eine sehr gute Ausrede. In diesem Raum ist bis gestern um 1 Uhr gefeiert worden. Leider hat die Reinigung dieses Raumes etwas länger gedauert, wodurch der gesamte Aufbau sich verzögert hat. Wir freuen uns sehr, heute hier Menschen aus 6 verschiedenen Ländern begrüßen zu dürfen. Sie alle haben einen großen Beitrag gegen die politischen Corona-Maßnahmen und für unzählige Impfopfer geleistet. Wir hoffen, dass der heutige Tag samt Vernetzungsabend ein spürbarer Beitrag zur Stärkung der gemeinsamen Kräfte gegen die zukünftigen Pläne der Globalisten ist. Wir freuen uns auf gemeinsame zukünftige Projekte und eine Wiederholung dieser Konferenz in 6 bis 9 Monaten. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. I'm going to say this now in English, then Martin is going to say it in Italian, and then I'm going to say it in French. But not everything, just the hello, because otherwise we're going to be here for another 4 days, I think. So we're very sorry about the delay today, but we've got a very good excuse because yesterday we had an amazing concert here with Dr. Rosenkranz, our president of the Austrian Parliament, and also a very, very good widely known violinist. So we are very happy to welcome here people from 6 different countries, and they have all made a huge contribution against the political corona measures and for the countless victims of vaccination. We hope that today, including the networking later on, where it will be a little bit more relaxed with drinks and so on, will help strengthening the common forces against the future plans of the globalists. We look forward to joint future projects and also to repeat this conference in about 6 to 9 months' time. Thank you very much for being here. Thank you. Siamo lieti di accogliere qui oggi persone provenienti da 6 paesi diversi. Tutti loro hanno dato un enorme contributo contro le misure politiche della corona e per le innumerevoli vittime della vaccinazione. Ci auguriamo. It's a lot time ago when I read Italian. Ci auguriamo che la giornata di oggi, compresa le serate di networking, contribuisca concretamente a rafforzare le forze comuni contro i piani futuri dei globalisti. Auguriamo di realizzare progetti comuni e futuri e di ripetere questa conferenza tra 7 mesi. Grazie a tutti voi per essere qui.
Et maintenant, je parle en français. Allô? Allô, allô? Allô? Ah, d'accord. On est très désolé qu'on est juste capable de commencer maintenant, mais on a eu des problèmes techniques et après des problèmes avec le nettoyage et tout ça, mais on va commencer maintenant. Nous sommes très heureux d'accueillir ici aujourd'hui des personnes de 6 pays différents. Ils ont apporté une très grande contribution contre les mesures politiques de Corona et pour les innombrables victimes de vaccination. Nous espérons que la journée d'aujourd'hui, y compris la soirée de networking plus tard avec un petit peu de vin, plus décontractée, sera une contribution tangible au renforcement des forces communes contre les plans futurs des mondialistes. Nous nous réjouissons des projets communs à venir et d'une répétition de cette conférence dans 6 à 9 mois. Et merci à tous d'être là parce que vous êtes venus de très très loin. Et il y a des victimes français ici, 4 ou 5. Merci beaucoup d'être venus et oui, bonne journée avec la conférence. Merci. So, jetzt fangen wir mit dem Einspieler. Einspieler bitte. Ich wurde genau am 7. Juni um ein Zeitpunkt 21 geimpft. Die Wahrheit Ich bin in Krankenhaus, circa eine Woche lang, extrem schlimm. Also den habe ich immer noch, wir haben immer da. Und die schlimmsten Symptome haben sich dann gestärkt. Und auch Schmerzen gekriegt und extreme Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. Ja, das heißt, im Juni 2023 Bauchschmerzen zurückgekommen, Müdigkeit und Kopfschmerzen, die haben wir auch immer wieder, Histaminintoleranz, Covid-Intoleranz und Glucose-Intoleranz diagnostiziert. Bei einer hochgradigen Entzündung, Panikattacken kriegt man zwischen 2. und 3. Infektion, ganz Sicherheiten, Gedächtnisprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten und auch alles mehr verschwommen. Ich war massive Kopfschmerzen. Kopfschmerzen jeden Tag und konnte nie liegen und konnte wieder nicht so viel einmachen und auch Waschmaschine tätig kehren. Also ich konnte gar nichts machen. Richtig vestibularis, links frisch gespürt man ist, was sehr schlecht ist, dass man ein Schwindelgefühl hat, dass man bleibt. Also das ist der Kreislauf. Ich habe extremes Organsausen, Schmerzen. Ja, und ich sehe ja in der ersten Bewegung und dann in den letzten 3,5 Jahren wieder wieder. Test? Ja, funktioniert. Ich möchte jetzt unseren ersten Redner ankündigen. Er steht gleich neben mir. Das ist Martin Rutter. Er ist ein ehemaliger parteifreier Landtagsabgeordneter aus Kärnten und hat während der Corona-Zeit die größten Demonstrationen der letzten Jahrzehnte in Österreich organisiert. Und er ist ebenfalls zusammen mit mir Mitbegründer des größten Impfopfervereins und er möchte jetzt hier seine Rede halten. Dankeschön. Ich darf Sie auf einen Vortrag verweisen, den wir schon gehalten haben in Niederösterreich, einem Teil Österreichs, und dort auch einige Menschen aufgeklärt haben. Ich möchte nur kurz die wichtigsten Dinge zusammenfassen. Diese Impfung, nach dieser Impfung ist Folgendes in Österreich passiert. Wir haben auf der linken Seite die Notfallrettungseinsätze von Rettungshubschraubern. Die Einsätze im Jahr 2020 waren 17.281. Sie wissen, 2020 war der Beginn der sogenannten Corona-Zeit. Maskenpflicht in Österreich, Ausgangssperren, Polizei, die mit Maschinengewehren
in Gasthäusern ging, um zu sehen, ob die Menschen irgendeinen Zettel dabei haben, wo irgendwas von einem Corona-Test draufsteht, Lockdowns und die damit einhergehende massive Zerstörung der österreichischen Wirtschaft. In diesem Jahr 2020 hatten wir 17.281 Notfalleinsätze des Rettungshubschraubers des ÖMTC. 2022 keine Ausgangssperren mehr, keine Lockdowns mehr. Die uns als segenreich verkaufte Impfung war aber schon in Millionen österreichischer Körper drinnen. Das Ergebnis: 21.934 Notfalleinsätze. Ein Plus von 26,9%. Auf der rechten Seite haben wir die Zahlen des österreichischen Roten Kreuzes. Hier geht es um die Gesamteinsatzfahrten der verschiedenen Jahre. Wieder 2020 Lockdowns, Ausgangssperren und Polizisten mit Maschinengewehren Zettel rund um Corona kontrollieren. Damals hatten wir 3,15 Millionen Einsätze des österreichischen Roten Kreuzes, Gesamtausfahrten. 2 Jahre später, die segenreiche Impfung ist in Millionen österreichischer Körper initiiert worden. Das Ergebnis: 3,54 Millionen Einsätze. 400.000 Einsätze mehr oder ein Plus von 12,4%. Auf der nächsten Grafik sehen Sie Übersterblichkeitszahlen. Hier der Screenshot des österreichischen Statistischen Amtes, offizielle Zahlen des Statistischen Amtes. Auf der rechten Seite größer herausgeschrieben. Wir vergleichen hier das Jahr 2019 wieder mit dem Jahr 2022. Auf der rechten Seite. 2019 noch keine Corona-Maßnahmen, gar nichts. Wir hatten eine relativ hohe Übersterblichkeit von 83.386. Im Jahr 2022 die segensreiche Impfung, so wie sie uns verkauft wurde, wurde in Millionen österreichischer Körper initiiert. Und das Ergebnis ist 93.332 Tote im Jahr 2023. Ein Plus von 11,9%. Eine zusätzliche Zahl: Wenn man die 10 Jahre zwischen 2009 und 2019 hernimmt und die durchschnittliche Sterblichkeit annimmt, die durchschnittliche Sterblichkeit dieser 10 Jahre, und dann die 3 Jahre nach der Impfung hernimmt, 21, 22, 23, haben wir eine Übersterblichkeit von 33.000 Menschen, die in diesen 3 Jahren mehr gestorben sind, als jährlich im Durchschnitt der 10 Jahre zuvor normal war. In Österreich spricht kein Mainstream-Medium über diese Realität. Auf der nächsten Seite die Übersterblichkeit von 0 bis 14-Jährigen in Europa. Die Quelle euromomo.org, das ist die europäische Behörde für Mortalität, European Mortality Monitoring. Auf der linken Seite 2 Grafiken. Die Grafik in gelb-beige stellt das Jahr 2020 dar, bei der Sterblichkeit von 0 bis 14-Jährigen. Die graue Grafik stellt das Jahr 2022 dar. Sie sehen einen riesen Unterschied zwischen diesen 2 Jahren. Und jeder weiß, zwischen 2020 und 2022 gibt es das Jahr 2021. Das sehen Sie jetzt hier in Rot. Und wenn Sie diese
rote Grafik anschauen, sehen Sie, dass es einen Wendepunkt gibt. Einen Wendepunkt, wo zuerst noch fallende Zahlen hier sind und dann beginnen die Zahlen zu steigen. Dieser Wendepunkt, der nicht ein einzelner Tag darstellt, sondern eine größere Anzahl an Tagen, ist etwa im Sommer, Herbst 21 gewesen. Und jetzt zeige ich Ihnen, was im Sommer und Herbst 2021 passiert ist, dass genau mit diesem Wendepunkt und genau mit dieser Übersterblichkeit von 0 bis 14-Jährigen in Europa zusammenfällt. Und zwar sind das die Impfungen für Kinder. Die Impfungen für Kinder in Gesamteuropa ist Mitte des Jahres 21 begonnen worden, das einzuführen. Sie sehen hier Grafiken bzw. Zeitungsausschnitte aus Österreich, wo sich die Herrschaften rühmen, dass sie in viele junge Kinderkörper diese uns immer als segenreiche und nebenwirkungsfreie Impfung verkaufte Spritze hineingejagt wurde. Das ist 2021 passiert. In der nächsten Grafik sehen Sie eine Statistik, die die Geburtenbilanz und die Sterbensrate in einer Grafik zusammenfasst. In dieser Geburtenbilanz sind also die Neugeborenen auf der einen Seite und die Sterblichkeitszahlen auf der anderen Seite angezeigt. Sie sehen, wie sich ab dem Jahr der Impfung diese Geburtenbilanz in Österreich massivst ins Negative gedreht hat. Es sind nicht nur mehr Menschen gestorben, es sind auch weniger Gesunde geboren worden. Auch dies sind offizielle statistische Zahlen. Wir haben hier eine öffentliche Umfrage eines großen Gratis-Mainstream-Mediums und in dieser Umfrage wurde gefragt, hattest du nach der oder den Corona-Impfungen Nebenwirkungen oder sogar dauerhafte Impfschäden? Auf dieser Grafik, auf dieser Umfrage, die öffentlich zugänglich ist, sehen Sie, dass 15% sagten, Nebenwirkungen, die wieder vergingen. 4% sagten, ich habe einen diagnostizierten Impfschaden. 20% sagten, ich vermute einen dauerhaften Impfschaden, habe aber noch keine offizielle Bestätigung. 26% sagen, nein, hatte keine Probleme mit der Impfung. Und 35% sagten, bin nach wie vor nicht geimpft. Diese Umfrage ist nicht aktuell, sie ist circa 1 oder 1,5 Jahre her, aber man sieht schon hier, wenn man diejenigen, die Nebenwirkungen hatten, die ihrer Meinung nach wieder vergingen, diejenigen, die diagnostizierte Impfschäden haben und diejenigen, die Impfschäden haben, die vermutet, aber noch nicht diagnostiziert sind, zusammenzählt, also all jene, die in welcher Art und Weise auch immer Impfschäden hatten, dann kommen Sie auf eine Zahl von 39%. 39% sagen, sie hatten kurzfristig, haben diagnostizierte oder sind der Ansicht, dass sie einen Impfschaden haben. Hochgerechnet auf die Millionen Geimpfte in Österreich wäre das eine Impfschadensquote von ca. 2 Millionen. Vielleicht kommen daher die vielen Krankenstandstage in Österreich. Doch auch darüber wird von den Mainstream-Medien nicht berichtet. Jetzt kurz zum Impfopferverein. Unser Verein, der begonnen hat im Jahr 2021 erste Aktionen zur Sichtbarmachung von Impfopfern zu machen. Wir haben das größte Impfopferarchiv, jedenfalls im deutschen Sprachraum. Hier sind über 41.000
751 Einträge von Menschen, die über ihre eigenen oder über beobachtete Impfschäden berichten, aufgelistet. Diese sind nicht nur aufgelistet, diese wurden in vielen Tausenden ehrenamtlichen Stunden mit persönlicher Arbeit kategorisiert. Nach Alter, Geschlecht und der Wirkung dieser Impfung, also zum Beispiel Atmung und Lungen, Augen und Ohren, Schlaganfall oder ähnliches. Wir haben allein im Bereich des Schlaganfalls über 2000 Einträge, exakt 2075 Einträge, die nur mit dem Thema Schlaganfall sich beschäftigen. Wir haben 7233 Berichte über Tod und tödlichen Ausgang. Und viele andere Bereiche, wenn man sich das dann ansieht und da mal reingeht in die Kopfschmerzen oder in andere Bereiche, sieht man, dass da Tausende von Menschen oftmals ähnliche Zusammenhänge berichten. Unser Verein macht schon auch seit Herbst 21 viele Impfopfergalerien. Das sind Ausstellungen von Impfopfern auf über 100 Quadratmeter, meistens auf der meist frequentierten Straße Österreichs und Wiens, nämlich auf der Maria-Hilfer-Straße. Bei diesen nun rund 40 Impfopfergalerien, die wir gemacht haben, haben wir statistisch ca. 1 Million Menschen erreicht, weil an einem Samstag, wo eingekauft wird, ca. 30.000 bis 50.000 Menschen dort aktiv sind. Wir haben also auch real sehr viele Menschen darüber auf der Straße informieren können. Wie helfen wir Impfgeschädigten? Wir haben ein Netzwerk von Ärzten, Therapeuten und Anwälten in den letzten Jahren aufgebaut, bei denen sich Impfgeschädigte melden können. Wir vermitteln über 250 Ärzte, über 79 Therapeuten und über 15 Anwälte in Österreich an Impfgeschädigte, die großteils das Problem haben, dass ihnen die meisten Ärzte nicht zuhören, sie die meisten Therapeuten nicht kennen und die meisten Anwälte mit dem nichts zu tun haben wollen. Wir haben darüber hinaus über 76 Online-Sprechstunden gemacht, da haben Impfopfer Fragen stellen können und Ärzte, in Österreich zugelassene, meistens in Österreich zugelassene Ärzte, haben diese dann auch beantwortet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie bei dem ehrenamtlich agierenden Impfopferverein mithelfen wollen, sei es auch diejenigen, die im Livestream sind, melden Sie sich gerne bei uns. Ja. Ich habe jetzt die Ehre, den Dr. Ronny Weickel anzukündigen. Alle Deutschsprachigen kennen ihn. Er ist also ein deutscher Arzt, ein Gynäkologe und auch der stellvertretende Vorsitzende des Vereins MWGFD. Das muss ich jetzt wieder ablesen, weil unter MWGFD kennt man das. Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Das ist so quasi unser Pendant in Deutschland, das ein bisschen größer ist. Deutschland ist ein bisschen größer als wir. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass Ronny jetzt hier ist, weil wir werden in Zukunft noch viel mehr zusammenarbeiten, weil das natürlich Sinn macht, vor allem Deutschland, Österreich, Schweiz, aber dann auch international. Ich darf dir das Wort. Danke, liebe Britta. Yes, hello everybody. I'm glad to meet you here in Vienna. And it's so important that we all come together and join our forces to get rid of all these people and these structures that do harm to humanity for such a long time. But sorry that I now switch to German language. Ich darf mich nochmal bedanken für die Einladung bei den Veranstaltern Britta und Martin, die sich hier in Österreich sicherlich sehr verdient gemacht haben mit ihrem tollen Impfopferhilfeverein.
Mein Name, du hast es schon gesagt, ist Ronny Weigl. Ich bin in Passau niedergelassener Frauenarzt und praktischer Arzt mit dem Schwerpunkt Naturenverfahren. Nicht nur als Arzt, sondern auch als sechsfacher Vater und mehrfacher Großvater liegt mir das Thema, über das ich heute sprechen darf, ganz besonders am Herzen, denn es geht um die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder, ja der Menschheit. Im Mai 2020 habe ich zusammen mit Professor Susharit Bhakti und einigen anderen Protagonisten aus der Corona-Aufklärungsbewegung den Verein MWGFD, ein bisschen schwer auszusprechen, steht für Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, gegründet, dessen stellvertretender Vorsitzender ich seither bin. Wir, die MWGFD, haben von Anfang an diese völlig überzogenen Corona-Eindämmungsmaßnahmen öffentlich kritisiert, mit wissenschaftlich evidenzbasierter Argumentation. Und wir haben natürlich von Anfang an auch vehement vor der sogenannten Corona-Impfung gewarnt und haben unsere Warnungen auch mit zahlreichen Argumenten unterfüttert, die leider nicht überall Gehör fanden, die sich aber im Nachhinein auch alle als richtig erwiesen haben. Wir betreiben jetzt hierfür für unsere Aufklärungsarbeit mehrere Medienkanäle auf YouTube, Rumble, Odyssey und auch die eigene Webseite mwgfd.org. Mittlerweile sind schon 2 unserer YouTube-Kanäle der Zensur zum Opfer gefallen und wir haben jetzt einen neuen gegründet, der sich aktuell bei 5.500 Abonnenten rumkrebst. Wer also uns abonnieren will, wir würden uns sehr freuen. Genau, hier MWGFD TV. Die MWGFD sind in 4,5 Jahren seit unserer Gründung jetzt zu einem großen Verein herangewachsen. Unsere ca. 50 Vereinsmitglieder, eigentlichen Vereinsmitglieder aus Medizin und Wissenschaft, kommen aus den 5 deutschsprachigen Ländern, Österreich, Deutschland, Schweiz, Südtirol, Liechtenstein, und haben sich alle in der Corona-Aufklärungsarbeit verdient gemacht und vollen Einsatz gebracht. Und dann darüber hinaus haben wir über 19.000 oder jetzt fast 19.000, kann man sagen, Unterstützermitglieder, die uns zur Seite stehen und mit ihren Spenden und unsere Aktionen ermöglichen. Wir beschäftigen deswegen auch mehrere bezahlte und auch ehrenamtlich arbeitende Mitarbeiter und veranstalten in regelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen wie zum Beispiel Pressesymposien, die sich großer Anklang erfreuen, insbesondere bei den sogenannten neuen Medien, wie wir die alternativen freien Medien, die sich glücklicherweise seit Corona gegründet haben, in großer Zahl nennen und die sich natürlich auch Gott sei Dank einer wachsenden Zahl von Abonnenten erfreuen. Immer wieder haben wir bei unseren Veranstaltungen und Aktionen die genbasierten Impfstoffe thematisiert und haben schon vor Beginn der Impfungen gewarnt. Und wir haben die zu erwartenden Schädigungsmechanismen genau erläutert. Professor Bhakti und andere Experten aus unserem Verein haben diese Wirkungen genau vorhergesagt, die dann leider durch die Millionen von schwer geschädigten und Todesopfern alle bestätigt wurden. Die dramatischen Folgen dieses Geschehens, dieser Impfungen, spiegeln sich nicht nur im Leid der vielen Impfopfer wider, sondern auch in den statistischen Parametern wie der deutlich erhöhten Übersterblichkeit, den enormen Geburtenrückgang, der stark angestiegenen Arbeitsausfalltage und so weiter und die gerade von Martin vorgestellten Parameter, die in so gut wie allen Ländern dieser Erde seit Beginn des Impfgeschehens zu verzeichnen sind. Und angesichts all dieser Fakten... Entschuldigung, können Sie etwas langsamer sprechen, weil die Übersetzung nicht nachkommt dann mit dem Text. Okay. Dankeschön. Danke für den Hinweis, ich muss langsamer sprechen. Also ich hoffe, ihr gebt mir die Zeit, weil ich... Okay. Also angesichts all dieser Fakten ist es sicherlich keine Übertreibung, wenn wir diese sogenannten Covid-Schutzimpfungen, die als Genmanipulation, letztendlich eine Genmanipulation von Milliarden von Menschen darstellen, als das größte medizinisch-pharmazeutische Verbrechen der Menschheitsgeschichte bezeichnen. Wir alle, die wir hier heute zusammengekommen sind und nicht zufällig in dieser entscheidenden Periode der Geschichte der Menschheit auf diesem Planeten inkarniert sind, wir sind aufgerufen, unseren Beitrag zu leisten, damit diese krankmachenden, genbasierten Impfstoffe so schnell wie möglich weltweit verboten werden, das unsägliche Verbrechen restlos aufgeklärt wird und alle Täter und Mittäter ausfindig gemacht und ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Denn nur so können wir die auch weiterhin bestehende akute Gefährdungslage durch die jetzt auf Drängen der WHO auf den Markt kommenden vielen weiteren mRNA-Impfstoffe für Mensch und Tier und die mit den Planspielen der Strippenzieher schon vorbereiteten neuen Pandemien entkräften und verhindern. Was die vielfältigen Schädigungsmechanismen der genbasierten Impfstoffe betrifft, hat mein MWGFD-Kollege, der Pathologe Professor Arne Burkhardt, der traurigerweise letztes Jahr bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben kam, weltweit beachtete Pionierarbeit geleistet. Durch Gewebsuntersuchungen und spezielle Färbungen
der histologischen Schnitte aus Obduktionen von im Zusammenhang mit der Impfung Verstorbenen konnte er zweifelsfrei die Zusammenhänge zwischen der genbasierten Impfung gegen Covid und den in Folge auftretenden Todesfällen rekonstruieren und hat, denke ich, hiermit das Wichtigste, eines der wichtigsten Puzzleteile zur Aufklärung dieses Verbrechens geliefert. In seinem Team haben auch weitere MWGFD-Mitglieder mitgearbeitet, wie zum Beispiel auch der heute hier anwesende österreichische Kollege Dr. Helmut Luck, Pathologe aus Amstetten. Die Arbeit in Anne Burkhardts pathologischem Labor wurde von unserem Verein, der MWGFD, finanziert und die meisten Gewebsproben, die er zugesandt bekommen hat, sind auch über unseren Verein akquiriert worden. Wir haben eine Meldestelle aufgebaut, eine Telefonhotline, bei der wir Angehörige von Verstorbenen dahingehend beraten haben, wie sie letztendlich dann Obduktion bei ihren Toten durchführen lassen können und wie sie diese Proben dann an das pathologische Labor in Reutlingen weiterleiten können. Da wurden sie beraten von 2 unserer engagierten Mitarbeiterinnen. Und nach wie vor, jetzt fast 4 Jahre nach Beginn der Impfungen, besteht die dringende Notwendigkeit, die Todesursachen nach den Impfungen weiter aufzuklären, um Klarheit zu gewinnen, ob die Impfung, der Tod eines Menschen ursächlich zusammenhängen. Es gibt tagtäglich neue Todesfälle, die durch die Impfung bedingt sind, also auch jetzt noch 4 Jahre nach Beginn der Impfungen. Und es gibt ein nahezu unendliches Symptomen- und Diagnosespektrum als Folge der Impfung, je nachdem, in welche Zellen, welche Organe die trojanischen Pferde, also sprich die Lipid-Nanopartikel, ihre gefährliche Fracht, die modifizierten mRNA-Stränge abgeladen haben. Professor Burkhardt selbst sprach immer von einem Füllhorn an Schädigungsmöglichkeiten. Er hat die dann regelmäßig auftretenden Autoimmunreaktionen, man sieht hier so ein Bild, diese blauen kleinen runden Kreise sind also T-Lymphozyten. Er hat also diese Autoimmunreaktion, immunähnlichen Reaktionen durch Angriff der sogenannten T-Killerzellen, alias zytotoxische C-Zellen, auf alle Zellen im Körper, die eben das fremde Eiweiß, körperfremde Eiweiß wie das Spike-Protein bilden, hat er genau beschrieben und fotografisch dokumentiert. Und diese Schädigungen können leider auch noch Jahre nach der Impfung sich manifestieren. Hier sieht man mal Spike-Proteine in Kapillaren des Gehirns, zum Beispiel hier die Färbung, die Spike-Protein-Färbung. Können sich noch Jahre nach der Impfung manifestieren, zum Beispiel in Form von Thrombosen, von Embolien, Gefäßrupturen, plötzlichem Herztod, Schlaganfällen und anderen neurologischen Erkrankungen oder auch in Form schnell wachsender Tumoren, die gerne als Turbokrebs im Schlagwort jetzt bezeichnet werden. Es ist so wichtig, all diese Schädigungen auch weiter abzuklären und zu dokumentieren, auch im Hinblick auf die kommenden straf- und zivilrechtlichen Prozesse zur Entschädigung der Impfopfer. Und nach dem Tod von Professor Anne Burkhardt können wir diese wichtigen Untersuchungen nun in einem eigens von uns, der MWGFD in Berlin, eingerichteten neuen Labor, einem neuen Institut anbieten. In diesem neuen Institut für molekulare Diagnostik, das den Namen Inmodia GmbH trägt und unter der Webseite inmodia.de zu finden ist, werden Untersuchungen von Blut- und Gewebsproben angeboten, mit denen man nicht nur das Spike-Protein nachweisen kann, sondern jetzt auch, und das ist vollkommen neu, und ich denke, soweit ich weiß, ist es auch das weltweit bisher einzige derartige Labor, in dem auch die Impf-RNA sowie körperfremde Rest-DNA, die ja in den Impfstoffen als Verunreinigung noch drin war, nachgewiesen werden können. Und hiermit können wir die Impfschäden bzw. das Post-Vaxx-Syndrom noch besser verifizieren und damit den Juristen, die die vielen Impfopfer vertreten und demnächst hoffentlich die Gerichtssäle dieser Welt mit einer wahren Klageflut, ja einem Klagetsunami überschwemmen werden, scharfe Munition mit an die Hand geben. Und ich möchte noch erwähnen, dass eine Mitarbeiterin aus dem Team von Anne Burkhardt, die wird aber nachher selber noch sprechen, ein neues Buch herausgegeben hat, ein Atlas, in dem sie die wichtigsten Ergebnisse aus den Untersuchungen von Anne Burkhardt und seinem Team eben vorstellt. Aber da gehe ich nicht näher drauf ein. Ute Krüger, die Autorin dieses Atlas unter dem Namen Geimpft gestorben, wird sie nachher selber, denke ich, vorstellen. Nochmal zurück zur MWGFD. Im März dieses Jahres haben wir ein Pressesymposium veranstaltet, wo wir uns speziell der vielen Impfgeschädigten angenommen haben, die wir da als Referenten auch selbst zu Wort kommen haben lassen und wollten damit den Opfern ein Gesicht geben und die Öffentlichkeit auf die dramatischen Schicksale der vielen Betroffenen hinweisen. Und unser Verein betreibt auch ein Projekt, das nennen wir
geimpft, geschädigt, geleugnet. Und da haben wir in zahlreichen Videointerviews Betroffene und Fachleute zu Wort kommen lassen. Wir möchten auf die erschütternden Schicksale hinweisen und wir haben natürlich damit den Betroffenen nochmal ein Gesicht gegeben und auch die nötige Öffentlichkeit. Und wir wollen natürlich auch nochmal zeigen, wie die Schädigungsmechanismen genau sind und welche Diagnostik sich für den Nachweis der Impfschädigung eben bewährt hat. Die Beiträge könnt ihr zum einen auf der MEGFD Homepage finden oder auf dieser Webseite, die hier unten angegeben ist. Und auch ein Dokufilm und ein Buch sind hier in Planung. Auf dem unterschiedlichsten Weg haben sich Impfgeschädigte an uns, die MEGFD, gewandt. Zum einen über eine Therapeutenvermittlungshotline, auf die ich gleich noch eingehe, aber auch über eine Meldestelle, die wir eingerichtet haben, ähnlich wie jetzt Martin Rutter und Britta Barnett hier bei Impfopferinfo. Und weil die Impfgeschädigten, wie Martin auch angesprochen haben, seitens der Hausärzte oft kein Gehör bekommen, weil die Hausärzte ja selber die Impfungen zu verantworten haben, haben wir eine Therapeuten-Hotline eingerichtet, ähnlich wie hier in Österreich. Und da sind jetzt bisher über 1000 Therapeuten gelistet und mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter machen hier Telefondienst und die Menschen können anrufen und vermitteln sie. Eine besonders perfide Masche, das werden viele von Ihnen kennen, ist ja die, seitens der Protagonisten der Corona-Agenda, dass man damit die Zahl der Impfopfer möglichst gering halten will, dass man immer versucht, die eigentlich post-vac Erkrankten, die Impfopfer, als Long- oder Post-Covid umzuetikettieren, weil man damit natürlich die angeblich so dramatischen Folgen der Pandemie und die Gefährlichkeit des Virus nochmal besonders hervorhebt. Und das ist auch ziemlich einfach, weil natürlich die meisten Impfgeschädigten oder Geimpften ein deutlich geschwächtes Immunsystem haben und gerade in Folge dann immer wieder an Corona-Infekten erkranken nach der Impfung. Und dann kann man natürlich die dann später auftretenden Beschwerden gern diesen Corona-Infekten in die Schuhe schieben. Wir freuen uns natürlich, wenn wir brauchen weiterhin Kollegen, die sich eintragen lassen und suchen natürlich auch weiterhin Therapeuten. Also wer sich eintragen will, wer das hier sieht oder zuhört, mag sich gerne bei uns auf der Webseite melden. Und noch ein letztes zum Thema Angebote auf der MEGFD-Webseite. Wir fördern auch die Vernetzung von Selbsthilfegruppen und weil es so wichtig ist, dass sich eben Impfgeschädigte zusammenschließen und damit einfach besseres Gehör finden und ihre Interessen besser vertreten können. Als stellvertretender Vorsitzender des Vereins darf ich euch allen die Grüße übermitteln von unserem ehemaligen Vorsitzenden, jetzt Ehrenvorsitzenden. Er ist heuer nach 4 Jahren harter Arbeit zurückgetreten, ist unser Ehrenvorsitzender Professor Susharit Bhakti. Ich glaube, jeder hier im Raum will ihn kennen. Und auch von dem Nachfolger, unserem jetzt ersten Vorsitzenden, Professor Harald Wallach und den 3 weiteren MEGFD-Vorstandskollegen, den Professoren Werner Bergholz, Wolf Stelzner und Klaus Steger. Ich möchte noch ganz kurz auf meine eigenen Erfahrungen eingehen, die ich in der Corona-Zeit machen konnte. Mein rotes Tuch war neben der Impfung natürlich die Mund-Nasen-Bedeckung. Diese völlig sinnlose Maskenpflicht. Als die spruchreif wurde, habe ich einen Videoaufruf an meine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen ins Netz gestellt, in dem ich sie aufgefordert habe, nicht wegzusehen, sondern Menschen, die Beschwerden beim Maskentragen haben, ein solches Befreiungsattest dann auszustellen. Und ich kann aus Zeitgründen nicht näher auf die fehlende wissenschaftliche Evidenz der Maske eingehen, nur so viel möchte ich sagen, dass wir mittlerweile durch die jetzt veröffentlichten RKI-Files, also die Protokolle der sogenannten Krisensitzungen im Robert-Koch-Institut genau wissen, dass auch die Experten wussten, dass die Maske überhaupt nichts bringt, genauso wenig wie die Impfung eine Schutzwirkung vor Ansteckung hat oder eine Schutzwirkung vor Weitergabe dieser Infektion. Also sämtliche Argumente für die Impfpflicht eigentlich entkräftet sind. Das war also für die Maske auch schon im Vorfeld immer schon bekannt. Und meine Praxis wurde natürlich gestürmt dann von vielen Hilfesuchenden. Ich habe 1096 Maskenatteste ausgestellt und im Dezember, im Dezember 2020 für mich völlig unerwartet. Ich habe die Maskenatteste fein säuberlich geordnet in praktisch Ordner und die waren also ganz leicht entgegennehmbar, habe mich dann sowohl in der Praxis als auch zu Hause in meinem Wohnhaus jeweils 10 Polizisten aufgesucht, die quasi uns gestürmt haben und alles durchsucht haben. Und dann kam ein Strafprozessverfahren, 16 Verhandlungstage, 3 Instanzen. Die Staatsanwalt hat jeweils mehrjährige Haftstrafe und Berufsverbot für mich gefordert. Am Schluss sind jetzt dann 20.000 € rausgekommen für 10 übrig gebliebene Kindermaskenatteste, die man mir als
unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgelegt hätte. Und jetzt bin ich vorbestraft und jetzt kreisen auch noch andere, wie zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung, die quasi ein Disziplinarverfahren gegen mich einleiten will, weil ich zitiere, mein Verhalten das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität der Ärzteschaft beeinträchtigen würde. Also die kreisen jetzt auch und möchten mir so ein Disziplinarverfahren aufdrängen. Und auch die Regierung von Oberbayern bzw. die Approbationsbehörde hat mich ins Visier genommen und möchte prüfen, ob ich als vorbestrafter Arzt überhaupt noch fähig bin, eine Praxis zu führen und ob man mir nicht eventuell die Approbation nehmen muss. Aber soweit mal jetzt die neuen Dinge. Und die sitzen eigentlich im Glashaus und wir wissen, dass diese Urteile, die gegen mich und andere zustande gekommen sind, eigentlich Rechtsbeugung bedeuten. Und das sagt nicht nur ich als Nicht-Jurist, sondern das sagen auch zahlreiche Juristen. Aber es wird ihnen nicht gelingen, uns damit mundtot zu machen. Da sind wir betroffenen Ärzte uns auf jeden Fall einig. Wir alle, die wir hier zusammengekommen sind, in diesen letzten 5 Jahren diese schrecklichen Geschehnisse im Zusammenhang mit Corona miterleben mussten, wir sehnen uns nach Aufarbeitung. Und diese Aufarbeitung muss jetzt in der Politik im Rahmen eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses stattfinden, aber auch in Justiz, Medien, Gesundheitsinstitutionen und nicht zuletzt in der Zivilgesellschaft, denke ich mal. Aber neben dieser notwendigen Corona-Aufarbeitung müssen wir aus meiner Sicht noch einen Schritt weiter gehen und uns Gedanken machen, wie wir die Wiederholung derartig perfider Verbrechen und weitere von den Strippenzieher im Hintergrund schon geplante Agenden verhindern können. Zum Beispiel Pläne bezüglich neuer Pandemien, Kriege, Abschaffung des Bargeldes und so weiter, was die Machteliten alles im Schilde führen. Und diese vermeintlich humanitären und philanthrop klingenden Agenden wie Agenda 2030, Great Reset, UN-Zukunftspakt, UN-Migrationspakt und so weiter, UN-Klimaschutzabkommen oder auch globale Digitalpakt der Vereinten Nationen und wie die Globalisten ihre teuflischen Pläne sonst noch uns schmackhaft machen wollen, die bedeuten letztendlich nur Ausbeutung, Schwächung, Unterdrückung, ja Dezimierung der Menschheit und natürlich diktatorische Totalüberwachung von uns allen. Und wir können ein Misslingen dieser perfiden Pläne meines Erachtens nur dadurch erreichen, indem wir alle, also möglichst viele von uns jetzt sofort aktiv werden, alles dran setzen, eine Machtmafia im Hintergrund, die auf diese Corona-Agenda mit Hilfe der WHO geplant und durchexerziert hat und die wohl schon seit Jahrhunderten ihr Unwesen treibt, ein für alle Mal das Wasser abzugraben. Jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass wir uns zusammentun. Und ich möchte, Martin, ist die Zeit schon fortgeschritten, bin ich schon im Verzug, passt noch. Und ich möchte einfach sagen, was wir da tun können. Ich überspringe es ein bisschen, weil so viele andere auch noch reden wollen. Ich bin schockiert natürlich, wie die Medizin sich verhalten hat in dieser Zeit. Wir haben jetzt das Ausmaß wahrnehmen können, das durch die unsägliche Dominanz der pharmaindustriellen Komplexe bereits das da ans Tageslicht gekommen ist und ohne den geringsten Skrupel, das habt ihr alle mitbekommen, wurden von Großkonzernen wie Pfizer, Moderna, BioNTech, AstraZeneca völlig unzureichend getestete, genbasierte, experimentelle sogenannte Covid-Impfstoffe auf den Markt gebracht, über lukrative Milliardendeals an die einzelnen Länder ausgeliefert und dort von einem Großteil der Ärzte unhinterfragt und kritiklos in über 70% der Menschen weltweit injiziert. Und auch, weil die meisten Ärzte, das muss ich Ihnen leider vorwerfen, von Beginn ihrer ärztlichen Tätigkeit an, was ihre Entscheidungen im Praxisalltag betrifft, das Pharmakonzern betreute Denken für sich gewählt haben. Man kann es nicht anders ausdrücken. Und auch die Wissenschaft, wie sie an Universitäten betrieben wird oder auch in Fachjournalen publiziert wird, ist längst korrumpiert und hat ihren Anteil dazu beigetragen und hat natürlich das dadurch verursachte unermessliche Ausmaß an gravierenden Schädigungen bis hin zum Tod von Millionen von Menschen und letztendlich mit zu bedingen, und das können auch die vehementesten Impfbefürworter nicht mehr leugnen. Und mit dieser Folge dieses Verbrechens werden sich sicherlich in den kommenden Jahrzehnten viele Mediziner und Juristen zu beschäftigen haben. Und ich möchte jetzt zusammenfassend sagen, das, was wir erleben, was wir hier erlebt haben, was die satanisch gesteuerte Globalistenmafia hier im Schilde führt, ist der Totalangriff auf unsere Grundrechte, auf unsere Selbstbestimmung, auf unsere Freiheit, auf unsere Gesundheit, ja auf unser Leben. Und in der Gesamtschau zeichnet sich ein so düsteres, zutiefst dystopisches Bild ab, das uns Angst und Bange macht. Aber wir dürfen dieser Angst nicht regungslos verharren oder in Schockstarre verfallen wie ein Kaninchen vor der Schlange, sondern das wäre der absolut falsche Weg. Wir müssen, wenn wir noch ein Funken Selbstwertgefühl in uns haben und die Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Nachkommen, aber auch gegenüber uns Ahnen und Vorfahren in uns spüren, dann können wir das niemals zulassen, sondern wir müssen jetzt handeln. Und es ist Zeit, dass wir uns endlich befreien aus den Fängen der Machteliten, die wie eine Krake
mit ihren Armen, mit ihren Tentakeln, mit Saugnäpfen uns gefangen hält. Oder wenn wir es in der Sprache der Onkologie, der Tumorheilkunde ausdrücken, würden wir sagen, die sich wie ein bösartiger Tumor ausgebreitet hat, überall weltweit Metastasen gesetzt hat und die Welt und die Menschheit aussaugt und in die Kachexie bringt. Und wir müssen jetzt handeln und aktiv werden, mit allen friedlichen Mitteln unseren bürgerlichen Protest und Widerstand zum Ausdruck bringen, in unseren jeweiligen Ländern, aber auch Länder und Kontinente übergreifend uns zusammenschließen und gemeinsame Sachen machen als Menschheitsfamilie weltweit. Und gerade deshalb sind Veranstaltungen, wie sie Martin und Britta organisiert haben, so wichtig. Aber was können wir tun? Noch ganz kurz. Ich möchte 5 Lösungsmöglichkeiten kurz vorstellen, aber die sind natürlich nicht absolut und ich freue mich, wenn ihr sie um viele weitere Lösungsansätze ergänzt. Und ich möchte allen Geimpften mit oder ohne Beschwerden noch einen kleinen Hinweis, eine kleine Anregung an dieser Stelle mitgeben. Ich denke, es ist eine Größe, auch mal einen Fehler zugeben zu können und sich eingestehen zu können, dass man mit diesen Impfungen bewusst geschädigt und betrogen wurde. Auch wenn man erfreulicherweise, das wünsche ich jedem, vielleicht keine Beschwerden am eigenen Körper erfahren musste. Ich rufe alle Geimpften auf, auch die, die keine Beschwerden haben, sich mit uns zusammenzutun und gemeinsame Sachen machen zum Wohl der Menschheit. Und der erste Punkt, den ich vorschlage, ist Selbstverantwortung übernehmen für sich und seine eigene Gesundheit. Die Verantwortung für unsere Gesundheit liegt nämlich zuallererst in unseren eigenen Händen. Das ist ein entscheidender Punkt einer neuen Medizin, die wir jetzt etablieren müssen. Jeder von uns trägt die Verantwortung für sich und seine noch minderjährigen Kinder bei sich und muss durch eine gesunde Lebensweise hier schauen, dass er sein kostbares Gut Gesundheit schützt. Und jeder kann entschieden Nein sagen, wenn wieder Anordnungen kommen sollten, wie Lockdown, Maskenpflicht und so weiter oder Impfungen. Lasst euch eure Würde niemals nehmen. Die zweite ist, wir müssen Position beziehen, wir müssen bei der Meinung sagen, Meinung und Gesicht zeigen, in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis und natürlich auch Informationen an unsere Mitbürger weitergeben. Und ein Grund, warum die Aufklärungsbemühungen nur so langsam und so zäh vorankommen, ist natürlich der, dass die meisten Menschen noch in der Gehirnwaschmaschine der Mainstream-Propaganda festhängen, viele davon wahrscheinlich im Schleudergang. Und deswegen ist es so wichtig, ein weiteres Projekt, das wir aus der Traufe gehoben haben, das neue Medienportal. Da haben wir all die neuen Medien auf einer Webseite versammelt. Im deutschen Sprachraum sind es jetzt über 400, die quasi in dieser Corona-Zeit und auch sonst aufgeklärt haben gemäß des Pressekodex. Wir haben es auch ausgebaut auf die Sprachräume Englisch und Spanisch und wir suchen noch Mitarbeiter. Deswegen hier diese internationale Konferenz, ein Aufruf an alle, wer uns unterstützen will und diese Webseite noch in der jeweiligen Sprache, Polnisch, Griechisch, Italienisch, ausbauen will. Wir vergeben gerne die Administrationsrechte, damit wir möglichst viele Menschen weltweit informieren und in Kenntnis setzen. Das ist so wichtig. Der dritte Schritt wäre, wir sollten auch die wichtige Angriffsmöglichkeit des juristischen Weges immer im Auge haben, im Blick haben, nämlich die vielen hoffentlich bald kommenden straf- und zivilrechtlichen Prozesse, die sich jetzt bilden werden, nachdem wir die Impfschäden abgeklärt haben. Und wir können davon ausgehen, dass auch im Justizsystem es noch einige Richter mit Rückgrat, Herz und Verstand geben wird. Und ich denke weltweit. Und die müssen wir nützen, damit wir hier über den juristischen Weg etwas Neues erzielen. Der vierte Punkt ist der friedliche Protest und Widerstand auf den Straßen. Wir brauchen wieder regelmäßige Aktionen, Spaziergänge, Demonstrationen, Kundgebungen mit großer Beteiligung. Erinnert euch dran, in der DDR, als diese Deutsche Demokratische Republik 1989 gefallen ist, hat man vorher Montagsspaziergänge veranstaltet und die haben sicherlich einen Beitrag dazu geleistet, dass letztendlich die DDR aufgelöst wurde und sich mit Deutschland wieder vereinigen konnte. Also ich würde mir wünschen, dass wir wieder auf die Straßen gehen und aktiv werden. Und als letztes möchte ich noch sagen, nachdem wir es mit einem sehr ernstzunehmenden, starken Gegenspieler zu tun haben, die sich dem Satan angedient haben, steht für mich außer Frage, wir müssen den Stärksten ins Boot holen, nämlich Gott, den Schöpfer dieser Welt und des Universums. Und wenn wir all das Geschilderte auf einen Satz herunterbrechen, all das, was wir hier erleben, dann kann man, das mag vielleicht für einige von euch hier pathetisch klingen, kann man sagen, es ist der Kampf des Guten gegen des Bösen gegen das Gute, der Kampf der dunklen satanischen Mächte gegen die lichten göttlichen. Und deshalb ist in diesem entscheidenden Freiheitskampf der Menschheit die Stärkung unserer Verbindung zu Gott, zum Beispiel im Gebet, sehr wichtig. Und ich denke, wenn jeder Einzelne von uns mit all seinen Kräften sich einbringt und natürlich auch mit der dafür notwendigen Unterstützung von oben,
für die wir täglich beten können, kann und wird es uns gelingen, den Irrsinn zu beenden, die Agenten der Machteliten, die digitale Diktatur und auch das unsägliche weltweite Kriegstreiben zu stoppen und die Menschheit wieder auf einen guten Kurs zu bringen, auf einen Weg gemäß dem Schöpfungsplan Gottes, bei dem jeder Mensch in Souveränität, Freiheit, Frieden leben kann, in Harmonie mit allen Mitgeschöpfen und der uns umgebenden Natur und gerechten Anteil an der Fülle der göttlichen Schöpfung erhält. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke. Danke. Bravo! 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 Dankeschön, Dr. Ronny Weichel. Okay. Wenn ich etwas von diesem sehr umfangreichen Vortrag mitnehmen kann, dass wir, denke ich, alle uns viel mehr verinnerlichen sollten, ist der Begriff der satanischen Globalistenmafia. Auf der einen Seite als Gegner der freien Völker und als Gegenspieler jeder Freiheit und jeder natürlichen und göttlichen Schöpfung. Ich darf nur kurz inhaltlich daran erinnern, es gab vor der Corona-Pandemie ein sogenanntes Event 201. Ein Planungsszenario, noch immer meines Wissens nach auf YouTube abrufbar, wo man de facto 98% der gesamten Planungen, die danach während der Corona-Zeit umgesetzt wurden, vorab durchgespielt hat. Nämlich schon im Herbst 2019. Auf ungefähr 12 bis 15 Stunden wurde detailreich alles durchgeplant, von den Lockdowns über das sogenannte Flooding von Informationen in den sozialen Medien, die Gleichschaltung von Medien- und Politik-Wordings, alles noch immer anzusehen auf YouTube. Und wenn man sich ansieht, was dann Monate später gestartet wurde, kann mir gerne ein Mathematiker ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass das eine und das andere im zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang so nahe beieinander ist. Und wir dürfen auch etwas Zweites nicht vergessen. Bill Gates hat schon im Jahr 2020 angekündigt, davon gibt es viele Videos, dass es eine zweite Pandemie geben wird mit einer hohen Sterblichkeit. Auch diese Videos sind öffentlich zugänglich und man muss sich fragen, was für eine Art von sogenannter Pandemie wird denn das sein? Und wenn diese eintrifft, warum wusste er es vorher? Und in diesem Sinne müssen wir uns allen bewusst sein, dass es nicht nur auf der einen Seite um die Impfopfer geht, die wir jetzt schon haben, sondern auch um die Pläne, die es da scheinbar gibt, dass da noch welche hinzukommen und hinzukommen sollen oder können. Ich darf als nächstes eine Videobotschaft von Dr. Ute Krüger ankündigen und bitte ums Abspielen. Ein herzliches Hallo nach Wien. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier mit einer kurzen Botschaft dabei sein darf. Ich möchte kurz vorausschicken, Pathologie ist die Lehre der Krankheiten und die Haupttätigkeit eines Pathologen heutzutage besteht darin, Krankheiten zu diagnostizieren, die dann häufig Grundlage für die nachfolgende Therapie der Patienten sind. Die Obduktion, also die Leichenöffnung, um die Todesursache festzustellen, spielt heute nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Ich bin Fachärztin für Pathologie mit 25-jähriger Berufserfahrung. Ich habe 18 Jahre lang als Oberärztin in 2 klinischen Pathologien in Südschweden gearbeitet,
hatte auch 4 Jahre lang die medizinische Leitung eines pathologischen Institutes inne und habe in den letzten 8 Jahren parallel zu meiner klinischen Tätigkeit zum Brustkrebs an der Universität in Lund geforscht. Ich bin also Brustkrebs-Spezialistin mit langjähriger Erfahrung. Im Herbst 2021 hatte ich mit meiner Eigenschaft, sehr gewissenhaft zu arbeiten und neugierig zu sein, das Gefühl, ich würde in meinem täglichen Eingangsgut eine Veränderung bemerken. Ich war der Meinung, mehr Krebsfälle jüngerer Patienten zu diagnostizieren, dass die Tumoren unter anderem größer und aggressiver wuchsen. Diese Patienten hatten im Durchschnitt 3 Monate vor Diagnosestellung eine Injektion mit diesen mRNA-Stoffen gegen Corona erhalten. Ich hatte die Hypothese, dass dieser Turbokrebs, wie ich ihn nannte, mit der sogenannten Corona-Impfung zusammenhängt. Diese Hypothese galt es zu beweisen oder zu widerlegen. Mein Aufruf an Wissenschaftler und Ärzte im Dezember 2021 bei der 2. Pathologiekonferenz in Berlin verlief leider im Sande. Es hatte sich nur ein österreichischer Pathologenkollege gemeldet. Im Internet wurde ich als Schwurbeltante tituliert, in den schwedischen Medien wurde mein Agieren als Sabotage der Impfkampagne bezeichnet, die gesamte Bevölkerung gegen Covid-19 zu impfen. Heute weiß man, dass diese Injektionen unter anderem Turbokrebs verursachen. Eine Studie aus Großbritannien aus dem Oktober 2023 zeigt, dass Todesfälle aufgrund von Krebs bei 15- bis 44-Jährigen, also sehr jungen Menschen im Jahr 2022, um 12 bis 120% zugenommen haben. Diese Zahlen sind unglaublich alarmierend. Es gibt aber nicht nur vermehrt Krebsfälle nach diesen sogenannten Corona-Impfungen, sondern es sind auch zahlreiche Menschen nach diesen Spritzen gestorben. Der sehr berufserfahrene und fachlich kompetente Pathologe Professor Arne Burkhardt hatte zusammen mit seinem Kollegen Professor Walter Lang im Institut in Reutlingen in Deutschland vorrangig Todesfälle untersucht, die in zeitlichem Zusammenhang mit dieser sogenannten Corona-Impfung zu sehen waren. Nach dem plötzlichen Tod unseres lieben Kollegen Arne Burkhardt habe ich diese Befunde in einem Buch zusammengestellt. Ein weltweit bisher einzigartiges Werk, in dem der Zusammenhang von zahlreichen Todesfällen mit dieser sogenannten Corona-Impfung gezeigt wird. Sollten sich derartige Befunde wiederholen, auch bei anderen Todesfällen, könnte man von einer der größten medizinischen Katastrophen aller Zeiten sprechen. Dieses Buch kann als Zeitdokument angesehen werden. Es kann unter www.histo-atlas.com bestellt werden. Ich musste feststellen, dass in unserer westlichen Medizin nicht der Patient im Mittelpunkt steht, sondern das Geld. Ich habe Medizin studiert, um Menschen zu helfen. Und es machte für mich überhaupt keinen Sinn mehr, als Pathologin zu arbeiten, Krankheiten und vor allem Krebs zu diagnostizieren, welche möglicherweise ein anderer Arztkollege durch eine Spritze hervorgerufen hat. Trotzdem ich meinen Beruf sehr geliebt habe, habe ich zum Herbst 2023 gekündigt. Nach zahlreichen Weiterbildungen arbeite ich jetzt außerhalb dieses offensichtlich nicht mehr funktionierenden Gesundheitssystems in meiner ganzheitlichen Praxis als praktische Ärztin hier in Südschweden. Wenn den Menschen in Zukunft kein Schaden zugefügt werden soll, muss die Politik von der Wissenschaft gesteuert werden und nicht umgekehrt, wie es aus den kürzlich veröffentlichten RKI, also Robert-Koch-Institut-Papieren aus Deutschland zu lesen ist. So wurde unter anderem der Lockdown bei Corona von den Wissenschaftlern als nicht korrekt bezeichnet. Der Gesundheitsminister ordnet aber einen solchen an. So gibt es noch zahlreiche weitere Beispiele im Zusammenhang mit dieser Corona-Politik. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen selbst aktiv sind, sich eine eigene Meinung bilden und nicht alles glauben, was von den Medien gesagt wird. Dass sie sich auf ihr Immunsystem verlassen,
das so fantastisch ist, dass es, wenn es die richtigen Voraussetzungen hat, mit allen Krankheiten umgehen kann. Ich wünsche mir, dass wir mehr in der Natur sind, unseren Herzen folgen und somit unserer Intuition. Vielen Dank. Und jetzt darf ich Frau Marlies Spuler herbitten. Sie ist extra aus Deutschland angereist und sie ist Bestatterin und hat auch schon sehr viel Gutes gemacht für die Aufklärung, hat sehr viele Interviews gegeben und wird uns jetzt etwas erzählen über die Todeszahlen, die ja in den Mainstream-Medien ganz anders dargestellt wurden, als sie wirklich waren. Das wird jetzt ganz spannend werden. Und genau, bitte alle langsam reden, damit die Untertitel funktionieren. Ist das halbwegs okay mit den Untertiteln? Ja. Ça marche? Perfekt. Wir versuchen langsam Schritt. Perfekt, super, perfekt, gut. Dann danke vielmals an Frau Spuler. Ja, hallo. Ich bin die Marlies Spuler, 43 Jahre alt und seit 17 Jahren selbstständige Bestatterin. Mein Mann und ich, wir haben eine ökologische Schreinerei und Bestattungen im Familienbetrieb. Ich möchte heute nicht nur auf die Sterbezahlen eingehen, sondern ich würde einfach mal erzählen, wie wir die ganze Pandemiezeit wahrgenommen haben. Also bei uns war es auch so, dass wir 2019 durch die Nachrichten von dem neuen Wuhan-Virus erfahren haben. Und es wurde ja gesagt, dass es ein Problem für die ganze Welt werden könnte. Ja gut, und wer hätte gedacht, dass das wirklich der Beginn einer großen Welle ist? In dem ersten Corona-Jahr 2020 mussten wir feststellen, dass sich das Virus in den Sterbezahlen überhaupt nicht widerspiegelte. Im Gegenteil, wenn man den offiziellen Zahlen glauben kann, sind in dem Jahr sogar weniger Menschen gestorben als im Vorjahresdurchschnitt der letzten paar Jahre. Eine Sache, die uns aufgefallen ist, wenn wir in die Krankenhäuser gefahren sind und haben dort die Verstorbenen geholt, die hatten auf einmal alle einen Eintrag in der Todesbescheinigung mit Corona verstorben. Anfangs war ja noch die Unterscheidung mit und an Corona verstorben. Genau. Und bei den zu Hause Verstorbenen hatten wir das gar nicht. Also die waren alle anscheinend gesund und das Virus gab es nur im Krankenhaus. Ja, die Todesbescheinigung, kurze Erklärung. Ein Arzt muss den Tod immer feststellen und die Todesbescheinigung brauchen wir dann wiederum für die Ämter, fürs Krematorium und viele andere Geschichten. Und ohne Todesbescheinigung dürfen wir die Verstorbenen auch gar nicht überführen. Ja, dann kam die rettende Genimpfung. Impfstart war in Deutschland 28.12.2020. Und in den letzten 3 Tagen dieses Jahres, das sieht man jetzt tatsächlich hier auch, gehen die Zahlen auf einmal hoch. Zum einen den Lockdown verschuldet und im Dezember war es sicher die Spritze. Ja, wir waren dann noch ganz oft in den Pflegeheimen, haben aber zuerst an die Genimpfung gar nicht denken müssen. Es gibt immer wieder Sterbewellen im Bestattungsunternehmen. Normalerweise waren die früher immer im Frühjahr und im Herbst. Das hat sich jetzt halt alles etwas geändert. Genau. Dann war es aber so, dass im Januar und Februar 2021 auf einmal richtig viel Arbeit war. Es war ungewöhnlich für uns. Wir sind nur ein kleiner Bestatter. Wir merken sofort, wenn in den Sterbezahlen irgendwas anders ist. Und da sind bei uns auch die Alarmglocken angegangen. Und diese Sterbewelle, die hatte dann bis etwa Ende April angehalten und dann war es schlagartig ruhig. Da, wo normalerweise die meisten Menschen im Jahr sterben, war auf einmal Ruhe. Und das war natürlich viel zu ruhig fürs Frühjahr. Genau. Richtig los ging es dann bei uns Mitte, Ende Juni.
Da kam dann die Freigabe der Genimpfung für die Vorerkrankten. Und auffällig war jetzt halt, dass wir nicht nur ältere Menschen holen mussten, sondern dass die plötzlichen, unerwarteten, jüngeren Leute zwischen 30 und 60 Jahren sich anhäuften. Und es waren halt Todesursachen wie beim Gassigehen zusammengebrochen, beim Joggen zusammengebrochen, beim Strandspaziergang im Urlaub einfach tot umgefallen. Viele sind einfach im Schlaf gestorben, da hat das Herz einfach aufgehört zu schlagen. Obduktionsberichte, die haben dann ergeben, dass es sich meistens um einen Herzstillstand handelte. Obwohl auch in der Todesbescheinigung drin stand, Tod durch dritte Corona-Schutzimpfung. Tja, die Obduktionsberichte hatten teilweise sogar gar keinen Befund. Es wird da nicht jeder Verstorbene grundsätzlich obduziert. Das ist nur bei einer Beschlagnahmung oder richterlichen Anforderung bei uns in Deutschland so. Ich denke, in Österreich wird es genauso sein. Angehörige können natürlich eine Autopsie auch selbst beantragen. Ja, aber allerdings müssen sie dann in der Regel auch selbst bezahlen. Wenn man den Zusammenhang zur Genimpfung untersuchen lassen möchte, da kann ich hier natürlich die Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, kurz MWGFD, sehr empfehlen, weil die leisten großartige Aufklärungsarbeit. Bei uns war es immer so, dass wir sofort die Boosterei gespürt haben. Immer ungefähr 10 Tage danach haben bei uns die Sterbewellen begonnen. Und mittlerweile sind es Menschen in allen Altersklassen. Und was ich halt auch oft beobachte oder manche Menschen, die müssen sich bis zum Tod endgültig quälen. Ganz schlimme Dinge, wie der Darm löst sich auf, Organe versagen und vieles mehr, also wirklich schlimme Krankheiten. Die Menschen haben Schmerzen, niemand kann ihnen helfen, es ist einfach schlimm. Dann haben wir natürlich, ich würde sagen, das ist bei uns mittlerweile die Todesursache Nummer 1, den aggressiven Turbokrebs. Also viele von unseren Kunden berichten mir das auch, dass erst vor kurzem die Diagnose gestellt worden ist, dass jemand an Krebs erkrankt ist und einfach ein paar Wochen später dann gestorben ist. Da greifen auch die Behandlungsmöglichkeiten oft nicht mehr und das ist wirklich tragisch. Das schnellste Ableben, was uns bekannt war, war 3 Wochen nach Feststellung. Und außerdem haben wir vermehrt Fälle von älteren Damen über 85, die plötzlich am Brustkrebs erkranken und daran sterben. Also das hatte man früher gar nicht. Das ist was ganz Neues. Genau. Ja, und viele Familien erzählen mir auch noch stolz, dass sie gerade beim Boostern waren. Obwohl die gerade vom Sterbefall natürlich betroffen sind. Und ja, die ziehen das überhaupt nicht im Zusammenhang, dass da vielleicht die Spritze mit dem Tod ihres lieben Angehörigen in Verbindung stehen könnte. Dann habe ich immer wieder vermehrt Vorsorgeverträge bei Menschen, die an Leukämie erkrankt sind. Da muss ich aber tatsächlich sagen, die leben alle noch. Also ich weiß nicht, das scheint nicht die aggressivste Krebsart zu sein. Ich bin ja kein Mediziner, ich bin nur Bestatterin. Ja, aber da habe ich tatsächlich sehr viele Vorsorgeverträge. Und was sich mittlerweile auch anscheinend häuft, sind die Suizidalen. Ja, also da habe ich jetzt gerade einen Freund, der selbst davon betroffen ist. Also ist auch was ganz Neues für uns. Genau. A slight rearrangement timing. The English section is just coming up. Und dann erleben wir immer wieder, dass wir den Verstorbenen tatsächlich auch The English section will be next with Mike Yeadon, etc. Ganz am Anfang, als die nur 1 oder 2 Spritzen hatten, hat es eher noch den Effekt, dass sie wie konserviert gewirkt haben. Also die sahen sehr lange frisch aus, man hat ihnen den Ton gar nicht angesehen, auch nicht den Geruch, gar nichts, was so typisch ist für Verstorbene. Manche waren gelb, mehr gelb wie normalerweise, wenn jetzt jemand einen Lebertumor oder so hat, die waren einfach gelb, aber trotzdem sahen sie frisch aus. Es ist schwierig in Worte zu fassen. Mittlerweile
wissen wir ja auch durch die Arbeit von Anne Burkhardt und anderen, dass das Spike-Protein sich ja gerne auch in der Leber und in sämtlichen anderen Organen ansammelt, was das natürlich etwas erklären kann. Was wir jetzt erleben, ist, dass wir oft Verstorbene holen, die gar keine Rigor mortis, also Leichenstarre mehr haben. Eigentlich sollte die sich nach ungefähr 20 Minuten anfangen auszubreiten und dann ungefähr bis 48 Stunden bei der richtigen Lagerung anhalten und dann langsam lösen. Wir kommen aber auf den Trauerhäuser oder überführen oft Verstorbene, die haben keine Leichenstarre, die gehen sofort in die Verwesung. Was für uns die Arbeit natürlich auch schwieriger macht, weil wir ja mehr aufpassen müssen, wenn wir die Verstorbenen anfassen, wenn wir sie ankleiden, waschen, fertig machen und diese Dinge. Einen schlimmen Fall, ganz schlimmen Fall hatte mal der junge Mann, der war, ich will das Alter jetzt gar nicht so sagen, weil ich weiß ja nicht, ob die Mama zuhört, aber der hat geblutet. Der hat einfach geblutet aus allen Körperöffnungen und das war auch schrecklich. Ja, sowas haben wir in 17 Jahren noch nie erlebt. Und meine Bestatterkollegen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, kennen das auch nicht. Ja, und da ist natürlich das Problem, dass wir bei den Abschiednahmen auch gucken müssen. Das Zeitfenster, dass man das vielleicht nicht so weit rausschiebt. Oftmals war das einfach noch am Tag der Beerdigung. Das empfehle ich mittlerweile nicht mehr. Wenn die Angehörigen gucken wollen, sollen sie es besser gleich machen. Genau. Und einer Kollege von mir hat mir sogar erzählt, dass die innerhalb von ein paar Stunden ganz schlimme Verwesungszustände hatten, dass die Verstorbenen da schon schwarz geworden sind. Und das war früher nicht, das sollte so nicht sein. Ja, was wir sonst noch erlebt haben, ist natürlich diese Eintragung mit und an Corona-Verstorbenen. Wie gesagt, in den Krankenhäusern sind sie alle mit Corona verstorben, zu Hause hatten wir es eigentlich gar nicht. Ich habe von einigen Angehörigen erzählt bekommen, dass sie in den Kliniken sogar Geld geboten bekommen haben, dass sie den Eintrag mit Corona in die Todesbescheinigung aufnehmen durften. Das ist natürlich für einige den weiteren Ablauf ganz, ganz schlecht. Zu Lockdown-Zeiten waren ja da Abschiednahme untersagt, Trauerfeiern und was weiß ich, es war wirklich schlimm. Genau, und als dieser Lockdown aufgehoben wurde, da war es ja so, dass diese Testpflicht und Impfpflicht kam, diese teilweise. Es galt jetzt nicht so direkt für uns arbeitendes Personal, bei uns wurde der Test anerkannt, wir durften also unter 3G-Bedingungen arbeiten, egal. Aber es gab natürlich sehr, sehr viele Friedhöfe, da musste man tatsächlich genesen oder geimpft sein, dass man an der Trauerfeier teilnehmen darf. Und das gab es sogar auf Waldfriedhöfen. Genau, im Freien. Ne? Und wir hatten natürlich die Beschränkung auf den engsten Kreis, was ich gar nicht gut finde, weil er nur auf den ersten, zweiten Kreis beschränkt war. Das heißt, Urenkel wurden von der Beerdigung schon ausgeschlossen. Wir haben das natürlich auch erlebt, dass zum Beispiel die beste Freundin, die bis zum Tod mit der Verstorbenen Kaffee getrunken hat, an der Trauerfeier ausgeschlossen wurde von der Familie. Sie durfte nicht mehr dabei sein. Als Entschädigung hat man vielleicht Glück und hat ein Video der Beisetzung bekommen. Es ist so, dass diese Lockdown-Regelung tatsächlich auf vielen Standesämtern nach wie vor Bestand hat. Wir müssen anrufen, einen Termin machen. Also wir können nicht mehr so wie früher einfach aufs Standesamt gehen, sagen, ich habe einen Sterbefall, beurkundet den mal. Das funktioniert nicht mehr. Man muss einen Termin machen und warten, bis die einem sagen, du kannst jetzt kommen. Genau. Und es gab natürlich die Zeit, wo wir auch immer einen Test vorlegen mussten und die Maske tragen. Tja, ich habe natürlich auch so einige Dinge erlebt. Mein erster öffentlicher Auftritt war in Landau auf einer Demo. So hat es bei mir überhaupt angefangen, dass ich da irgendwie in die Öffentlichkeit gerutscht bin. Mir wurde da auch unterstellt, ich würde Corona leugnen. Das mache ich aber gar nicht. Wir hatten Corona selber im März 2020, wussten es bis dahin noch nicht. Wir haben 1,5 Jahre später eine Immunzellenuntersuchung durchführen. The English section is coming up next. Sorry for any rearrangement in timing. Auch noch zu anderen Corona-Stämmen eine Kreuzimmunität aufweisen.
Also so viel dazu, ich leugne kein Corona, ich erwähne es immer wieder gerne. Dann wurde ich gefragt, ob ich kein Long-Covid kenne. Klar kenne ich das. Nur ich würde halt eher das aus der Sicht betrachten, dass es eher nicht unbedingt Long-Covid, sondern eher Post-Bug ist. Aber ja gut, wie gesagt, ich bin kein Mediziner, ich muss das ja so hinnehmen. Ja, dann, mir wurde auch vorgeworfen, dass ich validierte und wirtschaftlich belegte PCR-Tests anzweifle. Naja gut, ich hatte eine Petition gestartet, wo es um Anerkennung dieser Immunitätsbescheinigung ging, weil ich finde, wenn man die schon hat, warum soll man dann noch testen, impfen und so weiter. Die wurde übrigens auch nur 3 Monate anerkannt, dann hätte man das nochmal machen müssen. Obwohl in der Immunitätsbescheinigung steht, hält bis zu 17 Jahre an, aber ja gut. Genau, und ich habe dann halt diese Petition laufe gehabt und habe das alles so berichtet und dann haben sich natürlich ganz viele Leute mit mir in Verbindung gesetzt, die mir erzählt haben, dass der PCR-Test positiv war, aber laut T-Zellenuntersuchung, weil ich das ja dann angeregt habe, machen zu lassen, war das Ergebnis negativ. Also warum sollte ich jetzt diesen PCR-Test anzweifeln? Dann haben wir ja genügend Berichte aus den letzten Jahren zu medizinischen Notfällen oder auch Menschen, die sterben. Egal ob das Kinder, Ärzte, Sportler, Zuschauer in Stadien, Leute auf der Straße, Piloten, ja, auf der ganzen Welt, plötzlich und unerwartet. Das ist einfach zur Normalität geworden. An Analysen des Impfstatus des Verstorbenen scheint von offizieller Seite her kein Interesse zu bestehen. Es gibt Sonderauswertungen von Destatis. Destatis ist ja bei uns in Deutschland. Wenn man jetzt reingeht in die Sterbezahlen, Lebenserwartung, Sterbezahlen, dann kommen wir hierher. Das ist jetzt natürlich eine Zusammenfassung der Sterbezahlen, aber ich finde, sie ist sehr aussagekräftig. Wenn wir jetzt einfach mal die Jahre zurückgehen, da hinten die Einzelzahlen waren hier unten mal uninteressant, aber man sieht, klar haben wir auch eine wachsende Bevölkerung, das muss man natürlich auch immer betrachten. Aber man sieht, wenn wir jetzt das 2018er Jahr nehmen, da gab es eine starke Grippewelle im Frühjahr, da sind viele Menschen an der Grippe gestorben, deswegen hatten wir da natürlich auch eine sehr hohe Sterbezahl. Aber wenn wir dann mal gucken, 19 ist es sogar im Minus, ne? Ganz hinten ist die Korrelation. 2020 haben wir 30.000 Menschen mehr zu 18. Kommt tatsächlich fast nur aus dem Ende vom Jahr. Hier haben wir nochmal den Lockdown, Beginn Anti-Schnelltests und so weiter. Spielt alles mit rein. Und wenn wir jetzt aber mal auf die 21, 22, 23 gehen, das 23 ist nicht ganz vollzählig, wir warten jetzt gerade auf die Zahlen 24, dass man das mal wieder weiterführen kann. Wir haben eine dauerhaft hohe Übersterblichkeit und wir reden hier nicht von wenig Menschen. Und als ich vorhin die Zahlen für Österreich gehört habe, bin ich etwas erschrocken. Weil jetzt schaut euch mal an, wo die Zahlen für Deutschland liegen. Und wir haben wesentlich mehr Einwohner wie Deutschland, also wie Österreich. Also da war ich schon etwas schockiert. Ja. Jetzt aktuell ist es natürlich so, das TATES hat ja immer so eine schöne Monatszusammenfassung und die vergleichen ja immer mit den letzten 3 Jahren. Und das kommt uns jetzt 2024 tatsächlich zugute, weil wir immer noch eine Übersterblichkeit haben. Und wenn wir eine Übersterblichkeit von der Übersterblichkeit haben, die bei uns auch im momentan zwischen 12 und 24% liegt, das tut sich immer so, ist immer so eine Welle, ja, heftig. Wirklich heftig. Vorher konnten sie es ja noch ein bisschen schön reden, ne? Und hier ist es ja auch, hier waren die Zahlen deutlich niedriger. Aber jetzt der 24er Vergleich mit 23, 22, 21 und immer noch eine Übersterblichkeit. Das sollten bei den Menschen eigentlich auch die Alarmglocken angehen. Genau. Was wir natürlich auch ganz stark wahrnehmen, ist der Geburtenrückgang. Also Geburtenrückgang, die Zahlen habe ich jetzt nicht dabei, kann man aber tatsächlich auch bei des TATES einsehen, zumindest die für Deutschland. Es ist ja so, dezimierte Spermien, beschädigte Eierstöcke, das, was langsam oder lange Zeit als Verschwörungstheorie galt, ja,
ist jetzt schwarz auf weiß in den Teststudien von Pfizer veröffentlicht worden. Diese Teststudien, die eigentlich 75 Jahre unter Verschluss bleiben sollten. Dann ist es noch so bei uns, gerade nochmal vielleicht auf die Säuglinge einzugehen, jedes Bundesland hat in Deutschland ein eigenes Bestattungsgesetz. Und in der Regel sind die Föten unter 500 Gramm nicht bestattungspflichtig. Das heißt, die Eltern dürfen sich aussuchen, ob sie das Kind einäschern lassen, beerdigen oder was auch immer. Es ist nicht bestattungspflichtig. Die dürfen dann sogar die Asche vom Baby behalten. Jetzt kriegen wir das natürlich dann gar nicht mit. Nur wenn die Leute, wie gesagt, die Asche der Kinder oder die Babys beerdigen wollen, kann man ja auch erdbestatten, dann kriegen wir es mit, vorher nicht. Ja. Genau, und viele reden ja nicht drüber, wenn die ein Kind verlieren. Wir reden hier über 500 Gramm, das sind die im 4. Monat, das sieht man auch noch nicht, dass die schwanger waren, groß. Ja. Also finde ich nicht so schön, was wir jetzt gerade vor kurzem erfahren haben durch einen Freund von uns, durch Kontakte, durch die Ärztegruppe, die wir haben. 3 Babys mit Herzinfarkt im Alter von 8 Wochen. Solche Nachrichten schockieren mich natürlich, ja. Da ist jetzt natürlich die Vermutung nahe, dass die HPV-Impfung da eingegriffen hat, weil die mit 6 Wochen verimpft wird. Und ein Fall, ein 5-jähriger Junge mit Kehlkopfkrebs, ist auch gestorben. Also das sind jetzt natürlich Sachen, das häuft sich vermehrt, ja, dass Kinder einfach todkrank sind oder den Lebensstart gar nicht schaffen. Wir mussten in die Uniklinik fahren, nach Mainz. Und es ist so, wenn wir in die Unikliniken fahren und dann Verstorbene holen, müssen wir immer warten, bis der Bestatterkollege vor uns fertig ist und dann dürfen wir in die Räumlichkeiten. Und dann kann es schon mal zum Stau kommen vorne dran. Da habe ich mich auch mit einem Bestatter unterhalten und er hat mir erzählt, er hat schon über 30 Jahre Berufserfahrung und er hat momentan eine richtig starke Sterbewelle von Babys. Und da dachte ich, na toll. Und er war auch gerade da, ein Baby abholen. Also ja, ich selbst kann eigentlich nur sagen, dass ich keinen Tag bereue, diese Impfung genommen zu haben. Meine Familie konnte ich Gott sei Dank auch davor schützen. Also bei uns ist Oma, mein Mann, die Kinder nicht gespritzt. Bin ich wirklich sehr froh drum, weil ich hätte jetzt so Sorgen. Ich denke, wenn ich geimpft wäre, wäre ich schon tot, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich genau in die Gruppe reinpasse, die es wegholt. Und ich kann eigentlich nur an die Menschen appellieren, fangt an, euch mal richtig zu informieren. Die Zahlen sind ja da. Es steht alles schwarz auf weiß. Ich weiß gar nicht, was hier noch gezweifelt wird oder rumdiskutiert und warum an allen der Putin schuld sein soll. Das ist nicht so. Das ist nämlich dann das Ende, wenn man mit den Leuten diskutiert. Dann heißt es immer, dann der böse Russe war es. Aber so ist es ja nicht. Und das ärgert mich. Ja, wir müssen einen Weg als Gesellschaft finden, einfach wieder zusammenzufinden, zusammenzuarbeiten, nach außen hin stark zu werden. Wir können uns doch wehren gegen die Pater. Was soll denn das? Mich ärgert es einfach. Ja, es wäre so leicht. Wir als Volk haben so eine große Macht, egal ob das Europa ist, weltweit. Ja, wir könnten alles einfach ändern. Und ich finde, früher war es auch egal, welcher Impfstatus untereinander herrschte. Ich habe mich mit meinen Freundinnen noch nie über den Impfstatus unterhalten. Höchstens vielleicht mal über Hepatitis A, B, weil wir das als Bestatter haben, beziehungsweise hatten. Ich werde nie wieder dahin gehen. Genau, und ja, also für uns gibt es nicht nur mit und an Corona Verstorbene, für uns gibt es jetzt im Moment eher mit und an der Impfung Verstorbene. Und das finde ich fast noch viel schlimmer. Ja, ich denke, das war mal so das Wichtigste, was ich kurz sagen wollte. Okay, this is the English section coming up now. Danke, Mais Spuler. Ich darf Ihnen zur Kenntnis bringen, dass unsere Telefonate auch mit Menschen, die in Beerdigungsinstituten arbeiten, 1:1 dasselbe widerspiegeln. Man findet nur sehr schwer, leider, Menschen, die offen darüber sprechen, aber vielleicht haben wir aus Österreich in ein paar Monaten auch eine Person, die aus dem Geschäft aussteigt und danach
sehr wohl öffentlich darüber sprechen wird. Das wurde uns von der Dame zugesagt und es ist sehr schrecklich, was hier derzeit einmal sichtbar am heutigen Tag in Österreich und Deutschland passiert. Aber wir werden jetzt die Sprache wechseln und da darf ich Sie ersuchen, bei Ihrem Handy dann auch die Sprache, sobald das der Fall ist, auf Englisch zu wechseln, damit Sie auch Ihre Untertitel auf Englisch bekommen werden. Ich darf als nächstes eine Dame ankündigen, die extra aus Großbritannien hier angereist ist, die dort sich als eine Frau kennzeichnet, die besonders aktiv auch auf der Straße und bei Demonstrationen war. Sie ist britische Aktivistin, die sich gegen den Great Reset und die Impfpflichten in Großbritannien eingesetzt hat. Sie hat dort mehrere Demonstrationen organisiert, mitdemonstriert und eine davon war auch, als Österreich die Impfpflicht eingeführt hat, eine große Demonstration auch für die österreichische Botschaft zu holen, wo viele Zehntausende Menschen dann dort auch skandiert und sich dafür eingesetzt haben, dass es keine Impfpflicht auch in Österreich geben soll. Begrüßen Sie mit mir sehr gerne mit einem großen Applaus Fiona Hein. Thank you. Give me 2 minutes to plug in. Sorry, I'll just be 1 moment whilst I plug in my laptop. Can you just hold that a second? Thank you. Technology. Perfect. Looks like it is here. Okay. Perfect. Thank you so much. Thank you. Where is it? Hello, hi everyone. Well, first of all, I'll say if there was ever a time I wanted to speak more than just one language, it's obviously today. So I'm really pleased to be invited here to speak. I'll try and go slowly because I know the AI is translating for people, so hopefully some of you will understand and the translation will work for you. I do get a little bit distracted though if I hear talking. So it's, if I can ask for people, if they do want to speak, to maybe speak quietly. Yeah. Okay, so first of all, I wanted to tell you a little bit about myself. Clearly, I'm not a doctor, I'm not a statistician, and I'm not a scientist. I'm an activist. And this was me in May of 2020, and it was the first time I'd ever actually been on any rally or protest. And the thing that I was standing up against was obviously what I thought at the time, dictatorship, tyranny, and totalitarianism with the lockdowns and the mandates. Rita, can I ask that you just... Can you ask them to go and be quiet over there? It's really distracting. Yeah, sorry. So this was me in May of 2020, and this was me later that day. So at my very first rally, where I stood with my placard and my sign, I was later arrested by some horrific cops. These are very unflattering pictures. I know I look a bit different now. But this was my first arrest ever for gathering in a group of more than 2. So those were the rules at the time. And I went on and had a few more experiences with the police. And this top one here in the corner, I was arrested for under the Terrorism Act for organising a peaceful protest because we were talking about the potential dangers of the new experimental mRNA vaccines, non-vaccines. So yes, I've had a bit of interaction with the police, and this is obviously Downing Street in Parliament. And I've got to point out, we've got Wilsey here,
who's our live streamer. He's in the room with us today, and he's streaming this event all over to the UK. And also, I will say that Dr. Mike Yeadon, the ex-VP of Pfizer, is currently watching live. So we've got a bit of a VIP. Thank you very much. Yes, thank you, Mike, for watching. And these are pictures from several of the rallies that I've organised. We've had hundreds of thousands of people marching on the streets of London, even before the rollout of these experimental jabs, to stop them from being rolled out and to warn about the potential dangers. So being arrested didn't stop me from standing up, and I'm sure it's not stopped any of you. And in September of 2021, I think this is one of my favorite arrests, actually. I decided to make paint bombs, which I threw at number 10 Downing Street, which is where our Prime Minister lives. And obviously you can see he's covered in paint, this riot police officer here. I'm caught red-handed with red paint on my hands. The reason I did this was to show that the government has blood on their hands for rolling out this jab. And by this point, it was almost a year that they'd been injecting people, and they'd started injecting children. So we were standing always for the children and for the future of the children. So I was later arrested by 30 police officers and held in custody for 3 days. But even when I was arrested and I was going to court regularly, being convicted, and when I was released from court in a very attractive prison jumpsuit, we still campaigned outside the courtroom. And here, this yellow board you see, this is in 2021, and these were the adverse events and deaths from the Pfizer and AstraZeneca vaccine that we were already seeing. So even when I was due in court, I was still campaigning against this vaccine. And then in January of 2022, there appeared on the, this is, sorry, very blurry here, an independent newspaper article, and the headline was "Anti-Vaxxer Willing to Die for Her Cause." And I can say that headline was true then, and it's still true now. I will never stop fighting, again, like I'm sure many of you will. And the purpose of this rally was against the NHS mandates. The NHS is our National Health Service. So we had 80,000 unvaccinated NHS workers, clinical staff, so that's paramedics, nurses and doctors who refused to take this vaccine. 88,000 of them marched with us, and they threw their uniforms back over the gates of number 10 Downing Street to say that they wouldn't take that vaccine. And it worked, and 4 days later, that vaccine mandate for the NHS was dropped. So this protest sent a message with hundreds of thousands of people standing together against vaccine mandates. And obviously I carried on campaigning, and it's been almost 5 years and I still haven't stopped, and I'm stood here with you today. And I have done professional stuff as well. So as well as the protesting, you might recognize this man right here. This is Gerald Hauser, who I had the privilege of speaking alongside in the European Parliament on the 4th of July last year. And you might recognize a few other faces. You have Kula Kusic, Christian Terres, Christine Anderson. On the bottom here as well, you'll see Dr. Pierre Corey, Dr. Robert Malone, and also Dr. David E. Martin. And you might not know these gentlemen, but they have produced some of the best films that you've seen that have been seen globally. One film we made was called Ask the Experts. It was seen 80 million times in 1 week, and the president of Brazil at the time, Bolsonaro, shared it. So this went far and wide, and they have been working relentlessly ever since. That's Oracle Films, if anyone wants to see their work. And I must say, my personal hero is Dr. Mike Yeadon. He is the ex-VP of Pfizer Global, and he is the most senior person and pharmaceutical expert speaking out on these vaccines or non-vaccines in the world. There's no one more qualified than this man to speak on the toxicology and the toxicity of these jabs, certainly the Pfizer one, so we'll be hearing from him later. I don't want to do too much data, you can't really see that much, but I'm not an analyst and I despise data, and they make it very difficult for us to find. But this is just an example of
one of the reasons why I knew in 2020 why the pandemic was nonsense, we were being lied to. This is a freedom of information request. So this has come from a hospital where, and I won't harp on about it, no patients died only of COVID, and the coroners did no autopsies whatsoever. Autopsies were pretty much banned globally. And surely in the height of a pandemic, you would safely conduct autopsies to see how badly the body would be affected by COVID-19. So there was one massive lie. So no patients died in a year in a hospital in one county of COVID, not one. And it's the same for this request, freedom information request as well. In another county at a different hospital, one person died of COVID, but they were over the age of 80, and again, no post-mortems. I think the one thing that infuriates me the most is this little one and all, we care. Now, this is our National Health Service, and the hospital I showed you the freedom information request from before, they don't care because they murdered our elderly in their care homes, and the only spike during 2020, during the pandemic, was when they euthanized 38,000 elderly people in care homes with midazolam and remdesivir with morphine. So they do not care. So fast forward 2 years and we get to the data of excess deaths. Now I'm going to zoom over this one, but we get our statistics partly from the Office for National Statistics, and we get a weekly breakdown of all of the excess deaths. So this is 33 weeks where we had nearly 40,000 excess deaths in the UK, and a year later there was at least 1,500 excess deaths every single week, which would be, over 4 years now, 312,000 excess deaths. Now, we don't get the truth, so I don't trust this data. I think it's actually much, much worse. So I don't rely on the government for much data, but we have to use what we can possibly find. So you'll see over 40,000 excess deaths, and that's gone up by 20.9%. And this is from February of 2023, because this was the last time the UK government decided to release the actual data of the adverse events of each vaccine, non-vaccine. Sorry, I keep calling it a vaccine. I'm aware it's not. It's gene therapy. It's not a vaccine. So we would break down by each type of vaccine exactly how many reports there were made on the MHRA, which was our yellow card scheme. It's the way that you report all adverse events for any kind of drug. It's the regulatory body in our country. So they were releasing for up to 2 years, once a month, the updated statistics. This is Feb 2023. So you can probably bet this is more than 2 million now for total reports. And this isn't just a sore arm. These are adverse event reports that are more serious than just getting a bit sore, a bit sort of sick for 15 minutes. A note on the system that, like every system, vaccine reporting system across the world, they're entirely passive. They are down to the patient to report. But as I'm sure everybody knows, the reason we are here, with regards to these non-vaccines, they don't want you reporting them to your government body, to your regulatory body at all. So they actually actively discourage it by gaslighting you and telling you, oh, you probably had cancer before, or we just didn't find it, or you probably had a bad heart even though you were perfectly fit and healthy. So they gaslight. And obviously this figure, the 1.6 million total adverse drug reactions reported to the MHRA, is only 2 to 10% of the real figure. So I'm going to be kind and say, and use an example of 10% later. So we know that this doesn't reflect the reality. And on that, there's, I'm sure some of you will know, Ed Dowd, who's author of Cause Unknown, which is forwarded by Robert F. Kennedy Jr., who's now in a particular job. This guy was a data analyst, like he knows numbers, and he stated, and I'll read it for the sake of subtitles, we estimate around 5 billion individuals on the planet took a COVID vaccine of any kind.
If you apply globally, the range of death rate in the US, you get a range of 7.3 million to 15 million dead, a range of 29 million to 60 million disabled, with 500 million to 900 million injured. If you add all those top ranges together, you get 975 million people injured, disabled, or dead from these vaccines, and he's being generous. Rancourt's figures are a lot higher than his, but that's based on the US data. And this is all for an alleged pandemic that used a flawed test to diagnose it with no postmortems, which, according to the World Health Organization, killed 7 million people who died with COVID, not of COVID. So I talked about that 10% earlier on. So if this is 10% of the true figure, bearing in mind this is 2 years ago, so it's going to be higher, potentially over 16 million people in the UK alone have been harmed, injured, disabled, or killed by these vaccines. And that's 23% of our 69 million population. So if 7 million makes for a pandemic, what would you call this in one country? Da da da. Now, what I want to say about this is there a conflict of interest in the reporting? Of course there is, because every single country is entirely corrupted by the funding for their regulatory bodies that comes from Big Pharma. So 86% of the MHRA, who are the regulatory body for medical products, including the COVID vaccine, are 86% funded by Big Pharma. The European Medicines Agency, which is relevant to you, is 89% funded by Big Pharma. The FDA is 65%. Australia, TGA, is 96% funded by Big Pharma. Canada, surprisingly, 50%, but they've got Trudeau. And Japan at 85%. So there is absolutely a conflict of interest when it comes to actually reporting on the adverse events and why the vaccine injured and bereaved are proactively discouraged from even reporting. They don't want to know the truth. They don't want the true figures, and they don't want to give them to us. In the UK, we have a vaccine damage payment scheme. It is not compensation, but they pay up to £120,000 if you potentially lose a limb or lose a life. So people are waiting for up to over 2 years to get a response for their claim. They've had 15,000 claims made so far, and this is as of about 2 weeks ago. Only 7,000, just over 7,000 have been notified, and 188 claims were successful, but over 180 in the UK of these claims were AstraZeneca. Now, the reason that we're seeing the AstraZeneca claims come in is because AstraZeneca, the Oxford AstraZeneca vaccine, has been withdrawn from the market. Okay, they can finally admit that it did cause vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia. Okay, the blood clotting, the strokes, the cardiac arrest. They've withdrawn AstraZeneca from the market, so suddenly we're seeing an influx of reports with people connecting the dots because they've been told by their doctors, you've probably got an underlying health condition, you've probably got a bad heart. When they go and report that these problems that they're having to their doctors, they're being told that they're not injured, that it's underlying conditions. So one of the main reasons that people aren't being paid out by the government, actually the taxpayer is paying for these payouts, is because we can't prove causation, or a vaccine injured or bereaved is struggling to prove causation. So they can't prove that the vaccine caused their harm because an independent assessor recommended on the balance of probabilities that the vaccine did not cause the disability in question. I wonder where the independent assessor comes from. And we have seen headline after headline after headline of cancer, 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 shock cancer, aggressive cancer, late-stage cancer diagnosis. Cancer cases in England hit a record high with almost 1,000 people being diagnosed with cancer every day. This is mRNA. This is what mRNA is doing to people. AstraZeneca is different to the Pfizer and the Moderna and the Johnson & Johnson, the other vaccines, non-vaccines, but we are seeing these headlines. None of these people are being acknowledged as being vaccine injured.
They're just getting cancer and dying very, very quickly. And if you want to know more about cancer, because I'm not an oncologist and I'm not a scientist, but Professor Angus Dalgleish, you can find his work at Conservative Woman. If you want to take a picture of the screen, he is the man that has linked mRNA jabs. You can speak to me after, I'll have the information if anyone wants it. He's written a paper on the link between the mRNA COVID vaccines and cancer. Unequivocal proof, because it contains an ingredient that's known to cause tumors within humans and animals. So he explains that in detail, but I'm not going to try and do any more because I'm not a scientist. And obviously we see headlines, died suddenly, died unexpectedly, but died suddenly obviously is one that I'm sure we have all seen in our own countries. Again, not being acknowledged as vaccine injury, just people dropping dead on the sports field, heart attacks, cardiac arrest, serious cardiac events, and surprising with so many young people being affected. In the United Kingdom, they are vaccinating 5-year-old children and pregnant women with these vaccines, and the propaganda campaigns are ongoing. In the doctor's surgery, you will see a sign that says, bring yourself, your child, and your unborn baby into the surgery and get your flu vaccine and your COVID jab together, which have never been tested. No two vaccines have ever been tested together. That's a fact. And they're giving this to pregnant women and children of 5 years old. Sorry, it's, okay, it makes me very angry. And we're not really seeing anything. So the government doesn't simply refuse to acknowledge this. They're not kind of confused and they don't know what's going on and, you know, ever so slightly incompetent during the lockdown. Every single thing was planned. None of this was an accident. It wasn't, oh, a pandemic's happening, we better try and lock down and see what we can do. It was based on entirely false modelling by Neil Ferguson, I believe it was, who's been wrong. Every single time he's done a model for a pandemic, he's been entirely wrong. But we trusted him when he said to lock down. And Fauci and his mate Bill Gates backed him up based on no science, which we've now heard and we've now seen. They've admitted they made up the 6 feet rule. So more and more information is coming out that not only was the pandemic a lie, but the vaccine itself, non-vaccine, I have to stop making that mistake, it's infuriating, but for the sake of ease, these non-vaccines have been rolled out, again, not by accident. They were absolutely intended to do the harm that they have done, and I should imagine that people might find it difficult to wrap their head around the fact that their government doesn't actually care about them. So this petitioning our MPs, which I have done for 2 years, I refuse to do anymore because the only place it's got us in June of 2024 is, oh, a possible headline with COVID vaccines may have helped fuel rise in excess deaths. They absolutely did, and they're still injecting people. It's medical murder. It's that simple. Anyway, my rant's over now, but I get quite passionate about that. So, truth be told is probably the main reason I'm here, and it's a campaign that I run for the COVID vaccine injured and bereaved. And the whole point of the campaign was to give a voice to those who are injured and a voice to those who are bereaved. Rather than someone like me standing there and speaking for them, the most important thing is to give a microphone to those who have been affected by this and empower them to use their own voice to speak about their experience. And I know some of you in the room today have suffered a loss yourself or may be harmed as well. So 2 years ago, I announced this Truth Be Told campaign, and we are, because obviously I chose not to take any jab, we are a group of vaccinated and unvaccinated individuals united in our mission and in service to humanity, not in service to self, because if I was, I wouldn't be standing in front of you being arrested 16 times for the campaigning that I have done, and charged, and convicted. So the purpose of this campaign is to raise awareness about the damage, including life-changing injuries and fatalities as a direct result of the COVID-19 vaccines.
We aim to change the public perception that is a result of the mainstream media and government suppression of the truth. But most importantly, we are there to give a voice to the injured and bereaved. So we have several events that we've had here. This is London. This was a silent procession from the BBC to number 10 Downing Street. This was outside the BBC on a separate event where we climbed over the gates and the barriers to make our point. This was Edinburgh in Scotland, and Adrian Walker, Kirsty Munslow, Tony Shengler and Wayne Snaith are all part of the Truth Be Told family. So we obviously believe that the vaccines are not safe and effective. I don't know how many times we have to keep repeating they're not safe, they're not effective, but I think we should because of the propaganda that's been repeated to us. The damage is unprecedented, as we know. The vaccines absolutely need to be stopped. And we believe that the UK and global governments are in cahoots with the unelected bureaucrats, the World Health Organization and the World Economic Forum. It's been intentional and it is absolutely a crime against humanity. That nothing will change my mind from what I've researched, known and who I've worked with and spoken to for the last 4.5 years. So we seek and speak the whole truth. We seek justice and we won't stop until we have both. So we think it's very important as well, and I know some of the French gentleman that I've had a lovely conversation with who's done amazing work with putting a face. Yes, a round of applause for the amazing work that you've done in France. Yes. And I just wanted to say, with the T-shirt as well, is how important it is that these faces of these people are seen and that they tell their own story, even if all they can do is hold a sign in front of them and tell you what their injury is. Some people weren't well enough to come out to rally, so we were provided with these pictures and we put them on A1 boards, and much like in Vienna yesterday, we would display their faces at marches, rallies, and wherever we could possibly go, any rally, any parliament event, we would have them with us. So this was London in January of 2022. Right here is the BBC. So the BBC was right outside. We were right outside the BBC and we took it to them because they were guilty of spreading the misinformation and the government diktat and the propaganda. So they're party to and also culpable of the crimes against humanity I've spoken of before. So again, this is just to demonstrate to you, this Alex Mitchell here, he has had his leg amputated from above the knee because of vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia. And Wayne Snaith has got Guillain-Barré syndrome and is permanently disabled and permanently in a wheelchair and cannot walk. So again, this is London. So we decided to do a silent procession from the BBC to number 10 Downing Street where our Prime Minister lives. And we threw roses over as a symbol, and some people chose to write notes about the loss of their loved one or for those who were injured and bereaved, and we sent a message. It was actually in Rolling Stone magazine, although it was, once again, look at these far-right, anti-vax conspiracy theorists, people who trusted their government, who took at least one dose and trusted them, are now being called anti-vax conspiracy theorists. This is how ridiculous it's gotten. People need to open their eyes and see that this is all a plan. This isn't an accident. So, as I say, truth be told is a family, and I would actually like to introduce you to some of them. Paul Wilson here holds a board of his fiancée, Victoria Roberts. She died 3 weeks after a Pfizer injection, and she had absolutely no informed consent like everybody else. This is Claire Reynolds. She stands here with her 2 sons. She actually looks beautiful. She looks fairly well. Objectively, you might think, what's wrong with her? Because, she doesn't look ill. She lives every single day with chronic pain and sometimes can't get out of bed. She's been gaslit and ignored by her GP and has had no apology, no acknowledgement whatsoever, just being constantly gaslit. This is Christopher John Williams, and that's 5 months after his vaccine. This is all the medication that he has to take. A previously very, very clearly, very fit and healthy man who
5 weeks after the vaccine looks like this and has to get looked after by his wife. His life has changed forever. He's had no compensation. He's had to sell everything he owns just to get the medical treatment that he needs. This is Ali Lilly. Now, Ali is, she's one of the strongest women that I know because she was vaccine injured by Moderna. And her brother, Peter Reeves, was killed by AstraZeneca. And Ali injured campaigns for herself, for her brother, and for everybody else. And these people, she's again been ignored, been gaslit, doesn't get any help, no financial help. She was basically coerced by her work to take the vaccine for the greater good, for her granny, for the neighbor. So not only did it injure her, but it killed her brother. So she fights for truth and justice along with the rest of us. And Wayne Snaith, another hero, he's wheelchair bound for the rest of his life. Previously very, very fit and healthy, can't work. He has sores on his legs and his feet so bad, but he has to take care of himself at home. He's left with open wounds that he has to treat at home because the doctor just doesn't bother. He just leaves him to it. But this man has done marathons in his wheelchair to raise awareness for all of the vaccine injured and bereaved and to raise money for a vaccine injured charity in the UK. So this man is a hero. This is, this is Sharon. Sharon Eyre. Again, she was on life support for days. Her body was invaded by blood clots. This is just one wound. One wound on one part of her leg. This is entirely exposed. You can see her flesh and her muscle. She has lost chunks of her leg because of vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia. And this is her days ago in a hospital having one of her regular weekly blood tests or a test for this, that, and the other, wearing her vaccine-injured Truth Be Told t-shirt because every day she's campaigning in the hospital. She wears her t-shirt to send that message. So Sharon, happy, feeling blessed that she's not as hard done by other people. She's not wheelchair bound, so she feels grateful almost. This is Nikki Black. Nikki, again, she's a mother of 2 beautiful daughters. Nikki here having her plasma treatment not that long ago. And this is her daughter, May, who carries her board with her face on it at a rally in London in March of 2023. And Nikki here telling the BBC that they're guilty of spreading lies and that they have blood on their hands. And she's absolutely right. This is Tony Shingler. Tony was in ICU for 14 months. He had a tracheotomy where he couldn't breathe. You can see here for 14 months, and now he's permanently disabled. Previously, again, fit and healthy, a working man that can never work again, and he leads our rally in London in May of 2023, and he carries the board of Adrian Walker with his face. So you've got someone who's wheelchair-bound, vaccine-injured, carrying the board of another wheelchair-bound, permanently disabled, vaccine-injured. Everybody fights together, and here he is speaking in London. This is Alex Kelly. This is Alex Kelly with Tony. Alex Kelly is a fucking superhero. She lost her mother. She didn't lose her mother, sorry. Her mother was killed by AstraZeneca. She died 4 days after 1 dose of AstraZeneca. And not only does Alex campaign, join rallies, go with us and carry her mother's face everywhere, she set up a legal fund in the UK to help everybody who's not getting the acknowledgement. If they're injured or bereaved, she works with the lawyers. Her parents, Sharon and Kenneth, have formed a vaccine injury and bereavement support group in Northern Ireland. They are bereaved themselves, and they have created a support group for other vaccine injured and bereaved because there is no one there to help them. They have to help themselves, and they do.
and Sharon and Kenneth trusting God, but they will absolutely not stop until the truth is told, accountability is had, and justice is got for their daughter Ruth, who is only 23 years old. That's another beautiful life lost or stolen. So you've now seen some of the data and obviously some of their faces, and I will ask our wonderful technician if he could possibly play video number 1. My name is Fiona. I'm Sharon. Have a bit of volume. Our daughter Ruth died suddenly Volume. after taking one Pfizer jab. She was 23. It's obvious to anybody really looking that these injections were actually intended to hurt and kill. The government has lied to us, and people have died, and they're still dying. I am vaccine bereaved. They killed my mum. I am vaccine injured. I have lost my quality of life, my business, my income. I remortgaged my house, private care and living expenses. I am vaccine injured and bereaved. I had 1 dose of Moderna under duress for work in December 21, and 2 weeks later the adverse events died. My brother had 1 dose in September for work. 2 weeks later he was in hospital, and by October the 10th he was dead. Just 11 days after the COVID jab, I had life-saving surgery as multiple blood clots invaded my vascular system. I spent a total of 6 days on a life support machine, kept unconscious and unable to breathe without 100% assistance. The first night I was so ill I thought I was dying. I couldn't use the lower half of my body for around about 12 hours. The pain in my head was grotesque. I'm vaccine injured with a condition known as chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, the chronic version of Guillain-Barré syndrome. However much I have suffered over the last 3 years, I consider myself extremely fortunate not to be wheelchair bound. I am vaccine injured. I have lost the ability to walk. The government lied, people died. The government lied and people died. The government lied to us. Doctors ignored and gaslit us. People died and suffered life-changing adverse reactions. It was never safe. It was never effective. They knew it would harm. They knew it would kill. They knew it would harm. They knew it would kill. Now I'm left to suffer the adverse effects. One, I've had no help financially. You are left on your own to rot. We were all in it together apparently, and then all of a sudden we were not in it together, we were very, very alone. We are in the middle of a huge crime scene, and yet this poison is still being pushed. And I will not stay silent whilst this evil is perpetuated against us. That you're putting this in children is the worst thing ever. It is an absolute crime against humanity. I will fight for accountability. I will fight for justice. I do this on behalf of all those who suffered and those who died. I'll fight for us all. I will fight for us all. It is a crime against humanity, and the truth will be told. We will fight for accountability. We will be faithful to the truth. So, as I said, the Truth Be Told campaign was made, created to give a voice to the injured and bereaved, not to speak on their behalf or to speak for them, because there is so much strength within them as a group, and we all support each other. And like I said, some of them feel lucky that they're not as injured as the person next to them, and we all fight together. But we far too often see these horrific injuries that these vaccine injured and bereaved, the injured suffer with every single day, whether it be chronic skin conditions where they can't get out of bed, they're completely bedbound. These are the sores I was telling you about that Wayne Snaith has to look after himself at home because his doctor says that he can do it on his own. Having said that,
Like I said, we are a family, and this is the Truth Be Told family over the last 2 years. We are campaigning constantly, rallying all the time, whether it be online. They now attend rallies that aren't even specifically about vaccine injury, but they are standing against a corrupt government, global tyranny, the World Health Organization, and the World Economic Forum. And I've never done anything in my life that's been more worthwhile than the Truth Be Told campaign for the vaccine injured and bereaved, and I will fight with them until my last breath for justice and accountability. And as I said, I think quite clearly, I've probably made the point several times, it was intentional, and for the sake of the subtitles, I will read this out. A crime against humanity refers to certain acts that are deliberately committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population. These acts are considered to be among the most serious violations of human rights and international law. Unlike regular crimes, crimes against humanity are typically committed on a large scale. I mean, I could go with that, a bit of a rap, on a large scale as part of a coordinated plan, often involving governments, organizations, or groups with power over civilians. I don't know if we can better define what's actually happened for the last 4.5 years, but we need everybody to see the truth. Because there is no doubt in my mind whatsoever that this was intentional, that it is absolutely medical murder, and it is indeed a crime scene. I think many are fearful of stating this for the sake of their reputation, or perhaps they cannot quite believe that their government and the evil, unelected bureaucratic organizations are the puppet masters, hell-bent on destroying humanity, ridding the earth of the useless eaters that they so aptly name us. This is a battle between good and evil, and I know we are all on the right side of history. We will shine our light on their evil and expose their lies and blind them with our truth. I will not stop until they are held to account, but there will be no accountability until the whole truth and nothing but the truth is told. So that's what I, for one, will continue to do. We will seek justice, we will seek accountability, and the truth will be told. Thank you very much. Actually, shall I leave this up? Are you taking a break before Mike? Because I can. Not really. Just 2-3 minutes. Let me put this up. Yeah. We don't need a break. Would they like to do Mike now, or do you want a toilet break? So, thank you very much, Fiona. It was very impressive what you told us about what is going on in Great Britain and England. And we see the similarities, the same picture in the different countries. What is happening here and there, what they are telling us, how they are telling us, how they are lying at us, and how they try to suppress our opinion and the truth, the facts, the numbers, the pictures, the stories, and the lives. So before we will get a very interesting person here on live, we just need a short break, about 5 minutes, something like that. And then we will get the former Vice President of Pfizer. His name is Dr. Mike Yeadon. We are very proud he has time. And we will start in about... Okay, so that's a 5-minute break. I'm sorry that I had to switch over the mics there, but I've got to conserve every bit of power that I've got. Alright, 5 minutes, then it's Mike Yeadon.
So I'm going to leave you guys here. This is continuing the English segment. Please do share this out as far and wide as you can, and of course if you can donate to support us flying all the way out here to Vienna. We're keeping all our costs low. If anyone wants to sign up on Patreon, it enables us to go and do stuff like this. Going out here is being enabled by the Patreons we've got, so please do. There should be a link in the description, and it's like 70p a week, and that's what helps us do this. Right, 5 minutes. This needs to go in here. Do you know what? I'm going to give you guys a lovely sight of this beautiful room. It's absolutely gorgeous in here. Look at this. We saw the Speaker of the House of Commons of Austria play guitar here, just up there last night. It's lovely. Lots of good things going on with the Austrian Freedom Party. Danach verbaut von einer Schule, quasi letzte Überlage im Nord ist. Ja, es kommt der Lebergras weg, da man super Lebergras auch voll machen, der Forst später. He's on. He's on. He's ready to go in a minute.
play the video and then we'll go to the live. Dominique, il a expliqué, Andreas, ce qui se passe maintenant. Il y a maintenant Maïtine, le docteur. Monsieur, c'est que tu as déjà filé? Oui, oui, mais maintenant. Personne n'a mangé? Oui, oui, c'est le problème. Et puis après, à force Andreas, il rajoute des gens. Il rajoute, il y a même sa femme qui va venir. Et donc, nous, on passe, on va prendre 5 minutes, pas plus, quoi. Non, 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 pas du tout, parce qu'on a assez de temps, c'est ça, c'est pas le problème. Mais on va tout le monde va partir. Hein. Et le petit déjeuner. Il y a les petites les filles, elles sont pas bien, elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées, c'est trop long, c'est bien trop long. Oui, mais de toute façon, c'est jusqu'à 19h. Alors, mais on peut les mettre avant. Oui, mais c'est pour rentrer après. Enfin, il y a des problèmes. Je sais que vous avez eu des problèmes, mais bon, c'est problématique. Le décalage, oui, c'est pas bien. Et puis en plus, les intervenants sont très longs. Ils sont très longs. Oui, eux, c'était trop long. Les quatre, ils étaient très longs. Nous, on intervient, on va parler 5 minutes. Et ça fait... Enfin, là-bas, il y en a qui dormaient sur la table. Ouais, mais c'était de toute façon toute la journée. Oui. C'est pour ça. Mais par contre, le truc avec le manger, ça, c'est vraiment pas bien, parce que après, c'est trop tard. Parce que là, il y aura l'idée après, tu vois, avec Parce que là, moi, j'ai mangé quelques cacahuètes. Oui. Et puis c'est tout, quoi. Mais il aurait dû dire qu'après ça, il y a 1 heure, on mange quelque chose, mais pas trop, et après, il y a un grand dîner. Oui, il y a un buffet, oui. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est... Enfin, voilà, mais on peut par contre, après, Macha et aller sur... Oui, puis et Touni aussi. Touni aussi. Ah oui. Touni, parce qu'il y a son mari, le chien, et donc elle a dit, si elle avait su que ça allait se passer comme ça, elle ne serait pas venue, etc. Parce qu'on a dit que toute la journée. Oui, je sais, vous devez commencer à 10h, vous avez eu des problèmes. Mais c'est vrai que tu y es pour rien. Oui, non, mais c'est pas bien. Mais il aurait fallu dire aux intervenants qu'ils fassent plus court. C'est pas toujours facile. Non, on a déjà dit, mais toi, ça peut être voilà, parce que là, vous avez... problème, hein, avec le déjeuner et tout, et aussi elle, sans pas. Parce qu'elle, c'est pas intéressant pour elle de rester aussi longtemps. C'est intéressant ce qui se dit, mais ça prend trop de temps. Oui, mais elle pensait que c'était juste pour la conférence. Non. Mais non, mais on devait passer à midi. Maintenant, il est 14h. On a le temps, c'est juste parce que quelques personnes sont pas venues, c'est ça le problème. Je vais voir si Macha peut rester un peu, et les deux autres filles aussi. Je vais voir, et puis... D'accord. Mais tu veux que Macha... Je vais voir. Oui, tu vas voir, d'accord. Je reviens. Nein, Gottes Willen. Wenn Sie das da drauflegt, dann wird es wirklich immer vernünftig. So bless you, I'm going to see if Mike wants me to read out his credentials. He's got the slide and there's video and live. So I know it's very specific. Der muss ja. Der war draußen. Genau der Problem.
Okay, bei uns jetzt halt unser USB fertig. Nein, kannst schon ein bisschen was voraussehen. Die Normalos alle, mit der ist wieder das, und ich finde immer lustig, die Leute, wenn sie uns gerade Feedback bekommen, dann die so ganz investieren, das ist das Dümmste. Erst bei den Momenten, wenn Leute sagen, ja, ist egal, das ist komplett übergegangen. Ich habe jetzt mittlerweile 6-7 Jahre angesagt, wirklich genau angeschaut. Das ist wirklich jeden so, dasselbe Uhrzeit oder so, steht Uhrzeit, da war das eine Tiefweise, aber jedes Jahr, das geht Jahr für Jahr, aber Jahr für Jahr. Ich weiß noch, wo Bitcoin noch nicht war, was das noch für Spielen ist, das zu zahlen, hat man natürlich gesagt, gekauft. Aber ich kaufe es auch und bei Gold hat es auch ein paar Jahre gehabt, dass man während den Filmen wieder gesagt hat, der kam. Der war zwar halt ein bisschen. Ich habe im IT-Bereich alles, was er sagt, stimmt irgendwie auch. Das wäre eigentlich letztes Jahr. Vor allem genau hat er wirklich gesagt, das ist dieser Nvidia. Wie? Nvidia, kennst du die? Nvidia, größte Landkarte. Das ist der Fuchs. Oh, ja, aber solche Tipps musst du mir gucken. Das habe ich mich hier vor. Letztes Jahr habe ich null damit ausgehandelt. Bevor ich noch Tage, wo ich jetzt frisch gefallen habe, ich habe ganz andere Sachen. Ich habe dir den Tipp gegeben. Weil das ist überhaupt nicht. Ja, das ist interessant. Und was der eigentlich für IT-Probleme für Stunden Satz kriegt, kann ich vorstellen. Okay, so we're still rolling. Very good. Mike Yeadon is coming up in a second. Slowly running down on power, which is not fantastic. We should have just enough power to make it. So Mike Yeadon's. Sorry, I should probably stand in front so you can see me. Right, so there we go, sit down. Right. Mike Yeadon is coming up in a second. We are running down on power, so I may have to end the live stream in something like, or to be fair, what I'll do is I will have to change the mics in about 30 minutes or so. So you may lose some audio quality just because this phone doesn't have a headphone jack. So what will happen is the audio quality will shift, but we've got Mike Yeadon's address coming up. I'm going to plug back in the microphone when we're going. So at the moment you're on the internal camera mic, we're going to change over to the higher quality microphone so you'll get Mike Yeadon crisp and clear, and then I'll have to shift off of the high level mics just because we had that rearrangement at the start. If I'd known, then we would have started live streaming later. So I apologise for everyone, including myself, who doesn't speak German. Sonst sprechen Sie Deutsch. Yeah, Mike Yeadon's coming up in a second. So everyone who can share this out, share it as far and wide as you can, because obviously just share the link, get as many people in, friends, family, anyone you know who's awake, stand in the park groups, etc. Let's get the link out there so people can tune in and see all of this. We're going to be producing a recorded version soon enough. So I'm just, because I'm giving you a thumbs up, obviously. You're just vibing? Oh, I am just vibing with Wilsey, yeah. So we're going to be producing a recorded version. A lot of the German ones, we're going to put them out with subtitles, so that'll be coming out. But yeah, this is going to be excellent. I'm sorry, this projector is wonky and I can't deal with it. I think so. He certainly does this to me.
Anyone who can help us on our Patreon, please do help us because costs of coming out here, we're keeping everything as low cost as possible. But we're using all sorts of kit and different bits and pieces and whatnot. So yeah, the people on Patreon are the people who enable us to actually get this kit to come here and do all of this. Obviously, just about everything we put out is free. We do some behind the scenes. I've recorded a magical mystery tour of, you guys completely missed out on me being assaulted after we ended the live stream. It's a crazy, crazy German guy. I've got the footage. We ended up in a police station. We've not even been in the country for 24 hours. That is all coming. I've done some wonderful interviews with some of the victims. Those are going to be coming. So yeah, all of the main footage will be... All of the rest of the footage that I've recorded will be coming out soon. We're going to keep live streaming, and for the extra content, go on Patreon. Please do support us. You can support us for £9. We do it in increments of 3. Don't know, 3 is the magic number. If you can chuck us £9 a month, please do. That's like £2 a week. If you can chuck us 70p a week, which is £3 a month, please do support us, and we'll keep doing this, and we'll keep our kit up to date, and keep telling the truth, because people do need to let people know what's happening. Just there aren't too many alternative media outlets out there. There are some good ones, and support them. Right. We're cracking on soon. Let me just check the power on this. Yeah. Okay, great, that's got power into it. Put some power into this. I'm going to do a swap soon. I'm just wandering around. So, we have a lot of meeting last week in the team. Yeah, wonderful. We missed breakfast. Wonderful. He actually said, is something burning down or something like that? It's like No. I had a dream because I knew I needed to make my arms going off. okay, listen, yeah, see, Mike's waiting, so we need to get people to sit down there. Is this picking up now live? No, that's not Oh, okay, great. Okay, Mike Yeadon is coming up. People are getting sat down. I'm going to take you on a short tour of this lovely, lovely place. There's an actual fire. So Mike Yeadon coming up soon. Please do share far and wide. Share to all your friends and family if you can. It's a lovely event that's going on here. And you've got a lot of the victims. I've spoken with some of them already. And we're going to have videos coming out for everyone. Literally 2 minutes and Mike's I know it's 2 minutes. Don't go too far. Yeah, it's all possible. Just taking everyone on a tour. Look at those people eating. I will. I've not had that much sleep. I know. That's why. I'm being You're very live measured right now. Yeah, that's exactly why I'm not using certain words. You're Get wonderful. the F back into place. You're and wonderful. film. Yes, in 2 minutes we've got Mike. In 2 minutes, Mike's in the room. So I'm going to encourage Wilsey to take his camera back whilst we gather the troops to sit down. Okay. And You swear at the troops. You know your German swear the good words. thing about where we are at the moment is you can actually smoke inside.
This is what I like about the continent. It's a positive thing about being here because it's freezing. Yeah, it is. But at least it's nice and I want to say blue hi skies. to all of the Truth Be Told family that are watching as well. So we've got all of our Vaxxed, Injured and Bereaved, our Truth Be Told family that are tuned in, watching us. I'm also really sorry that you guys, whoever's been here possibly from the beginning, have had to wait so long, probably now for this moment. It was meant to be the other way round, but we're here. And it's historical now because Mike has never done what he's about to do. Cool. Been banned from going any closer to the fire. Everyone's jumping in. Fantastic. Share this out, guys. Let's get everyone jumped on this live stream. Let's get absolutely everyone we can. Mike Yeadon's coming up. We had a fantastic presentation from Fiona. I think he understands, but yeah. No, he's fine. He's just currently on Zoom in the room. And we'll be going in a second. I think we're about to hear an announcement. Right. Let me just sub in a new battery into the GoPro. Power. Spent. Power's in. Let me get everything that you've got ready charging. A big thank you to Eliza from Him by Fire who stole my massive power pack when we got attacked by that black shirt mob a week or so ago and took it away, meaning I have a little bit more trouble. Today I'm on the small power pack, which is a bit slower putting in its power. 1 minute, okay. So we're going to have high quality audio for about another, I would say another 40 odd minutes. We'll have the high quality audio, so we should have good quality audio for the entire Mike Yeadon thing, and then we will probably have to move to internal audio for the remainder because unfortunately they're getting rid of headphone jacks. So you want a good phone with which to stream, and it's an absolute pain in the backside. So you choose, do you want video quality or do you want audio quality? It's going to be okay for 3 hours, but now it's cutting it a bit fine. Now we've been going for almost 2 hours 40. So I'm trying to get as much power in this phone. I've closed all the background apps. Can I not run a cable? I can run a cable into the phone, but the problem is I can't run that cable and also the power lead at the same time. I'd need to buy a new adapter, and I can. I mean, they shouldn't be too expensive. However many adapters going on, we've got one lead going into another lead, going into another lead, going into the phone, just to adapt it to allow it to take in the audio. Well, there's probably a reason, make everything Bluetooth and whatnot, which is not a good idea. So the subtitles keep English again, so what's going on? Yeah. Do you want to see if you guys? Oh. So before we have a live call with Dr. Mike Yeadon, Fiona is telling us some facts about
the ex-Vice President, Mike Yeadon. Thank you, everyone. Yes, so we've got Mike Yeadon waiting to speak to you all. So there's a few things to say because Mike is, like I said, the most senior former pharmaceutical research executive speaking out in the world right now. There's no doubt about that. What you're about to see in this room today and here has never fully been heard, nor has Mike managed ever to appear live. So this is quite historical, ladies and gentlemen, and for everyone watching on YouTube. So Dr. Mike Yeadon is the most senior former pharmaceutical research executive speaking out anywhere in the world. His first degree was a joint honours in biochemistry and toxicology, the study of how our bodies work at a molecular level and how toxic substances can injure us, also at a molecular level. As an undergraduate student, he was assigned to work at 2 UK government secret establishments, Porton Down, called the Chemical Defence Establishment, and Aldermaston, the then HQ of the National Forensic Science Service. He then conducted doctoral research into the way opiate drugs like morphine and fentanyl depress respiration. He was awarded his PhD and led as CEO and sold his own biotech, Ziarco, to Novartis in 2017. Mike has campaigned tirelessly and entirely pro bono for almost 5 years, trying to understand what he saw early on were crimes against humanity, becoming increasingly firm in his assessment that humanity is under the most extreme threat we have ever faced. Driven by his own intolerance of injustice, he campaigned for more than a year before regaining his faith in God. The real reason he's continuing to speak out, regardless of the personal risk to himself. So now you will watch a video that Mike has recorded for 15 minutes. Again, it's the first ever time it's entirely uncensored. This is really historic, ladies and gentlemen. And then you will have an opportunity to speak to Mike because he will be joining us live. I'm hoping all goes well with our live stream. So I'll hand it over to the technicians to play Mike's video, please. One second, please. Okay, It's like bingo. okay, now it comes to me. My name is Dr. Mike Yeadon, and in the next 10 to 15 minutes I'm going to focus on one major point, which is that the purported vaccines against this alleged illness COVID-19 were, in my view, deliberately designed intentionally to injure, kill and reduce fertility. Now, this is an allegation I've been making for around 3.5 years. In that time, if I was wrong, ladies and gentlemen, I think numerous scientists would have rebutted what I've said in writing and in video. And if I was wrong, I would have expected the drug companies whose products I am maligning to have sought and secured a court injunction to stop me repeating these allegations. Neither of those things have ever happened. What has happened instead is that I've been extraordinarily censored and smeared sideways. And I think I offer that to you as strong evidence that I may be over the target, at least in relation to these injectable products that have definitely injured and killed many people. So first, just brief few words of introduction in terms of credentials. So Mike Yeadon, I've been a professional research scientist for over 30 years in the pharmaceutical industry and in biotech. My first degree was in biochemistry and toxicology. Degree, I got a first. Then I did a second degree, a PhD. It's a research-based piece of work lasting 3 years, and my focus was
respiratory pharmacology, the study of the impact of drugs on respiration and so on. And that led into my career, where I became a senior research scientist responsible for new drugs to treat allergic, respiratory, and later dermatology diseases. I was at one point vice president and the most senior research person within Pfizer Global R&D, and I left in 2011. And for 10 years after that, 7 of those, I was founder and CEO of a biotech called Ziarco, which was acquired by Novartis in 2017, since when I've been a consultant, although I've discontinued those activities in the last 4.5 years or so. So I've not earned a penny from speaking out in the last 4.5 years, and I don't want to either. There is a longer video by me, recorded a month or so ago, 22 minutes long, and it's called Silver Bullet, and it's on my Telegram channel, and I hope rather more widely. So, but today I'm just going to focus on the design and effects of these so-called vaccines. So I've been involved all of my professional life with other talented people trying to design and test potential new treatments for respiratory disease, and as I say later on, dermatology applications. So I can tell you that this, with my background in toxicology and my own research experience in 30 years in the industry, this qualifies me, I think, better than any other commentator to evaluate what was in the minds of the people who designed these products. Let me tell you that every component in a medicine is chosen. It's chosen to be there, it's not random, it's chosen to be there to achieve some purpose. And that's normal, perhaps to help a drug dissolve, to be absorbed, to persist in your blood, or to leave your blood quickly, to penetrate the brain if it was a neurological drug, or to stay close to the lung if it was an inhaled drug. So it's quite normal to make choices with objectives in mind. So I believe the intentions of the designers are written into the choices they made, the structures and components, formulation of these products. So I'm going to use those skills, as it were, to back calculate what was in their mind, what objectives did they have when they chose these structures and formulations. So I'm going to just say, before I get into that, just one thing about these so-called vaccines. My experience of the industry over 30 years tells me it is formally impossible to invent, research, test, evaluate, manufacture, gain authorization for, and launch a complex new biological product in under a year. It's formally impossible. I don't care how much money and people you put on it. There are a series of linear steps which, when taken together, unless you miss some out, cannot be completed under several years. So if someone told you they had brought a brand new airline to market with new engines in under a year, I think you would know it's formally impossible to do a clean sheet design, to stress test, to manufacture, to test, to flight test, optimize the engines and get regulatory clearance and be ready to take you across the Atlantic in under a year. And of course, it's never been done, and it's never been done with complex biological products in under a year. So whatever else they did, they didn't do what they said, because it cannot be done in under a year. Secondly, and I'll come to the examples in a moment, there are in these products numerous features which, in my view, my peers, people like me, people with my training and experience, would know for sure would give rise to the toxicities that I pointed out in 2020. They don't require particular skill. You need to know how to do drug discovery and what can go wrong, but I'm not acting like a complete genius in spotting these, just someone who's a professional from this industry that's pointed out numerous features built in by choice that I believe, I think they obviously confer toxicity to the recipients. And as I've said, people designing these, people like me, in wherever they work, pharmaceutical industries or the military, knew these things were going to happen. And that's why I say it's intentional. I'm going to give you 3 examples that you can go and test.
So the first one is, these are so-called gene-based products. That is, they've got a string of genetic information in them. Now, there aren't any products like that that are in routine use anywhere in the world, so they're brand new technology. But what you'll remember they told you that they do is they cause your body to make as a protein whatever was in that genetic code. Now, it's absolutely basic immunology. How is it, do you think, your body knows that what's inside of you is meant to be there and you don't attack it, and yet if something gets into your body from the outside or a tumour forms, something that shouldn't be in you, your body can recognise that that's foreign or non-self and can attack it? And the answer is you tolerate everything that's meant to be inside your body. When you're in your mum's womb, we ruled out the ability to attack ourselves. Unless you get an autoimmune disease in later life, you play nice with yourself until something gets inside you or something goes wrong inside you. So, ladies and gentlemen, if you are injected with a genetic sequence that causes you to manufacture a foreign protein, whether it's a virus or something out of a computer, it's not you and it's not meant to be in you. I assure you, your body recognises that it's been invaded, something's in there that shouldn't be, and it launches a fatal attack on every cell that it thinks has gone wrong. It's trying to save you. So, and that autoimmune reaction, destruction, which your body is doing because it's trying to protect you, that will happen anywhere in your body, any cell, tissue, organ in your body where, unluckily, your dose of what was injected into you lands. So if it lands in your heart, you could get myocarditis or a heart attack. If it lands in your brain, you could get a stroke or neurological conditions. If it's in your eyes, you could go blind. If it's in your ovaries, it may first sterilise you. But that explains, in my view, a lot of the enormously diverse toxicity that's been seen with these products. So that's one. Your body is being made to manufacture something that does not belong in it. And when that happens, everybody with the first lecture of immunology will understand why that happens. It's not an accident, it's in the design, it's a deliberate choice. The second one then, what was encoded in the so-called vaccines? Now we're told it's spike protein. I don't think there is a natural spike protein, but proteins with sequences like that are known to be acutely toxic to blood cells, prompting blood clots, to nerve cells, causing them to malfunction, and probably other things I don't know anything about. That's the second thing. Your body was forced to make not only a foreign protein, something that didn't belong in your body, your body was forced to make something that was directly toxic to your body. And the person who chose that sequence knew that's what the property of it was. It's not an accident, it's intentional. And then the third one is absolutely shocking. It's normal for drugs to be formulated, that is, to be wrapped in something. You'll see them in capsules or tablets, they might have a coating. If it's an inhaler, there might be some liquid with it so it can be propelled. In the case of these injectables, they were wrapped in really fatty globules called lipid nanoparticles, which means tiny little particles of fat. Lipid nanoparticles. Ladies and gentlemen, there were papers published as early as 2012, which I read a couple of years ago, that said that it is well understood in the industry by formulators that the payload that's contained within lipid nanoparticles, when injected into animals and people, lead to a disproportionate deposition of the payload into your ovaries. I remember the day I read that paper, I really couldn't sleep. The person who chose to use lipid nanoparticles to formulate the Moderna and Pfizer products knew perfectly well that what they would do is allow them to drift all through your body, through membranes, as if they weren't there, and disproportionately deposit in your ovaries. And given I've told you the first two things, which is that will induce your body to attack every cell in the body that follows the instructions, and that instruction, by the way, is to make a poison, you should no longer be surprised that people have been injured and killed and had their fertility reduced.
I wish I didn't have to communicate this information, but there is no possibility that the people involved in designing these products did not know that they would have the effects that I predicted and that so many people have actually experienced. It is intentional. There is ample evidence that this assault, which is not the only thing that's ever happened, unfortunately, it's the first I noticed. I was a so-called normie until 2020, I believe everything I was told. But this is part of a long-planned assault by powerful, wealthy people operating above the level of nation. So I'm afraid organisations like the United Nations, the World Health Organization, the Bank for International Settlements, the World Economic Forum, are populated by the people who I believe have orchestrated this attack on humanity, and they're going to do it again. There are factories all around the world busy manufacturing these so-called vaccines and formulating them in the way I just described, and they're going to come up with contrived reasons why you need to roll your sleeve up. And I'm telling you, for the love of God, please don't do it. The only way we will push these people away is by speaking out as we see it and simply refusing to follow absurd instructions, no matter what ostensible reason they come up with. Do that. So I mentioned I've been subject to astonishing censorship and smearing, and that's true. I've always said, if you hear me, please repeat what I have said to other people. I've got a tiny reach because I'm censored, and no one else is coming to save us. It's just a small number of us who are not willing to stay quiet while this is done to us. But it's part of a wider deception. The pandemic lie is a major one. I don't have time to go into it now, but see my other recording. But there wasn't a pandemic. There's never been a pandemic. They can't happen. It's a lie. The so-called human-induced climate change crisis, that's all a lie as well. It's the same people who put this together at the end of the 1960s, the Club of Rome. They chose these two topics of infectious disease and climate change to scare people because they realised it would force a response from above the level of nation. But I'm saying stand on your own feet and tell them to get lost with their absurd lies. And there's a third lie which underlies these. And it's, they believe, they tell us, we've been told all our lives that the world is overpopulated, and it's literally absurd. If you're up in an aeroplane within a few minutes, even over a busy city, the place is just full of cities and forests and fields. So that's yet another lie, but I think that's what's driving them. They think there's too many of us little people, and they seek to control us digitally and then eventually inject us to death. It's only going to be stopped then by refusal to cooperate, and that's my testimony. I hope that was helpful to you. Woo! I'm now speaking to the audience. Yes, you are. Hello? Can you hear us? Okay, I have feedback, I think, happening here. Is that better? No feedback. I think that's okay. Can you hear us? Yeah. Just confirm that this is okay, and then I'll go to mute again. Dr. Yeadon, you hear me? Okay. May I speak now? Yeah. Yes. So, good afternoon, Vienna, and anywhere else in the world that can hear me. Thank you for being in attendance. That tells me you've realised that what we have been told by the authorities over recent years is not true. And I say, when you detect the authorities are lying to you, you should never believe anything else they tell you. If they've lied in ways that could cost you your health or your life, they have given up any trust you might put in them. So I ask people, stop listening to liars. The official sources of information are all lies. Don't turn your television on, don't read the paper, they will be lying to you. Okay? That's a real problem.
So the two main lies, you've just heard my talk about the so-called pandemic. There was no pandemic. There was no additional new cause of illness, this so-called virus. It was all a lie. And it was augmented by propaganda from the television and the deliberate misuse of a test called the PCR test. So when people had their normal illnesses, they were told, oh, you have COVID. And then when people died or were killed in hospitals or care homes, they were told, oh, they died of COVID. That is the pandemic, medical murder and misattribution, wrongly blaming as a cause of death something that doesn't exist. And that explains why your politicians and mine carried on having parties and traveling the world, attending meetings, and they would shake hands. That's not because they're brave, ladies and gentlemen. It's because they damn well knew there was nothing happening at all. That's what has happened. And they've planned this for many years. I can find evidence going back 50 years, seriously. 25 years worth of planning for pandemics on a tabletop in initially military establishments in America and eventually involving all authorities across the world, including China, the EU, and my country, Britain, as well. So pandemics don't happen. There wasn't a pandemic. There won't be a pandemic. They're immunologically impossible, but you've been lied to, so then they can frighten you, then they can take away your liberty, and then eventually persuade you to roll up your sleeve and get injected. To get injected with materials that I believe I have just demonstrated are intentionally harmful. Intentionally harmful. And the number of people killed are in the tens of millions at least. Now, if they killed enormous numbers of people in one go, we would wake up. So they calibrated the rate of death so that over a number of years they can murder as many people as they want. So that's very important. I want to mention one other thing, and then I'm going to make a special plea. The one other thing, I mentioned evidence going back 50 years. The organization that came up with the idea of infectious diseases going out of control and moving between countries was a group called the Club of Rome. They do exist. You can look them up. They were founded by people who are so wealthy that they have foundations named after their family. That wasn't the only story, that lie that they came up with. At the same time, the same people came up with another lie, which as soon as I mention it, the penny will drop, the pfennig will drop, you will know I'm telling the truth. The other lie, they wanted a big thing that could only be addressed by operating above the level of your nation. Couldn't be solved on your own. That second lie was the lie that human release of CO2 will warm the climate to a crisis point. That is an absolute lie. I'm a good enough scientist to be able to read original scientific papers and to find people like me who've spent all their life in a particular area of research, so climate, atmospheric physics, and so on. I've spoken to those people, like me, who are censored, and they too tell me it's an absolute lie. We do not need to reduce our carbon footprints. We have not warmed the planet. We're not going to warm the planet because CO2 is such a weak greenhouse gas, it cannot possibly cause changes in temperature. The things that change temperature over time are two things: solar output variation and the variation in the orbit of the Earth. Those are the only two things that make huge differences, and you driving an electric car will make no difference to those. But if you have no petrol or diesel car, then you're restricted to the
range in the battery, and worse, a remote computer can disable your vehicle, stop it being charged. That is the purpose of them. You will have heard of 15-minute cities. You will have heard you will own nothing and be happy. You know, unfortunately, there is a conspiracy. There's nothing theoretical about it. The same group of people have lied to us about pandemics so as to inject you with intentionally dangerous materials. And they've lied to you about climate so they can take over your lives, remove your freedoms, and in my view, over time, they're going to murder lots of people. I think they're actively evil, and I think they've been plotting this for a very long time. So I have one request again. Well done for being here. You are awake enough to know that you can't trust your governments or doctors ever again. Only each other, and you need to work out what's going on, because no one is coming to save us. You can save yourself, nobody else is going to do it. So if you think what I've told you is plausible, you must share it with your family, your friends, people that you care about, because the media will never tell them the truth, and your friends and relatives and loved ones will never look for the truth, because it's almost 5 years and they're still asleep. So it is down to you. I'm sorry to put the burden on you, but if you don't persuade other people you care about, they will be lost and we will lose everything. So with that, I'm going to pause, and I thank you very much for listening to me and doing something with this information. Thank you. Can you hear me? My name is Martin Luther. I'm from Vienna. Do you hear me? Test. Dr. Yeadon, you hear us? I think I was on mute. Okay, we take 1 second. Dr. Yeadon, do you hear me? Yes, I do. Yes, I can hear you. Perfect, perfect. So thank you so much, Dr. Yeadon, for your time, for being here now, also live. My name is Martin Rutter, and the media in Austria called me 100 times conspiracy theorist. And so, as a proved conspiracy theorist, I have some questions which will be hopefully interesting. But first of all, I'd like to say we will never ever censor anybody. We will never ever work together with any kind of globalists, no Freemasons or other enemies of the people in this world. So that's why we will never censor you or anybody else. The first question out of 4, I think, is, I'm not sure if you can answer it, but if you can, would be great. What do you think will happen next? Will there be, as Mr. Gates told us 2020, a new pandemic or something like this? And if yes, is this maybe the way the vaccination works? Yes, so the one comment is, how would Mr. Gates know anything at all about a future health crisis? How? And the answer is, he has to be materially involved in making that happen. Ladies and gentlemen, the man he doesn't even have a college degree. He's not a biologist. He's not a doctor. So when he said, oh, there'll be a more severe pandemic, I mean, I remember when he said that, I thought, that means you're going to do it, Mr. Gates. Okay? Don't give, because he's wealthy, you shouldn't give him any credit for being able to see the future, because that's an absurd idea. So, and of course, but to your question,
I don't know what they're going to do next. I'm not the crook. I don't know what they're going to do next, but I'll tell you this. They're going to bring to us at least one more crisis. And I think it'll either be a pandemic, and it'll be a lie, and yes, it could be they'll exploit toxicity of the previous injections, and they're not vaccines. No vaccine is useful, by the way. I've gone from being broadly pro-vaccine. I now know enough to say confidently your children will not benefit in any way from these injections. Don't let the doctors do it. The doctors are not to be trusted either, because almost none of them, 5 years later, have said anything. Right? So you should be talking to philosophers, historians, bright people. Don't deal with medics, probably not scientists either, not if they're paid by the government or a corporation, because they'll be lying to you. Doesn't matter how good their reputation is, they're lying to you. So I think it's going to be one of these things. They'll lie about another pandemic, and sadly, many people will believe them, and then they'll get injected, and they'll get ill and die. Or they will precipitate a war, or they'll tell us that there's a war. So one thing, for example, if they told us that there was a limited nuclear exchange in Ukraine, none of us on this call would have any idea if that was actually true at all. So you can see how powerful and frightening that would be. So I think that's a possible scenario. Real hot war with tanks up and down your street, I suppose it's possible. The other one I think is very likely is a global financial crisis. So a colleague of mine, David Rogers Webb, who is a former hedge fund manager, has written extensively about this, and you can find his free book called The Great Taking on his website. And he thinks that there will be a precipitated global financial crisis, and most people, including me, will lose everything we own. All of our bank accounts, all of our pensions will all be stolen legally. They've made the unlawful legal on paper, and David explains how that will happen. And at that point, of course, everybody would be dependent on the government for handouts, for charity, and at that point they'll say, oh, have you had your injections? You see, and another thing I think, so it's either war, a pretend pandemic, or a global financial crisis. Those are the most likely three. And then I think there will be a reason given why you have to have a digital ID. Now, ladies and gentlemen, I'm 64. I've got plenty of ways of being able to identify myself, to buy a house, to move across a border, to buy shopping, to register a car. So I don't need a new digital ID. I've got passports, bank statements, my own address, government ID. So why would you want a new format digital ID? And I'll tell you why. The people running this crime need it in order to control every aspect of your life. If you sign up for a new digital ID, then the next thing that will happen is you have to show it before certain transactions, like moving across the border, getting medical care, buying fuel, eventually food. And so now your digital ID has got a fatal trap in it, because they can set its validity to depend on whether you've taken the latest vaccine. If you haven't taken it, it'd be like having an invalid vaccine passport. That's what I think they're going to do. The digital ID, money becoming only digital and not cash, and then you cannot resist at this point, because you can't use even the rations money that they might give you to buy the smallest amount of bread if your digital ID is invalid. And so you'll get a choice of either starve or get injected, and it will make you ill and eventually kill you. I know it sounds like a science fiction film, but it's so obvious to me. I've been watching these people for 4.5 years. They're going to do one of those things: financial crisis, war, or pretend pandemic. And they're going to introduce digital ID, and they're going to remove cash. And at that point, if we've let them do it,
There's nothing you can do. Literally, they won't care if 10 million people demonstrate on the street. They'll just wait for you to go home. And you know, we will, if we sign up for digital ID and stop and don't speak out and let this happen, I have no idea how we can escape from that. So that's my prediction. That's what I think they're going to do, because these gene-based injections will always be toxic. It doesn't matter what they do with them. The first time I saw them, which was about 20 years ago, they were being suggested to us as novel ways to treat unusual cancers, perhaps in the brain. And the mechanism was to trigger an autoimmune attack on some tissue you couldn't reach surgically. So they knew perfectly well what they would stimulate your body to do, which is to attack everywhere that it lands and the instruction is followed. So, ladies and gentlemen, why are there factories being built everywhere, including in Germany, UK and in Japan, to make billions of doses of this material? I think they want to inject you and your children, don't you? It's not money. Money is an enormously powerful lubricant of this process, because lots of people love money to the point they will do knowingly wrong things. Like, my family doctor has followed me online for years, and she is still injecting people in the public and their children for money. Even though she knows it's wrong, she understands in what way it's wrong, but she's taking the money, drives a nice new car, and yet she seems such a lovely person. So someone said the banality of evil is what evil looks like, and it looks ordinary. It looks very ordinary. People just following the rules, and you know, and so that's what they'll do, I think. And so I've certainly explained my position, and I would say I'm operating like a detective these days, because when I look around me, I see a crime scene. It's not a scientific matter. It's certainly not a medical or public health matter. That's why I'm so annoyed we're still listening to doctors, except with the rare few that are speaking out. Thank you. Almost all doctors, 99.9% of them, have taken the money. We don't want to hear from them. What have they got to say to us that's useful? So I can tell you from my own experience, there is no question. I said over 4 years ago, unfortunately, these injections are going to injure and kill people. My life changed the day I said that, and I've been censored ruthlessly ever since. So why would they do that? Why would they try to stop me speaking? I don't sound crazy. I've explained why they're dangerous. I said so before that they started, and exactly what I worried would happen did happen, and it's continuing to happen. So I'm censored, of course, ladies and gentlemen, because I'm right. They are going to do it again. And the way to stop it is you must tell other people what you've learned today. Because the people you love who are still asleep, the government's going to lie to them, and they'll keep pretending everything's okay. No one's coming to save us, only you. So I'll stop. You had other questions. So, thank you very much for this answer. I have a second question, which maybe you can answer better than everybody, mostly everybody in the world. The question is, do you think, with your experience and your background, is it possible to finish such a vaccine from the research to the billions of mass production in this short amount of time? Yes, I can certainly answer that question, and I'm going to give you the name of another person who can confirm this. So the answer is, of course, no. So I gave an example in my video. If someone told you they'd designed, built, tested, and authorised a new jet airliner in under a year, you would laugh, because you've seen these things from Boeing and Airbus, and they take years and years and years. And it's not because people want to go slow, it's because you often can't do Operation B until you've done Operation A and learnt the results, yes? If you're doing wind tunnel tests, and then you were going to modify the shape of the tail, you can't jump to changing the shape of the tail. You have to do
win the trial first, evaluate the results, then make the engineering change. And it's the same sort of thing is true in research. You have to undertake an experiment, observe the results, you may have to redo the experiment under different conditions, get the results, and use that information to amend something, like a formulation or a dose, and then you do it again and again. And the process of clinical testing, for example, my experience was extensive in what's called phase 1 trials, the first exposure to humans. And I would say, on average, it took 1 year to go from the intention, the decision to do a volunteer study, to getting the results. 1 year. And that's within the biggest company in the world with very large budgets. 1 year. You have to manufacture the material, you have to test the material to show it is what you want it to make. You may have to confirm its stability over weeks or months so that it's still the same material when you give it to people. You need analytical test systems for all the breakdown products and impurities that might be in that material. You have to write dozens of pages of a protocol. You have to recruit doctors and a study lead to do it. You have to gain legal authorization to do it through ethics committees, not to say management as well, and then you need to actually start recruiting real patients. You can see why doing even a simple thing like a first-in-human study takes you a year, and yet we were told in 10 months they went from idea, initial research, evaluation, clinical studies, toxicology, manufacture, authorization, and launch. It's laughable. I'm 100% certain it is formally impossible for them to have done what they said they did. So I mentioned the other person, a colleague called Hedley Rees. He's a Welsh guy. Hedley, Hedley. His surname Rees, R-E-E-S. And Hedley has spent longer in manufacturing than I have spent in research. And he will tell you that developing merely the analytical methods for a complex biological will take longer than a year. Longer than a year to develop the methods to evaluate what you have in your hands and how it breaks down over time, how consistent it is from batch to batch, and get all of those tests and those results agreed with the regulator over 1 year, just for the manufacturing tests. So he and I are both absolutely certain it cannot be done. So when you hear Bill Gates, that wonderful scientist, telling you that the plan is to get from pathogen to vaccine in 90 days, my blood run cold. Because that might be just fast enough to make toxins, but you can't make a proper healthcare product in 3 months. The only way you can do it is by not bothering with any of the normal tests. So, ladies and gentlemen, you may remember your doctor, your government, your ministers telling you this injection is perfectly safe in pregnancy. And they told you that in early 2021. I can tell you, then and now, no reproductive toxicology has ever been done on these products. If you're old enough, you may remember the thalidomide scandal in about 1960. And it was realised that babies they used to think they were safe in their mother's womb, protected. And we now understand, because they're changing so quickly, they're extremely vulnerable in their mother's wombs. And the rule has been for 60 years, you never ever voluntarily expose a pregnant woman to a novel substance. You just don't do it because they are presumptively toxic to the fetus. So, one, we knew that, and that rule was swept aside for no reason, propaganda. And secondly, they told you they were perfectly safe when no testing had been done, and it's still not been done. And worse, I pointed out why I expect them to be toxic, and they have been. So you can either believe the logical argument I've laid out to you, or you can believe the lies in government, and it's up to you. But do remember, if you assume wrong, they're going to murder you.
if you follow what I've been saying and I'm wrong, the worst that will happen is you get laughed at. I think I can live with that. I'd love to be wrong. Unfortunately, I'm not wrong. So if you obey the government's orders and pay attention to them, my confident prediction is within 5 years maybe, because they all talk of 2030. I think within 5 years you will lose your freedom, and shortly after that you will lose your life, because there are deeply unpleasant people who down the years have decided that they don't want as many people on the planet anymore, and they have the means to control us completely at the level of digital. Every single movement you make, every transaction you make will be limited by your digital ID and by electronic money. If we allow these systems to land and become established, I think you can see how easy it will be for someone with a database and the ability to write an algorithm. They can control you completely, because you will no longer be a human, Dr. Mike Yeadon. You'll become a QR code. You'll become a dot on the matrix, which is subject to total control. And you don't need any of these things they are telling you about, digital ID, and certainly not these injections. Do you remember when we were coming up to the, in my view, fake authorization of these injections? They said, oh, they're for elderly people. But very soon after, they said, okay, now if you, between 50 and 60 years of age, you can come and get your jab. Then it was 40 to 50. And at that moment, I knew they're going to inject everybody, including babies. And that's what happened. Eventually, in some countries, you couldn't go to school if you weren't injected, or you couldn't go into a public building. It's so mad, because at one hearing, the Pfizer executive, I think she's called Janine Small, something like that, Welsh lady, and she said, oh no, we were moving at the speed of science, remember? They didn't do any tests to see if their injections would reduce transmission. But that was the only reason why you would be forced to have it, so that you wouldn't infect grandma or a stranger. Since they knew it didn't do anything to transmission, that, ladies and gentlemen, is because there was nothing to transmit. But that was the basis under which they insisted that you got jabs for the greater good. Well, aren't transmissible diseases. The whole history of virology, right back to about 1956, when a gentleman called John Enders was awarded the Nobel Prize for the discovery of the measles virus. I'm afraid it's a horrible lie, but absolutely every part of virology is fake. I didn't realise that either until the last few years. So don't worry about being told about viral diseases. What they do is they always assign to an existing disease an imaginary virus. So people who've got a disease of blood clotting or of bleeding, they'll tell you it's Ebola or a hemolytic virus. Or basically, they're all fake. The diseases are real, but they're not contagious, and they're not caused by normal viruses. But we are so easily frightened of illness and death, I'm afraid, that the scam works almost every time. Personally, I'm no longer frightened of death at all. I've had a good life, and like most people, I've come to terms with the fact that at some point in the future I won't be here, and I'm okay with that. So why would I worry about between now and then and let my life be completely controlled by fear? And so I urge you, don't let your life be controlled by fear. Make your own decisions and turn off the television set and never put it back on again. I threw out mine, all of ours, 4 years ago, and we never watch any television anymore because it's propaganda. The news is all propaganda, and most of the dramas also are used to engineer social cues to get you used to things that if you were just presented them cold, you would go, that's not right. Like the enormous preponderance of information about transgenderism. It's like, that wasn't there 10 years ago. Do people really think this has suddenly emerged in the human character? It's like, we are being propagandized to no longer recognize our humanity, that there are two sexes,
boys and girls, men and women, those together have babies. Every single baby on the planet, was formed in that way, whatever they like to say. But they enjoyed casting us adrift from our humanity by literally blowing up this idea that there are men and women and that they together produce babies. It's like, I wouldn't be allowed to say that on the television. I'd be told that I'm transphobic or something. It's like, it's crazy. Even if there are some people who aren't clear about their orientation, but most people are, and nothing has changed, just the propaganda. So I don't watch anything because I then don't have to resist the crazy propaganda. And I say to people, the natural world is still as beautiful as it ever was and miraculous, and most people in your room are not trying to kill you. But some people are. A small number of very wealthy, long-lived families, the ones who start all the international organisations. I've never thought about where does the United Nations come from, or the World Health Organization, or the EU. It's like someone prompted these things to happen. I'm afraid in all cases, it's the same group of super wealthy, long-lived families and foundations, all of them, all of these 3 and 4 letter, 2, 3, 4 letter supranational organisations, every single one of them, like dozens. The Trilateral Commission, the Foreign, whatever it is, Committee of Foreign Affairs, every single one of these are globalist bodies, and they're run by the same people. And ultimately, Bank of International Settlements is another one, the World Bank, the IMF. Every single one of these, if you go back and study the history of them, you'll find, it's the same names again. Yeah. Most people won't look, and it never occurred to me to look. But once you start looking, they're not even hiding it. So I ask you to set aside the conclusion, because the conclusion is very frightening. And if you prejudge the conclusion, you won't look at the evidence. Hi, Mike. Lots of people have said to me they're not going to look at the evidence because it's too frightening. So hi, Mike. Can you hear me? Have a look at the evidence and see whether what I've told you is a better approximation to what's happening in the world, or is it just a series of unconnected events? So that's where I am on that one. Sorry, I spoke a long time. I hope No, it's fine. Mike, can you hear me? It's Fiona. Yeah. You can hear me? Yeah. Yes, it's Fiona, by the way. So I'm really happy that you've been live this entire time, live on YouTube, still going. We had, I think it was one more question. Yeah. Yeah. So this one. I'll let Martin ask the question because I can't understand his writing. Thank you. Thank you for your great answers. One last question, which only a so-called conspiracy theorist would ever ask. Do you think, or do you have any information about that there is or are particles like graphene oxide or maybe something like nanobots, could be, in this vaccine? Is the scientific far enough that it could be? Do you have any information? Yes or no? Yeah, I have a little bit. So where it comes to graphene and graphene oxide, I'm aware that there was a research group that became quite famous, I think, in 2020 or 2021, and I did see their report. They missed out one test, something called transmission electron microscopy, or TEM. By sheer coincidence, when I worked in government labs, when I was a university student, I did spend half a year in what's called standardization laboratories, which is very dull, but basically involves analyzing a small group of compounds in every way you can, like 20 different methods to analyze morphine, something like that. And then you write it all up, and it's called a monograph in Britain, monograph, and it's the definitive way of detecting a particular substance. And so if you've got an unknown substance, if you put it through one test and you get a result that's consistent with it being morphine,
You don't say it's morphine, you say it's consistent with being morphine. You only know it's morphine if you do all of the tests, and it passes all of the tests. So with the graphene and graphene oxide story, what we were told was consistent, analytical results consistent with graphene oxide. What they didn't do was I regarded as the gold standard test, which is transmission electron microscopy, and I say that because graphene oxide is a monolayer of carbon atoms, and they are arranged in a hexagonal pattern, a six-sided repeating quilt. If you shine electrons through that sheet, you get a characteristic hexagonal arrangement of bright lights on the photographic plate, and it's unmistakable. You can go and look it up, what TEN for graphene looks like. No one has ever done that test. I came to the conclusion that there wasn't any graphene oxide because you could get that test done and nobody ever did. So is it possible? I don't know. I don't know why you would do it. Actually, I do have one reason, but I won't repeat it right now because it'll make me sound completely mad. I might tell you in the future. So I don't think graphene oxide is in it. You don't need to put these things in it. They are inherently toxic in the way I described. So why would you add anything else? Nanobots. Now, I'm not a digital engineer. I'm not a robot person. What I am, though, is a biologist. So I'm used to having cells in a test tube or an animal when I was much younger, not very proud of that, in which you would try and form some experiment. Like in cells in a test tube, or a plate, you would add a chemical. Most of the time what happens in biology is things that you didn't expect to happen. Biology is so grey and wonderful and complex that it's not like a computer. If you do a certain thing to a biological system, the chances that it'll do an identical thing, a response, the last time you did it is like zero. It's ever so variable, it's inherently variable. So I say all of that, the idea that you could create a machine that will self-assemble and then travel somewhere and do something, I think that's sci-fi. So there are some people who are worried that there are these self-assembling nanobots that will control us. Let me just point out logically. I'm thinking just before I speak, or sometimes I don't think when I speak. But basically, we normally have a thought and almost immediately an action. Intention to move your arm, for example, to speak. We've no idea what the thought is. We can't write a formula for it. We don't know where it starts. We don't know how to intervene in it. We can't measure it. We can't monitor it in real time. We don't have an RS-232 plug. So I put it to people that we can't even define what a thought is. We can define at high level things like emotions. So fear. There are characteristic, stereotypical reactions that occur in your body, in your face, in your biochemistry, your heart rate and so on, your skin, when you're terrified or excited. There are certain characteristic things. So I do think it might be possible to engineer manipulation of your emotions at high level to make you frightened or sleepy or something like that, probably to kill you. But I don't think they could inject thoughts into you. That's completely nuts, because if you don't know what a thought is, you can't define it and write it down, can't write a program or subroutine to then download it into a person. That's logically nuts. So I'm not worried about those things, Martin, but I'm very worried about the tens of billions of doses of mRNA-based injections that are somewhere in a cold storage in Japan or Germany or Britain or America. Because I don't believe the people who've done this are going to stop. I think our job is to make them change their angle of attack, possibly to delay the attack. And some people think we may already have driven them back by several years. Hi, Mike. And I think we should carry on doing that. I think it's very difficult to expect them just to go home and fold their tents and go away. But Mike, can you hear me?
Yeah. I really don't want to cut you off. This has been so successful. Yeah, we've got so few amazing speakers left today, but this has been fantastic. I just want to quickly, whilst you're here, because me and Mike have worked together for a while now, I want to thank Martin and Britta, the organisers of today, for facilitating you joining us, not only playing your video, totally uncensored and uncut, but for allowing you to be here, to speak live and to say everything that you've needed to say. So, I second all you said. Yeah. You've been wonderful to work with. Thank you. Thank you so much, Mike, for joining us. I just wanted to mention, before we say thank you and goodbye, Mike is heavily censored on social media, and for the sake of people also watching on YouTube, you can follow Mike on Telegram. It's Dr. Mike Yeadon Solo Channel. Technically all one word. Oh, there we are. Fabulous. Dr. Mike Yeadon Solo Channel. And on CoviLeaks on Twitter or X, COVILEAKS. All of Mike's content will be uploaded to Twitter, and I think we've all got an obligation to share it. So that's all I'm going to say. Thank you again, Mike. Thank you everyone for watching, and thank you, Martin and Britta. You've been amazing today. Thank you. Thank you so much. Just one last question, just to give you the information. Your name is known in German-speaking countries, but not everybody knows these brilliant ideas and also what you have to say. So I hope we, in future, maybe can make something like an interview and try to get this also in other languages. With AI, we want to get it to French, to Italian, and to other languages, that your information spread mostly in more languages, in more countries, and I hope you have time for interview together with me and other persons, hopefully. Yeah, I would be very happy to do that. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Thank you very much, Mike. Okay, so now we have, some of you might have realized that we are 2 hours behind. So now we've got somebody here who is a great documentary producer. His name is Paolo. And I would like you, Paolo, to hold your speaker, because I know you need to go to the airport afterwards. After Paolo, it will be Masha, because Masha is not feeling well. She is a French vaccination victim afterwards. And then we go on and on. Please feel free to eat something, because I don't think we can actually make a lunch break now. But we will have very good food here at 7 o'clock, and so far we have other things here, so we had to improvise a little bit. And Paolo starts with, I think, 2 videos. One video. Er braucht eine Pause. Okay, 1 minute, kein Problem. Je parle en français en même temps. Alors, maintenant, on va voir Paolo, qui est le réalisateur du documentaire, parce qu'il doit partir à l'aéroport. Juste après, c'est Masha, parce qu'elle ne se sent pas très bien. Et on n'a pas vraiment le temps de prendre le déjeuner maintenant, 1 heure, mais par contre, on va manger ce qui est là, parce qu'on a fait des courses et des petites choses. Et après, vers 7 heures, il y a quelque chose qui arrive ici. Alors, on va juste continuer tout le temps et manger au milieu et boire au milieu, parce que c'est comme ça. C'est vraiment désolé pour ça, mais on est 2 heures en retard. Et maintenant, c'est une minute de pause, et après, il y aura Paolo avec son discours. Merci beaucoup. Auf Deutsch? Ich wurde gebeten, das Ganze auf Deutsch auch noch zu sagen. Habe ich ganz vergessen. Also die meisten haben es jetzt eh schon verstanden, aber wir können leider jetzt keine Pause von 1 Stunde mehr machen, sondern wir müssen es einfach durchmachen, weil wir 2 Stunden hinterher hinten, aus verschiedensten Gründen. Und bitte, jeder soll nehmen, was es da gibt. Wir waren einkaufen und dann um 7 Uhr kommt dann wirklich viel zum Essen, also da müsst ihr noch mal viel essen.
Und wir werden jetzt immer weitermachen mit den Regeln. Jetzt kommt der Paolo noch, weil er muss gleich zum Flughafen mit einem Video zuerst, dann wird er sprechen. Und dann kommt die Mascha, Info und dann machen wir so weiter und wir können jetzt alle nebenher essen, trinken und so weiter. Entschuldigung, sorry. Continuing in a second, guys, please do support us if you can for a trip out here. Patreon's just below, help us cover the costs of this flight and everything. Keeping our costs low. Buy me a coffee as well. We've got more people speaking in a second. I've just got them out. It's all technical. Kannst du mir dein Geld damit meine Geld You speak in Italian? English. English. Ah, okay. You want? You can speak in Italian also. I'm just writing English. No problem. Okay, so I have to tell you that. Mi sono resa conto immediatamente che era successo qualcosa di gravissimo. C'era stato come una frattura, cioè come se la storia del nostro paese avesse subito una crepa, che da quel momento in poi non sarebbe stato nulla come prima. Tutti hanno detto che questo virus non si poteva curare, che bisognava aspettare. Cioè risultano vedendo 100.000 morti che avrebbero potuto essere salvati se si fossero applicate le cure che già si conoscevano. Perché le infermiere vogliono ancora lasciare le persone una settimana per finire a casa, la vigilia attesa? Quanto vale la vita di un cristiano? 9.500 vale? Sentivo una speranza molto forte, una speranza che poi è stata distrutta nel momento in cui al dottor De Donno è stata negata la sperimentazione, è stata presa, portata via e data a un ospedale dove doveva ricominciare tutto da capo. Lì mi è nato il dubbio, forse c'è qualcosa che non va. Il problema è iniziato con la definizione di questo prodotto come vaccino. Io penso che ancora oggi la sostanza sia da ritenere sperimentale per il semplice fatto che non ne sappiamo nulla. Il Green Pass, una tessera, un lasciapassare che ricordava un po' le tessere fasciste. Molte persone a quel punto si sono trovate di fronte ad un bivio. Mio figlio aveva 15 anni, è passato il controllore, mi ha guardato questo Green Pass caduto da 5 minuti, l'ha fatto scendere in mezzo alla strada. Tutto quello che ci è stato detto sui minori, la tutela, è stato annientato. Nell'obbligo vaccinale vi era una chiara
e violazione dell'articolo 32 della Costituzione. Mi sentivo di fare un qualche cosa che non mi costringesse ad andare contro ciò a cui avevo giurato. È uno strumento di controllo e in ultima analisi di schiavitù e distruzione. Tutto era tacciato di complotto, dove la domanda era ed è illecita, perché il dubbio è alla base della scienza. Non si era mai visto che si potesse realizzare un pieno e totale controllo dell'informazione, non soltanto nella televisione generalista, ma nei giornali, nella carta stampata, nelle radio. Sappiamo che rispetto alla introduzione degli altri vaccini, il numero degli eventi avversi è stato di 1500 volte superiore. La pandemia, dicono, è finita, ma sul campo siamo rimasti noi, ed è terribile quello che è rimasto. Ho riscontrato in una fascia giovanile un aumento dell'incidenza di verditi, mediarditi, infarti del miocardio, fenomeni trombotici. Mi hanno aperto completamente il braccio. Ho avuto difficoltà respiratorie. Quando vedevo lui io urlavo, gli dicevo vai via, non farmi del male. La situazione non è stata obbligatoria. No! Noi dobbiamo cercare, anche se siamo in ritardo, di difendere l'umanità, la democrazia e il nostro popolo. Thank you, Paolo Casino, for your time, for your great work here as we see it, and thank you for your speech. Okay, so thank you to everyone. This is a trailer for my documentary, for a 3 hours documentary. I built it like a Netflix series, so very, very fast, with dozens and dozens of interviews. But we know we know that it's not possible to send this in Netflix. So, I am Paolo Cassino, I am a director and a filmmaker from Milan, from Italy. I've worked for 20 years for the main Italian television channels, creating dozens of reports for news broadcasts. And already several years ago, I came into contact with some realities such as pharmaceutical lobbies that dictate the law on our governments. I did several news in Brussels, in the Parliament of Brussels. In 2017, I made my first anti-system documentary to highlight the damage caused by pediatric vaccines, which have a huge impact on the population in Italy and in the world, and are deliberately kept hidden by the system. In that year, in Italy, 10 vaccines were made mandatory by law for all the children, without any testing and without a political debate. Even today, Italy is the only country in the world to oblige children to such a high number of vaccination, and in my opinion, that was a preparatory experiment for the obligation that would come with the COVID-19 pandemic. During the pandemic, I worked for a mainstream TV program, very, very popular in Italy, and I had the opportunity to document everything that happened. In particular, I witnessed people left die to home with the protocol tachipirina and vigile attesa, and I also interviewed numerous patients who have instead been treated with the right, with incorrect hospital protocols. I've also interviewed numerous patients who have instead been treated with the right therapies such as hydroxychloroquine by a few brave doctors, who instead of being rewarded, they have been publicly insulted by the media, suspended and radiated. And for me, it's now clear that all that criminal decisions taken and a high number of deaths serve to terrorize the population and push them towards to the so-called anti-COVID vaccines, which are causing tens and thousands of deaths, as we can see in the precedent interviews. And at a certain point, I could no longer be working with this media system, and I left this TV program at the end of 2021.
And immediately afterwards, with the support of a small production company called Playmaster Movie, I made a documentary with the topic of adverse reaction to the so-called vaccines. And I called this documentary Invisibles. In my opinion, it was the word that more than anything record the situation of injury at that moment. And we did a small crowdfunding for this documentary, and immediately put the documentary online for free for everyone, who was censored by several parties, but immediately put back online. Then we created a bottom-up distribution, bypassing the normal channels, and the screening of this documentary Invisibles were almost 500 screenings in all Italy, Switzerland, and Spain. So it was probably the most, the largest phenomenon of bottom-up screenings ever seen in Italy. And the screenings were almost followed by debates, the screening with the participation of doctors, lawyers, activists, and live testimonies of victims, providing a real information in all Italy, and breaking the division between Vaxx and no-Vaxx that have been created by the government and the media. After Invisibili, I made a new documentary, this, I call it Non andato tutto bene, in English is Everything Didn't Go Well, much more complex, and which took me a year to work on. In this documentary, I talk about everything that happened in Italy in 3 years. So, the death in the hospital, the famous Green Pass, the repression of protest movement, like in Trieste, and I delve into the topic of increasingly vaccine damage. Furthermore, in this documentary, there is a part dedicated to Dr. Giuseppe De Donno, who was the first to introduce the treatment based on hyperimmune plasma to recover from COVID with surprising results. It was boycotted in every way, and the treatment was sadly interrupted by the Italian state because it worked very well and did not involve the pharmaceutical industry. Dr. De Donno was found died in his home in very suspicious circumstances, and today in Italy is considered one of the great heroes of the pandemic period. The documentary lasts about 3 hours, as I can say, but it's very, very fast, with more than 50 interviews, with the testimonials and the great experts like Robert Kennedy and like Robert Malone and many doctors in Italy. We are now around at 150 screenings in all Italy, which are continuing also in these weeks. And this documentary will be soon made available for free to everyone in our website. And even the truth amongst the adverse effect is now clear to almost the entire population in Italy. Those injured people by the vaccine are not still believed in most of the medical center. They are not treated by the state, and it is almost impossible for them to obtain the compensation. Furthermore, both by doctors and magistrates, no serious investigation is carried out on the serious phenomenon of sudden deaths and the exponential increase in serious cardiac, neurodegenerative, and tumor pathologies, like turbo cancer. And we understood how in Italy, but also in Europe, how the most powerful weapons used by the system were the information manipulated and the propaganda. So in my opinion, we have to respond with the same weapons using all the possible channels. And I think the documentaries and video in general are very important because they can bring information directly without intermediaries, especially in a time like this, where the population is bombarded in every way with images from morning to night. And I know that other anti-system documentaries have been made in Europe. I think it was a great thing if we could exchange these products between all our countries, to widen the audience and bringing as much information as possible for the creation of a common platform. And I also think that the other weapon we have at our disposal is emotion. So in all my documentaries, I try to create the right mix between the emotional and the informative aspects. And if I witness to vaccine damage, tells his story looking into the camera and in our eyes, without filters, in total freedom, no one can remain impassive. So my suggestions final are, let's stay all connected, like today, and not lose our emotionality, because only through that could we reach the earth of the people who are still unaware and who achieve the final victory against this anti-human system. Thank you to everyone. I'm sorry that
If you want to see our documentaries, you have to go to our website, www.playmastermovie.com, and you can find 8 and 9 documentaries for free. And also this in a couple of months, I think. Thank you to all. Thank you very much, Paolo. I know he's a bit stressed out because he needs to run right away to the airport. We've got now somebody very special. Her name is Marie-Charlotte, Masha. People call her. She is a vaccination victim. She has suffered a lot of side effects from her vaccinations, and we highly respect her for being here today because she made her way all the way from France to come here and to speak to us and to tell us about her experience with the vaccination. Merci beaucoup, Masha. J'ai maintenant juste parlé anglais. J'ai dit qu'on est vraiment, on te remercie d'être là et tout le monde ici, les Français, d'être venus de si loin et de parler de vos problèmes avec le vaccin. Masha wird über ihren Impfschaden sprechen und je te donne. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup à Britta et à vous tous pour cette organisation de nous donner la parole. On a fait le voyage de France pour pouvoir témoigner au nom de toutes les victimes qui n'ont pas pu faire le déplacement. Alors moi je m'appelle Marie-Charlotte, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 petits garçons de 5 et 7 ans. J'ai été vaccinée 3 fois avec les vaccins Pfizer. Je suis à la base préparatrice en pharmacie et j'ai donc été, par l'obligation vaccinale, obligée de me faire injecter ce produit qui pour moi n'était pas une valeur sûre. Je le sentais au fond de moi que c'était un produit qui n'était pas adapté et qui ferait plus de mal que de bien, mais j'ai été obligée de céder. Les 2 premières injections, j'ai commencé à avoir pas mal d'effets secondaires. Au début, j'ai pas forcément mis ça sur le dos des injections parce que j'étais une personne assez dynamique, très speed, très sportive et avec une vie vraiment très, très pleine à 100%. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est la fatigue et autres. J'ai commencé à avoir, après les 2 premières injections, des problèmes gastro-intestinaux. J'ai perdu 22 kilos en 8 mois. J'ai eu des soucis au niveau des cervicales, au niveau du dos. Et lorsque je me suis fait injecter la 3e dose de Pfizer, 2 heures après, je me suis écroulée et c'est de là que ma vie est devenue clairement un enfer. J'ai aujourd'hui plus de 50 symptômes au quotidien. On m'a diagnostiqué une maladie 6 mois après la 3e injection qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique. C'est une maladie neurologique multisystémique qui touche tous les organes et le système immunitaire. Aujourd'hui, je suis très lourdement touchée, je suis dans un état sévère, je suis alitée 20 heures sur 24, je ne peux plus m'occuper de mes enfants, je ne peux absolument plus faire de sport, je marche uniquement en béquille et en fauteuil roulant à partir du moment où il faut sortir de la maison. C'est très compliqué parce que j'ai pas un seul organe qui n'est pas touché. Mon cerveau est atteint d'hypométabolisme. On m'a retrouvé des hypersignaux de la substance blanche qui traduisent une démyélinisation, donc c'est-à-dire que mon cerveau est considéré comme celui d'une personne atteinte d'un Alzheimer très avancé, ou même on me suspecte un début de sclérose en plaques. Je fais énormément d'analyses, d'IRM, de scanners, de prises de sang, et à chaque fois les résultats sont de plus en plus mauvais. À chaque fois on trouve de nouvelles pathologies. Aujourd'hui je vis avec un syndrome d'activation mastocytaire, un syndrome de l'intestin irritable, une dysbiose, enfin tous mes organes sont touchés, j'ai mon foie qui est touché, mes poumons sont touchés, mon cerveau est touché, mes reins sont touchés, mes muscles, le système vasculaire, enfin voilà, c'est très très compliqué au quotidien. Je pense qu'aujourd'hui je tiens uniquement grâce à ma force mentale et à mes croyances et à la force de mon combat.
Je me bats pour mes enfants, je me bats aussi pour toutes les victimes, parce qu'il y en a qui ne peuvent plus faire le déplacement et qui ne peuvent plus en fait prendre la parole. Moi, malgré mon état, je fais en sorte de me reposer entre chaque action pour pouvoir témoigner et surtout représenter toutes ces personnes qui souffrent dans leur chair. On nous a imposé un poison, c'est le cas de le dire. C'est pas un vaccin, c'est une injection qui a détruit beaucoup de personnes. Moi, ça a détruit ma vie, ça a détruit la vie de mes amis, de certains membres de ma famille. Je me battrai jusqu'au bout pour obtenir la reconnaissance, la justice et des soins de santé parce qu'on nous a complètement abandonnés. Moi, j'ai été victime de maltraitance médicale. J'ai des médecins qui m'ont poussée, qui m'ont clairement dit que j'étais une malade psychologique, que je devais finir dans un hôpital psychiatrique. C'est très très dur à encaisser quand on cherche ce qu'on a et qu'on est une personne très vive. Excusez-moi. Courage, ma belle, courage. Quand on est très sportive et qu'on a la vie devant soi, quand on a 30 ans et qu'on devient très malade, qu'on peut plus se lever, qu'on peut plus courir, qu'on peut plus profiter, croquer la vie à pleines dents, c'est très difficile. Désolée. C'est un combat qui me tient à cœur et je le ferai jusqu'à ce que j'ai plus de voix pour pouvoir m'exprimer. Même si je peux plus bouger de mon lit, je continuerai à parler, à témoigner et à me battre pour tous mes amis victimes, pour toutes les personnes qui souffrent. Je sais que pour moi, il n'y a plus rien à faire, mais au moins j'aurai la fierté de dire que je me suis battue jusqu'au bout avec tous mes amis. C'est la seule chose qu'on veut en fait aujourd'hui, c'est être reconnu et surtout qu'on puisse prendre en charge les personnes qui sont malades et qui souffrent chez eux et qu'on a abandonné, qu'on traite de fous, de malades psychologiques et qu'on ne croit pas. Et également, le combat que je veux continuer à mener aussi, c'est d'éviter que d'autres personnes se fassent injecter ce poison parce qu'il y a eu trop de morts. Il faut protéger nos enfants, il faut protéger toutes les personnes qui continuent à croire les médias mainstream et qui ne sont pas au courant de tout ça. Et le message principal que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui, c'est qu'on a aujourd'hui vraiment la bonne preuve qu'on a bien le mal, le côté du mal et le côté du bien. Et je remercie toutes ces personnes, tous ces médecins qui sont là aujourd'hui, toutes ces personnes qui témoignent et qui prennent la parole au risque de se faire censurer, au risque de se faire dénoncer, au risque de menaces, de meurtres et autres, de nous aider à rétablir la vérité. Merci de ne pas nous laisser seuls en fait à essayer de déclarer haut et fort que ces injections nous ont détruits, nous font du mal. Merci de nous soutenir, merci de faire en sorte de justifier qu'on n'est pas fou et qu'on prouve bien qu'aujourd'hui on est blessé dans nos cœurs et dans nos corps. Et j'espère que chacun d'entre vous continuera à avoir la force de communiquer, de témoigner, de pouvoir dénoncer jusqu'à ce que la vérité sorte, jusqu'à ce qu'on ait vraiment gain de cause et que tout le monde puisse voir la lumière, enfin rétablir la lumière et enlever toutes ces obscurités de ce monde. C'est dramatique de voir tout ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants sont touchés, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont touchées. Et c'est maintenant qu'il faut faire en l'honneur de toutes ces personnes qui sont décédées, en l'honneur de toutes ces personnes qui souffrent. Il faut continuer à se battre. Et merci à vous, merci de m'écouter et merci de nous donner la chance de nous exprimer. Et merci de vous battre pour nous. Merci beaucoup. Mehrere Impfopfervereine aus Nordostfrankreich, die hier dabei sind. Wir danken natürlich sehr herzlich den Organisatoren Britta und Martin. Und mehrere Impfopfer werden ihre Geschichten erzählen. Die Geschichten, die nach Anerkennung, nach Gerechtigkeit schreien. Und danke auch Ronny Weipel, Fiona, die heute ganz bewegende und sehr, sehr aufschlussreiche Interventionen gemacht haben, damit diese Gerechtigkeit und diese Anerkennung dann Realität wird.
Wir machen jetzt weiter mit Dominik, der mehrere Assoziationen vertritt, der eine hervorragende Kooperation auch gemacht hat mit den Organisatoren und der eine Karte entwickelt hat, um die Impfopfer aufzulisten und natürlich auch mit den Impfopfervereinen zusammenarbeitet. Und er hat selber eine sehr, sehr persönlich schwierige Geschichte und die wird er erzählen. Aber sein Deutsch ist ein bisschen eingerostet, deswegen spricht er auch Französisch. Merci, merci, merci. J'avais prévu de vous parler de comment ma fille était morte après 3 Moderna. J'avais prévu également de parler de mon travail pour les victimes avec la carte de France qui s'étend maintenant à l'Europe et au travers de l'Autriche également. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne suis pas dans les conditions pour faire un témoignage correct, parce que effectivement, c'est un souci. Moi, je ne peux pas être comme ça, attendre 3 heures, 4 heures, et puis pouvoir être serein, pouvoir expliquer ce que je veux. Donc je suis désolé, j'ai mes 2 témoignages qui sont là, si quelqu'un veut les lire, ça sera volontiers, mais moi je peux pas. Merci. Vielen Dank. Okay. Ich werde sie vorlesen. Ich muss sie noch. Ich möchte sie gerne präsentieren, weil Dominik so ein schweres persönliches Schicksal hat, seine Tochter verloren, und ich kann seine Emotionen verstehen. Es ist immer für die Opfer auch ein Moment mit vielen, der mit vielen Emotionen verbunden ist, und es gibt Höhen und Tiefen. Ich brauche jetzt nur 30 Sekunden, um die richtige Passage zu finden. Hallo, ich bin Dominik Bodino. 46 Jahre alt war meine Tochter Karin, die ohne ersichtlichen Grund nach einer Röntgenuntersuchung gestorben ist. Diese Röntgenuntersuchung wurde 18 Tage nach ihrer 3. Moderna-Injektion durchgeführt, die sie bekommen hatte, um ihren Job zu behalten. Als sie das Gebäude verließ, in dem sie gerade eine Ultraschalluntersuchung der Leber hatte durchführen lassen, starb sie innerhalb von 5 Minuten. Sie war auf dem Weg zu ihrem Auto, auf dem Parkplatz gestürzt, hatte einen Krampfanfall und fiel in ein Koma, aus dem sie nie wieder erwachte. Mit der Zeit, die seit diesem Datum vergangen ist, haben meine Frau und ich verstanden, dass ihr plötzlicher Tod trotz allem viel besser war als das, was all die anderen Opfer, die Leiden ertragen müssen. Einige werden viele Jahre des Leidens nicht überleben, und dann sind es auch ihre Familien, die einem Leid tun müssen. Ich denke insbesondere an unsere 35-jährige Melanie Mopper, die an amyotrophischer Lateralsklerose, der Charcot-Krankheit, leidet, sowie an ihre Eltern Alain und Veronique und ihren Bruder Frédéric. Im Jahr 2023 gründete ich ein Kollektiv und später einen Verein, in dem sich Eltern zusammenschlossen, die wie ich ein Kind verloren hatten und davon berichteten. Wir sind nur 16 Familien, die den Mut hatten, Zeugnis abzulegen. Da es im Französischen keinen Namen für den Status eines Elternteils gibt, der ein Kind verloren hat, habe ich einen Begriff verwendet, der in etwa bedeutet, dass man ein Kind verloren hatte, les désenfantés. Ich vertrete hier die Vorsitzende dieser Vereinigung, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mit uns kommen konnte. Seitdem habe ich meine Wut in die Gestaltung einer Webseite umgewandelt, damit die Opfer der Injektionen nach Departements in unserem Land aufgelistet werden können. Außerdem entwerfe ich Plakate in hoher Auflösung, die von den
wie wir es oft in Städten in Frankreich und den angrenzenden Ländern tun und jetzt auch bei Ihnen in Wien. Also der Francis hat viele Porträts von den Opfern mitgemacht. Er muss jetzt leider mit seinem Team schon wieder zurückfahren, aber das zeigt die Zusammenarbeit, die auch über den österreichischen Rahmen hinausgeht, eine internationale Veranstaltung. Danke. Sonja, c'est Sonja? Oh, Mathieu? Mathieu? Okay. Jetzt hören wir Mathieu, er hat auch einen Impfopferverein, einen französischen, und möchte gern darüber sprechen. Er ist Teil von der französischen Gruppe. Merci. Alors je me présente, je suis Mathieu Dubois, le président de l'association Addictime qu'on a créée avec Mélanie et son papa, Mélanie Mopa et Alain Mopa. Alors je suis très ému d'être devant vous déjà parce que il faut savoir que Mélanie, la vice-présidente, a 35 ans. Elle est en train de mourir de la maladie de Charcot suite à 2 doses Pfizer. Il y reste quelques mois à vivre malheureusement, donc j'ai une pensée très émue pour elle. Voilà, je suis très ému. On a créé cette association parce qu'on s'est rendu compte qu'il se passait beaucoup de choses depuis que les gens étaient vaccinés, injectés même on va dire, avec ce produit. Aujourd'hui dans l'association on est plus de 600 adhérents sur toute la France et les dom-toms. Le but de l'association c'est de vraiment se battre déjà pour la reconnaissance et l'aide médicale, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent au quotidien. Aujourd'hui, la victime la plus jeune avec nous a 2 ans, et je pense à Serena et sa maman Aline, où malheureusement Serena a déclenché à l'âge de 6 mois et à 2 ans 2 tumeurs au niveau des ovaires. Et la personne la plus âgée avec nous, elle a 91 ans. Pardon. Il faut savoir que voilà, il y a beaucoup de souffrance. Moi j'ai eu plus de 600 personnes au téléphone. Je peux vous dire que c'est incroyable ce qui se passe vraiment. Alors voilà, quand je vois toutes ces personnes ici dans cette salle qui veulent faire bouger les choses, je dis bravo, vraiment encore une fois, parce que c'est mondial. Il faut savoir qu'on a eu la chance, quand on a pu, avec toute mon équipe, et qui sont là, Machak a très bien parlé tout à l'heure, qui a expliqué son cas. Alors, je parle de moi 2 secondes. J'ai également été vacciné une seule fois Moderna. Je suis tombé malade dès le lendemain. Et aujourd'hui, je souffre d'une neuropathie des petites fibres et une encéphalomyélite myalgique. Donc voilà, je sais ce que c'est aussi de souffrir. Mais également, je pense aux proches, parce qu'on parle des victimes, mais ce sont des vies brisées complètement. C'est vraiment les proches. Je pense aussi aux aidants. Voilà, ce qu'on nous oublie trop souvent. Ça peut être un frère, une sœur, les parents, les grands-parents. Et ce sont des vies complètement détruites à cause de ce produit qui est mortifère. Je pense vraiment évidemment à toutes les victimes qui souffrent. Ils ont une force incroyable, je le dis tout le temps. Ces gens-là ont une force vraiment. Je peux vous dire qu'on peut soulever des montagnes, mais vraiment je le vois. La preuve ici avec les filles qui sont là, qui malheureusement font souvent des crashs, mais qui ont pu être présents avec nous. Je salue évidemment toutes les victimes, pas qu'à victimes, de tout horizon. Et il faut savoir que nous, on a eu la chance d'aller à l'Assemblée nationale en France et au Parlement européen afin de parler de ces effets secondaires-là. On a été très bien reçus et nous, en fait, encore une fois, on veut la reconnaissance et l'aide médicale pour toutes les victimes. Et on aimerait aussi également qu'il y ait un texte de loi qui soit voté, qui soit encadré. Parce qu'il faut savoir aussi également, c'est qu'on fait également les Covid longs avec nous, parce qu'on a des gens qui souffrent au quotidien et qui ne peuvent plus travailler aujourd'hui. Dans l'association, on a 98% des gens qui ne peuvent plus travailler, et on a des gens qui malheureusement vivent avec soit le RSA, en France c'est 500 €, il y a même des gens qui ont été obligés de vendre leur voiture, leur maison, et tout ce qu'ils avaient pour pouvoir survivre, parce que c'est le mot, mais avec des pathologies qui sont juste incroyables. Donc voilà, encore une fois, on lâchera rien, on l'a tous dit, Macha l'a très bien dit, moi j'irai jusqu'au bout, quitter et laisser ma vie, mais voilà, sincèrement, je vois tellement de souffrance. On va finir sur une note positive, parce qu'on parle toujours de cette souffrance et il faut en parler, mais moi je vois toutes ces personnes dans cette salle, qui sont tous présents, et je vous dis merci à chacun et chacune, parce que c'est grâce à des gens comme nous que les choses bougeront. Il ne faut pas oublier que le plus important sur cette terre, c'est l'humain,
On a tendance à l'oublier, il faut le remettre à sa place. Et je pense qu'avec toute la force qu'on met tous ensemble et l'humanité qui sera remise ensemble, je pense qu'on y arrivera. Voilà, et pour vous dire également que je vous aime tous et qu'on y arrivera. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup. Wir gehören alle zusammen zu einer großen Familie und unser Stichwort ist Truth, Wahrheit. Das verbindet uns auch mit den anderen Zielen. Wir machen jetzt weiter mit einer bewegenden Geschichte aus Belgien. Wir hören eine Mutter, die ein Kind verloren hat, obwohl sie ganz starken Widerstand geleistet hat gegen diese Injektionen. Laurence gibt das Wort. Je me mets là parce qu'il est toujours avec moi à chacun de mes discours. Je me présente donc Laurence Paternoster, maman d'Antoine, jeune adulte de 30 ans décédé à son domicile le 16 décembre 2021 après 2 doses Pfizer. Je suis ici aussi pour témoigner en tant que Belge et aussi informer quant aux différentes actions, associations et réalisations de la Belgique. On en parle très peu et je crois qu'aujourd'hui on peut mettre en évidence parce que les Belges ont pu vraiment, par la présence de spécialistes, de bureaux d'avocats spécialisés, ont pu détourner des obligations, enfin pas détourner, ont pu rendre illégales des obligations. Alors la politique du Covid fut assez similaire à celle de la France. En effet, chez nous, on dit quand la France tousse, la Belgique se mouche. Et nous eûmes des élections en mai 2019 et notre pays resta bizarrement sans gouvernement jusqu'en mars 2020, où par coïncidence un gouvernement de crise dans le cadre de la pandémie Covid fut instauré avec comme première ministre des Affaires courantes Sophie Wilmès, qui est licenciée en communication appliquée et en gestion financière. Donc c'est donc sous le gouvernement de Sophie Wilmès qui a géré toute la période du confinement. Puis nous les Belges avons subi des réglementations de confinement aussi similaires à la France, mais nous ne pouvions toutefois nous déplacer sans écrire de papier, sans se donner des autorisations et sans limite de durée non plus. On pouvait sortir aussi longtemps qu'on le voulait pour faire du vélo, du jogging, du kayak, là les Belges vont me comprendre, et sans rayon spécifique non plus. Alors, les gens pouvaient être soignés, mais par téléphone aussi. Et quand la situation devenait grave, alors ils pouvaient aller à l'hôpital pour pouvoir être hospitalisés. Les traitements étaient très restreints et certains médicaments, comme un peu partout, furent déclarés comme dangereux, voire interdits. Puis nous avons eu le déconfinement et en été et nous avons attendu l'automne. Et en automne 2020, Alexander De Croo, Young Global Leader, remplaça Sophie Wilmès en tant que Premier ministre jusqu'aux dernières élections, maintenant en 2024. Et à ce jour, on n'a toujours à nouveau plus de nouveau gouvernement. Alors les débuts de ce Premier ministre, de ce confinement-là, ont été marqués, comme en France, par une intense matraquage de la sortie crise, tout vaccin. Donc il visait que le vaccin, le Saint Graal attendu depuis le début de l'année 21. En février 21, les contrats vaccins négociés par la Commission européenne au nom des États membres et les firmes pharmaceutiques sont sortis sur le dark web. Et l'association belge Notre Bon Droit en a fait faire une analyse juridique par un cabinet d'avocats spécialisés dont le droit des contrats de l'Union européenne. En apprenant que ces clauses d'exonération de garantie de qualité et de sécurité sont nulles devant la justice belge, les gouvernements des États membres auraient dû faire le nécessaire pour protéger les intérêts de leur population. Et en saisissant la justice belge afin de faire annuler les clauses. Au lieu de ça, ils ont défendu les intérêts des actionnaires. Donc l'objectif politique des firmes pharmaceutiques profitant de la crise de la Covid est triple. 1. Imposer à l'Union européenne, avec la collaboration active de la Commission européenne, la protection juridique acquise aux États-Unis
en termes de responsabilité et de dédommagement des victimes au détriment des contribuables européens. 2. Imposer au marché des médicaments des procédures accélérées de mise sur le marché des futurs médicaments sans tenir compte de la fin des essais cliniques, avec la collaboration active de la FDA et de l'EMA, au détriment de la sécurité sanitaire. 3. Imposer sur le marché de nouvelles générations de vaccins ARN messagers plus rentables et plus lucratifs que les vaccins classiques. Alors pour ma part, moi pendant toute cette période d'incertitude avant les injections, j'avais recommandé à mes enfants des protocoles protecteurs et préventifs issus de plusieurs sources médicales et de pays différents. Suite à des reportages contradictoires de la chaîne de télévision nationale belge, j'ai perdu toute crédibilité française aussi, parce que nous regardons beaucoup les chaînes françaises également, malheureusement pour nous. Je perdis donc toute crédibilité à mes yeux. Puis j'avais conseillé à mes enfants d'attendre 6 mois avant de se faire injecter. Et bien sûr, le matraquage médiatique a complètement détruit mes arguments. Et je leur avais demandé de regarder, de s'informer quant aux modalités de fabrication et de la création des vaccins. Mais bon, je ne suis pas anti-vax, j'étais prudente, mais le travail des médias, et là j'ai beaucoup de colère à ce sujet-là. Donc mon aîné Antoine a fait son injection, mes 2 enfants ont fait leurs injections, mon aîné Antoine est décédé 5 mois et demi après. Entre sa dernière injection et son décès, bien, il a eu des symptômes inquiétants qui sont apparus. Donc, il a consulté des médecins soi-disant spécialistes, donc cardiologues, neurologues. Une semaine avant son décès, il a été transporté vers 18h30 aux urgences d'un hôpital à Bruxelles, où l'équipe médicale ne voyait ne présageait aucune issue fatale, et ils l'ont fait sortir à 22h30. Une semaine après, le 16 décembre 2021, sa compagne le trouve à mort dans sa baignoire. Alors une autopsie fut réalisée, ça n'a pas été facile, mais nous avons pu en obtenir une. Et pour l'instant, bien, j'ai vraiment un super avocat, un homme très sage et réfléchi. Et donc maintenant, on a une instruction en cours. Mais il a fallu au moins 1 an et demi pour qu'une instruction commence. Maintenant, je vais revenir pour parler des petites victoires belges de l'association Notre Bon Droit. Au printemps 21, la Belgique a vu donc son premier pass être mis en place, donc le Covid Safe Ticket, donc estival. Et c'est un pass avec une preuve de vaccination ou une preuve de test PCR négatif pour pouvoir participer à des festivals. Et la SBL, Notre Bon Droit, a immédiatement saisi la justice, estimant qu'il s'agissait là d'un dangereux précédent et d'un cheval de Troie, permettant l'instauration d'un pass vaccinal à l'automne. La justice ne l'a pas suivi, mais les événements de l'automne 21 lui donnèrent raison. Alors, dès le mois d'octobre 21, il a été question d'élargir donc le Covid Safe Ticket à toutes les activités de la vie quotidienne des Belges. À nouveau, la SBL Notre Bon Droit a saisi la justice et elle a gagné par défaut face à la région wallonne, l'avocat de cette dernière ne s'étant pas présenté. Malheureusement, le jugement a été reformulé en appel et là, les autorités ont alors décidé de prolonger le Covid Safe Ticket. La SBL Notre Bon Droit a de nouveau saisi la justice et a de nouveau gagné. Et cette fois, la Cour d'appel a confirmé cette victoire. Le CST a été jugé disproportionné et non conforme au RGPD. En janvier 22, la France transformait son pass en pass vaccinal, exigeant spécifiquement la preuve de vaccination, excluant les tests négatifs comme alternative. Ça n'a jamais été le cas en Belgique. Début 22, notre ministre de la Santé, Frank van den Broek, a décidé de mettre sur la table un projet de loi pour rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, comme en France. L'ASBL Notre Bon Droit a organisé une action de lobbying intense en parallèle du regroupement des soignants non vaccinés
en vue d'une éventuelle action en justice si la loi était votée. Et pendant toute la durée des travaux parlementaires, l'ASBL a envoyé plusieurs mails aux parlementaires, mais aussi à des organisations qui devaient les conseiller, comme l'Académie royale de médecine et l'Ordre des médecins. Alors cette campagne de lobbying tournait autour de 3 axes: les arguments juridiques, notamment le droit individuel. L'obligation vaccinale est perçue comme une atteinte aux droits fondamentaux, notamment au droit à l'intégrité corporelle et au consentement libre et éclairé. À la proportionnalité des mesures, les opposants soulignent que l'obligation doit être proportionnelle au risque et ils questionnent si la vaccination obligatoire est vraiment nécessaire et adaptée. La liberté de choix, la vaccination forcée pourrait violer le droit de chaque personne à prendre des décisions médicales concernant son propre corps. Il y a aussi les arguments éthiques, consentement éclairé. L'obligation pourrait miner le principe de consentement libre, essentiel dans l'éthique médicale. La solidarité volontaire, les opposants arguant que la solidarité doit être un choix volontaire et non une contrainte imposée par l'État. Et la stigmatisation des non-vaccinés, qui en fait il y a un risque ils ont évoqué le risque de marginaliser, de stigmatiser les personnes non vaccinées, créant des divisions sociales. Troisième axe, les arguments scientifiques. Efficacité de la vaccination. Les opposants mettent en question l'efficacité et la durabilité des vaccins face aux variants, soulevant des doutes sur la pertinence de l'obligation vaccinale. Les risques d'effets secondaires, déjà à l'époque ils en avaient parlé. La crainte des effets indésirables, notamment pour certaines catégories de personnes, est aussi utilisée contre la vaccination. Et enfin, ils ont évoqué l'immunité naturelle. Donc certains ont mis en avant l'immunité acquise après une infection. En fait, en Belgique, c'est quasiment 5000 soignants qui étaient prêts à faire valoir leurs droits face à la justice avec l'association Notre Bon Droit. Et ce chiffre a joué un rôle important. Donc, et c'est pour cela, entre autres, que cette loi d'obligation vaccinale n'a pas été votée. Toutefois, on a quand même subi des mesures restrictives, parfois très ridicules et arbitraires. Alors, lors de la campagne vaccinale, bien sûr, les médias faisaient la promotion des vaccins en relatant quotidiennement, mais ça, comme en France, comme partout, donc les cas de mort, promulguant le vaccin, même des spécialistes et des experts, même des pharmaciennes très qualifiées de mon entourage, croyaient dur comme fer que le vaccin protégeait contre la contamination et la transmission. Or, en octobre 2022, Janine Small, dont on avait évoqué tout à l'heure, la porte-parole de Pfizer, déclara au Parlement européen, à la question d'Europe Rose, que l'efficacité du vaccin contre la transmission n'avait pas été étudiée. Alors depuis, beaucoup dans mon pays se questionnent sur le contenu des savoirs et compétences enseignés dans les facultés universitaires de médecine et de pharmacie en Belgique. Maintenant, quant aux effets secondaires, notre dernier Premier ministre a dit publiquement quels effets secondaires, on ne voit pas. Et le directeur des chaînes de télévision belges de l'État dit qu'on n'a pas de recul et qu'on ne peut pas voir. Donc on en est toujours là. Alors, je connais aussi une amie qui est victime, qui a été reconnue en justice comme victime, mais la responsabilité lui incombe, et n'incombe pas, d'après le tribunal, mais son appel. La responsabilité incombe à la victime parce que c'était à elle de prendre la décision en dernier recours, alors que son médecin lui avait fortement conseillé et l'avait injecté. Mais là, bon, ils sont partis en appel. Alors, je suis ici aussi pour vous parler, donc je vous ai déjà parlé de l'ASBL Notre Bon Droit. Et il y a aussi, l'Ordre universel des praticiens de la santé qui vient de se créer, enfin qui est créé par un médecin, et qui œuvre à une réforme radicale des ordres de médecins, et notamment par la déclaration de Bruxelles.
que je vous invite vraiment à insistance à consulter et à soutenir. Vous pouvez, tous les pays d'Europe peuvent remplir et soutenir cet ordre universel des praticiens. Et cette déclaration de Bruxelles, c'est accessible sur Internet et je peux vous donner le lien intérieurement. Alors nous avons aussi l'association AB Santé. Ils viennent de réaliser une enquête indépendante neutre que l'État n'a jamais voulu faire, mais eux l'ont fait avec contrôle d'huissier auprès de 50 000 Belges dans le cadre du suivi de l'efficacité des effets secondaires du vaccin. Et nous n'avons pas encore tous les résultats, enfin on va bientôt les avoir. Il y a aussi la fondation Lagardère David Bouillon, qui est très dynamique pour les personnes âgées pendant la période Covid. Et enfin, il y a le collectif Action 200 en Belgique, dont je fais partie. Et nous avons aussi des presses indépendantes et libres, comme BAM, Belgium Alternative Media, La Lettre de Santa de Poit, Keros Press et Reporters Citoyens. Voilà, nous avons aussi un grand humoriste, les Français le connaissent, qui est Stéphane Cuvelier. Enfin, il fait des spectacles en français et il permet d'éveiller les gens et d'aider d'autres à la résilience. Voilà, et je termine donc, je vous remercie pour cette invitation et je termine par une citation de Beaumarchais que m'a rappelé récemment le docteur Michel Procureur. Quand le mal a toutes les audaces, le bien doit avoir tous les courages. Merci. Ich habe es nicht wieder verstanden, aber Laurence hat auch ihren Sohn verloren an die Impfung. Bartholomew a compris que aussi toi tu as perdu ton fils à cause du vaccin. She lost her son to the vaccination. So just very quickly, I say it in English. There's some food there. Please help yourselves while we continue. We cannot do a break. We are a little bit, we're a little bit pressés. So please help yourselves. Afterwards, there will be more food. S'il vous plaît, vous pouvez manger maintenant. On ne peut pas faire de pause. Wir können keine Pause machen. Jetzt kommt Ricardo. Willst du ihn ansagen? Willst du ihn ansagen? Ja, bitte nicht zu viel essen, weil in einer Stunde kommt wirklich gutes Essen noch. Das war jetzt alles ein bisschen... please don't eat too much now. Will, I see you at the food. Parce qu'après, il y a autre chose. Ok. Okay, jetzt kommt, möchtest du bitte den Ricardo anzeigen? Ja. Als nächstes kommt Riccardo aus Italien. Riccardo Rocchesso ist ein italienischer YouTuber mit sehr großer Reichweite in Italien, vergleichbar ungefähr mit Auf 1 im deutschen Sprachraum, hat sehr viel für die Aufklärungsarbeit gemacht rund um Corona, aber auch gegen viele andere Punkte der Agenda der neuen Weltordnung, gegen die satanische Globalistenmafia, um einen Vorredner zu zitieren. Und vielen Dank, Riccardo, grazie. Buonasera a tutti, good evening to everybody. Divide et impera. 2000 years and we're still in the same place. I asked ChatGPT, that is the intelligence, artificial intelligence, who is Riccardo Rocchesso? And they come back with this. Riccardo Rocchesso is an Italian journalist and video maker, best known for being the founder of the 100 Days of Lives project, a media platform that focuses on videos, press reviews, and alternative content to mainstream narratives, especially regarding current political and political issues held, such as the management of the pandemic and the vaccination campaign. Rocchesso started 100 Days of Lives in 2020, originally with the goal of creating 100 in-depth episodes, but the project has archived success and continues to produce content regularly. In his activity, he promotes a critical vision of government institutions
and health measures, underlining the need for personal freedom and collective resistance to the restrictions imposed during the pandemic. He is also very active in commenting on geopolitical current affairs and issues related to freedom of information. Through the platform, Rochesso hosts discussions with various commentators and public figures which share skeptical position regarding the official management of the health crisis and other global issues. His activity also developed in response to his previous experience with Nuova Padania, an editorial project that they abandoned to seek greater expressive independence. This is the English version. Now I will start speaking Italian, so sorry. Giorgio è nato 4 anni fa, compiamo gli anni praticamente in questi giorni e sono molto contento di essere qui a Vienna con tutti voi per poterlo raccontare. Noi siamo quel programma che inizia con un martello che spacca la TV, a hammer that destroys a television, with Mozart music. This is our program. Il nostro motto è la battaglia per la verità, the battle for the truth. Okay, and we are here for this right now. Io credo che abbiamo fatto davvero il nostro, con più di 1700 trasmissioni, 1700 transmission on YouTube, okay, this year, and con centinaia di migliaia di persone che ci sono nel mondo ogni giorno, with thousands of people that are with us every day for all the world around. Abbiamo fatto 250 millions of views in this year. It's a huge thing for me in Italy. Perché siamo nati? Why we are born? Noi viviamo una situazione di totale apartheid, purtroppo, da qualche anno. Grazie principalmente al nostro grande comandante Mario Draghi, you know Mario Draghi as well, I think, and Papa Pope Francis Bergoglio. We have the Vatican in Italy, abbiamo il Vaticano, e purtroppo abbiamo visto che è in mano ai globalisti, e questo l'ho utilizzato ovviamente soprattutto gli italiani per poter attuare la propaganda che hanno fatto. Io penso solo una cosa, e ho questo ricordo purtroppo che è accaduto qualche anno fa. I miei nonni, ovviamente, che sono un pochino meno attenti di me, sono molto collegati alla televisione e hanno deciso, ovviamente, non è che hanno deciso loro, non sono praticamente obbligati a livello psichico a vaccinarsi. I miei nonni hanno voluto vedermi per 7 mesi perché ero no Vaxx, io non ero vaccinato. Ed è questo quello che hanno fatto, secondo me, a tutte le famiglie italiane. È fondamentale, secondo me, ricordare, perché probabilmente sai, noi in Italia viviamo questa situazione, che la vaccinazione obbligatoria c'è ancora, ed è per i bambini, che non possono accedere agli asili se non vengono vaccinati. Noi siamo stati scelti, we were chosen in Italia, e forse very lucky, che fortuna, per essere il test mondiale di questa nuova dittatura sanitaria. E non è un caso che abbiano scelto proprio la capitale mondiale della cultura come principale destinatario di questa situazione, ovvero l'Italia. Io penso inoltre a quelle donne incinte, the pregnant people who get vaccinated. Do you have dogs or cats? I have 6 dogs and 3 cats. When you go to the veterinary, you could not get a vaccine to a dog or a cat if it's pregnant. But this doesn't problem. For the Italian woman, it's okay. So they changed the story of the science this year. Quello che stanno cercando di fare è di bloccarci in questa dimensione materiale e non permettere un'evoluzione spirituale dell'essere umano. Questa è la volontà massima. Devo sempre ringraziarli per come la vedo io. Perché grazie a loro, grazie a tutti i danni che hanno causato, hanno permesso a molte persone di fare uno step evolutivo importante. È una sorta di speciazione. Il nostro compito è quello di guidare e accompagnare adesso tutte le persone che hanno sofferto in questa situazione e che devono essere guidati perché non accada mai più in futuro. Io non ho molta fiducia nella politica. I don't believe in politics. I'm sorry. I'm happy with the winning of Donald Trump and Robert Kennedy. Ok, it's better than Kamala Harris. È meglio di Kamala Harris.
E vediamo adesso cosa accadrà a livello sanitario. Io sono sicuro che Robert Kennedy tirerà fuori, aprirà questo vaso di Pandora in cui si dirà la verità. Ma quello che mi chiedo, cosa cambierà davvero? Chi ha dato ha dato, chi ha avuto tutto. Quello che volevano fare hanno già fatto, purtroppo. Cosa potrebbe accadere al mondo se viene rivelata l'ufficialità di questa dinamica satanica che abbiamo visto in questi anni? Cosa potrebbe accadere al mondo? Una guerra civile? Siamo pronti per questo? La Civil War. Io penso, visto che c'è l'agenda 2030, di creare un'agenda 2029, la nostra agenda, quello che vogliamo noi, un anno prima di noi. Dobbiamo anticiparli di un anno e spiazzarli, dobbiamo smettere di delegare agli altri, dobbiamo iniziare a capire che l'unico leader di questo mondo deve essere solo ed esclusivamente la coscienza collettiva umana. E voglio chiudere con le frasi più significative che ho già raccontato ieri alla manifestazione a Stephansplatz che abbiamo ricevuto in Italia, perché è giusto non dimenticare quello che è accaduto. Sono molto democratico. Campi di sterminio per chi non si vaccina. E questo è Giuseppe Gigantino, medico. I cani possono sempre entrare, solo voi, come è giusto, resterete fuori. E questo è Sebastiano Messina, giornalista. I Novax non vanno capiti. Sono come gli evasori fiscali, pretendono che gli altri paghino per qualcosa di cui loro poi beneficiano. Il non vaccinarsi è un'evasione nei confronti della comunità. Si fa uno scudo con gli altri. E questo è Sergio Aprignani, docente di immunologia nel Comitato Tecnico Scientifico Italiano. Ragazzi, è inutile pubblicare post che spiegano gli effetti del vaccino, perché se sono vaccinato posso comprare il virus, eccetera. Inutile pubblicare notizie che spiegano come il 70% dei ricoverati siano Vaxx. La situazione è solo una: campi di concentramento. You remember? Se riempiranno le terapie intensive, mi impegnerò per staccare la spina e questa è Carlotta Sapoletti, infermiera. Andiamo avanti. Potrebbe essere utile che quelli che scelgono vaccinarsi andassero in giro con un cartello al collo: Giovannini, sindaco di Monporto. Io mi ricordo che in Germania c'è di Gesundheitskirche, la chiesa del ricordo. Cosa abbiamo ricordato? Cosa abbiamo riportato in questi anni? Ovviamente vengo dall'Italia, con Mussolini, ok? C'è nato Hitler. Ma cosa è cambiato in questi 100 anni? Nulla. Siamo sempre allo stesso punto di partenza. E perché secondo voi? Why? Perché l'essere umano è completamente sotto una grandissima compressione di propaganda. E dobbiamo, per ritorno al discorso iniziale, a spaccare le televisioni, buttarle via e iniziare a ragionare col cuore. Grazie a tutti. Thank you for coming. Now I'm going to speak first in English. I just wanted to say thank you very much to Ricardo, first of all. Then I'm telling you now the order of people who still speak. Everybody can speak, but we just continue like this. You can drink and eat on the side, but this is because some people had to go early that we had to change the whole order. So now the next speaker will be Gottfried. He's a lawyer. I will in a second introduce him. After that, Sonia, who is from France. Then Helmut Luck, who is Dr. Helmut Luck, who is a pathologist. Afterwards, Magister Nadia Danneberg, who's a psychologist. And in the end, Franziska, if you still have time then, you afterwards, okay. Okay, so auf Deutsch, Magister Gottfried Forsthuber ist in Österreich, kennt ihn jeder, der aufgewacht ist, weil er sich schlägt mit sehr guten Waffen gegen die Globalisten, gegen die Impfagenda, gegen alle möglichen anderen Agenten wie Smart Meter und alles Mögliche. Und ich gebe ihm jetzt gleich das Wort. Ich sage es nur noch schnell auf Englisch. So, this is Gottfried Forsthuber, who is a lawyer and who has been in the resistance movement for years, has done a lot in Austria for vaccination victims.
and for other victims of the Agenda 2030. And now I pass it on to you. Dankeschön. Danke, liebe Britta. Thank you to the distinguished audience. Ich bleibe auf Deutsch. Ich habe verstanden, dass die KI das leichter übersetzen kann, wenn ich in einer Sprache bleibe. Quisiera hablar español también, pero nadie me entienderá, entonces ich bleibe bei Deutsch auf jeden Fall. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich brauche noch kurz einen technischen Hinweis, wie kann ich diese Präsentation bedienen? Ich brauche bitte irgendeinen... Den Klicker da gibt es. Ich hoffe leider Gottes gerade da ist. Das ist gut. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben über die internationale Rechtsprechung in Bezug auf Covid-19 und pandemiebezogene Maßnahmen. Dieses Thema würde ein ganzes Wochenende in Anspruch nehmen, mindestens. Ich kann an dieser Stelle nur einige besondere Schwerpunkte hervorheben, damit wir einigermaßen auch im Zeitplan bleiben. Ich habe mich nicht in dieser Präsentation mit Entscheidungen beschäftigt, die auf das Thema Impfen abzielen, sondern auf sogenannte nicht pharmazeutische Maßnahmen, non-pharmaceutical interventions. Das sind also diese Punkte, die ich in dieser Präsentation darstelle. Gut, bevor wir das machen, natürlich ein kurzer Disclaimer, das ist nur eine Übersichtsarbeit. Bevor ich zu den einzelnen Fragen, zu den einzelnen Entscheidungen komme, möchte ich kurz ein paar Worte festhalten zum Thema Verfassungsgerichtsbarkeit an sich und was das bedeutet. Die österreichische Demokratie hat sich ganz wesentlich, fast schon gleichartig, mit der Verfassungsgesetzgebung entwickelt. Begonnen hat das Ganze, ernsthaft gesagt, in Österreich um 1867. Und da gibt es einen ganz wesentlichen Satz. Sage mir deine Einstellung zur Verfassungsgerichtsbarkeit und ich sage dir, was für einen Verfassungsbegriff du hast. Was bedeutet das? Der Punkt ist, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit etwas ganz Wesentliches schaffen kann. Verfassungsgerichtsbarkeit kann politische Streitigkeiten in Rechtsstreite umwandeln und damit eine Lösung, eine rechtsstaatliche Lösung bringen. Das ist das große Verdienst der Verfassungsgerichtsbarkeit. Das kennen wir in sehr, sehr vielen Staaten der Erde, natürlich ganz besonders auch in Europa. Dieses Konzept ist auch ein Exportschlager für Österreich. Also das haben einige Staaten auf der ganzen Welt nachgemacht in dieser Art und Weise, so wie es in Österreich entwickelt wurde. So, ausgehend von diesen hochtrabenden und auch hehren Zielen schauen wir uns ganz kurz an, was wir denn in diesen Jahren erlebt haben und warum ist das wesentlich, weil das letztendlich die Grundlage für alles war, was danach kam. Zwangsweise Impfung, Verstümmelung von Menschen, unendliches Leid, das wir uns wahrscheinlich hätten erspart. Anstelle einer Demokratie hatten wir eine Regierung. Und man bedenke auch, dass sich der Zeitrahmen in dieser Zeit sehr, sehr rasch geändert hat. Alle 14 Tage gab es neue Bestimmungen, die einzuhalten waren. Die Variante zwischen Lockdown hart und Lockdown weich ist ungefähr 3 Jahre lang, 2,5 Jahre lang hin und her gespielt worden, so lange, bis möglichst viele Menschen weich gekocht waren und sich dann einer medizinischen, therapeutischen Maßnahme unterzogen haben, die sie niemals freiwillig hätten gemacht hätten. Wir haben erlebt staatliche Bevormundung, interessante Tools, die man auch aus dem Bereich PR kennt, Nudging, Framing. Ja, und für nahezu jede Meinung gab es einen Sachverständigen. Also man erinnert sich ja an die Leute, die im österreichischen Rundfunk, im staatlichen Fernsehen aufgetreten sind. Da gibt es einen, der ist zum Beispiel Veterinärmediziner. Der hat ganz große Tipps darüber gegeben, wie toll denn ein bestimmtes Präparat auf Menschen wirkt. Also, und den hat man hofiert. Und andere, die Ivermectin empfohlen haben, waren dann plötzlich die Pferdeflüsterer. Also man erkennt, wie der Standpunkt sich auf der Stelle geändert hat. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten und muss weiterspringen.
Schauen wir uns die Rechtsprechung zur NPIs an. Und ich möchte in diesem Zusammenhang hervorheben, dass alles schon von Anfang an auf den Tisch gelegen ist, wenn man denn gewollt hätte, hinzuschauen. Hat man aber nicht, außer, und das sind jetzt die herausragenden Beispiele, wenn es mutige Richterinnen, mutige Richter gibt, die bereit sind, auch in der Sache zu erheben und dann eine sachliche Entscheidung zu treffen. Zuvor noch eine kurze Einordnung. Also es geht in diesen Entscheidungen im Wesentlichen um Maske, Lockdown, Abstandsbestimmungen, Kontaktbeschränkungen und Ähnliches. Also eine kurze Auswahl, without further ado. Angefangen hat es, und das ist relativ zeitig, in Pennsylvania, und zwar, wenn man sich unten die Zahlen anschaut, am 28.05.2020 hat es eine Entscheidung gegeben. Der Bundesrichter hat Mr. Stickman geheißen, und er hat im Wesentlichen entschieden, dass einige Bezirke, die eben Klage eingebracht haben, gegen diese Lockdown-Maßnahmen Recht bekommen haben. Und die Begründung ist recht schön, nämlich der Verordnungsgeber, der Gouverneur in diesem Fall, hat gegen das Recht auf Versammlungsfreiheit im ersten Verfassungszusatz sowie gegen die Klausel des ordentlichen Verfahrens und der Gleichbehandlung verstoßen. Also mit einem Wort, von Anfang an, wenige Monate nachdem in Österreich, in Kontinentaleuropa, die Pandemie begonnen hat, sagt er ungefähr 2 Monate später, es gibt keine Evidenz für diese Maßnahmen. Sie sind daher aufzuheben. Und wie viel hat dieser eine Mann den Menschen geholfen? Dass plötzlich in einer Region kein Lockdown durchgeführt wurde, dass plötzlich keine psychische Druckausübung von Seiten der Regierung mehr möglich war. Ich habe da jedes Mal auch bei der Präsentation dazu geschrieben, wo diese Entscheidung jeweils zu finden ist. Gut, 2, 3 Sätze noch, es schaut wild aus, Juristen denken ja in Buchstaben, also nicht wundern, wenn hier so viel auf der Folie draufsteht, das kann man dann vielleicht gemütlich daheim oder später nachschauen oder nachlesen. Ich möchte nur einige Dinge hervorheben. Einmal aufgegebene Freiheiten können nur schwer wiedergewonnen werden. Das sagt der Mann im Mai 2020. Und auch wenn die Regierung gute Absichten zu einem lobenswerten Zweck hat, aber das allein reicht nicht, um eben diese Maßnahmen zu begründen. Das bedeutet, wenn es einen Notfall gibt, hat auch die Regierung einen bestimmten Ermessensspielraum, akute Maßnahmen oder akute Notsituationen zu verhindern oder mit Maßnahmen zu begleiten. Aber man darf daraus nicht ableiten, dass das permanent so möglich wäre oder gar erlaubt wäre. Geht es weiter mit Portugal im November 2020, also einige Monate Pandemie hinter uns. Ganz interessant, das ist auch das, was durch die Medien gegangen ist, diese Entscheidung hat sich auch intensiv mit den PCR-Testen auseinandergesetzt. Und die Ausgangssituation war da, dass die regionalen Gesundheitsbehörden der Azoren, übrigens ein sehr schönes Urlaubsziel, falls jemand dorthin fahren möchte, hat 4 Personen in Quarantäne gesetzt. Eine Person wurde PCR getestet und alle 3 hatten nur mit dieser Person Kontakt. Und das hat schon gereicht, dass sie im Hausarrest in Quarantäne gesetzt wurden. So eine ähnliche Situation hatten wir übrigens auch in Österreich, und zwar in Ischgl. Und alle, die aus Österreich oder gerne Skifahren, kennen diese Geschichte. Bei uns hat Corona mit Ischgl begonnen, in diesem bekannten Skigebiet. Gab es eine Situation, und die ist genau hier übertragbar auf das, was in Portugal geschehen ist. Diese Leute waren auf einer Skihütte, dort war es ein Apartment. In Österreich waren es 10 Leute, dort waren es 4 Leute. Und eine Person hat Krankheitssymptome ausgebildet, eine einzige. Hier nicht einmal Krankheitssymptome, sondern nur PCR-Test. Daraufhin Quarantäne, und dann mussten die Behörden feststellen, dass die übrigen anderen Personen komplett gesund und natürlich genervt von der Quarantäne, aber ansonsten wohlauf wieder entlassen werden konnten. Das heißt, diese Hyperansteckung, diese Angst, diese Gefahr, die uns da permanent suggeriert wurde, war im Grunde genommen sowohl im Jänner 2020 als auch im November 2020 völlig eindeutig, nur die Behörden und viele Gerichte haben nicht hingesehen. Der hat es schon gemacht in Lissabon. Das ist Appellationsgericht Lissabon, sprich vergleichbar mit einem Verwaltungsgericht. So.
Und wesentlich für alle Mediziner oder Therapeuten, die anwesend sind, so eine Einschätzung darf nur ein Arzt treffen. Also auch wenn es einen Labortest für bestimmte Maßnahmen gibt, der Arzt muss feststellen, dass eine Person hochinfektiös ist oder nicht. Er kann sich eines Tests bedienen, aber die Endentscheidung liegt beim Arzt. Und das ist halt leider Gottes, hat sich verselbstständigt, wie wir alle wissen, der PCR-Test war das Maß der Dinge. Und hier hat im November das Gericht gesagt, so kann es nicht sein, es muss genauer begründet werden. Ein Sprung nach Italien, Dezember 2020. Da geht es darum, um diesen Aspekt, dass ein Dekret dann rechtswidrig, Klammer auf, werden, Klammer zu, kann, wenn sie Regelungen erhält, die eben Befugnisse ausweitet, also zeitlich unbefristet ermöglicht und letztendlich damit der Regierung eine Kompetenz gibt, die sie nach der Verfassung gar nicht haben dürfte. Es gibt ja in jeder Demokratie eine Art von Checks und Balances, also sprich eine Kraft, eine Gewalt kontrolliert die andere. Man darf jetzt nicht als Regierung sich darüber hinwegsetzen und permanent mit Notverordnungen regieren. Und da hat das Gericht in Italien, nämlich in Rom, gesagt, dass das gegen die italienische Verfassung verstößt, dass die Ausübung der Gesetzgebungsfunktion nicht an die Regierung delegiert werden kann. Also der Gesetzgeber, das Parlament, hat sich ja in dieser Phase selbst abgesägt und die Macht der Regierung übergeben. Und das ist etwas, was nicht permanent passieren darf. Gut. Niemand kann per Dekret oder Gesetz für krank oder gesundheitsgefährdend erklärt werden. Aber das genau ist in Italien passiert und in vielen anderen Staaten. Fehlende Angabe der zeitlichen Begrenzung haben wir schon. Und das ist auch interessant und das sieht man in jeder einzelnen Entscheidung, die ich auch heute vorstelle oder bei anderer Gelegenheit. Es gibt einen wiederkehrenden Mangel an Begründung. Jede Notverordnung, Verordnungsform ist letztendlich an der Begründung gescheitert. Und das ist auch der Hintergrund, die Ursache dafür, dass viele Gerichte gar nicht hingeschaut haben, kontrolliert haben. Weil sie insgeheim gewusst haben, wenn ich das mache, reiße ich der Regierung die Maske vom Gesicht. Es gäbe noch einiges betreffend die Situation in Österreich zu sagen, das muss ich aus Zeitgründen überspringen. Gehen wir über den Teich nach Ecuador. Am 21. Dezember 2020, da hat der ecuadorianische Präsident einen kompletten Lockdown verkündet und 6 Tage später, das geht auch schneller, als wir kennen, Monate haben wir gebraucht in Österreich und anderen zentraleuropäischen Staaten. Da geht es in 6 Tagen, dass das ecuadorianische Verfassungsgericht dieses Dekret als verfassungswidrig erklärt. In 6 Tagen. Und sehr gut begründet auch. Ja. Man kann nicht nach einigen Monaten der Pandemie sagen, dass noch immer ein Krisenfall ist, ohne zu erklären, wann er dann wirklich zu Ende ist. Da gibt es ein paar Aspekte, die ich einfach nur in die Kamera jetzt bildlich gesprochen halten möchte, falls jemand Zeit hat, herzlich eingeladen nachzulesen und auch, falls jemand möchte, im spanischen Original. Hervorheben möchte ich noch, es gibt keine neue Erklärung zu dieselben Tatsachen, können nicht zugelassen werden. Es hat es in Österreich auch gegeben und in Deutschland und in Frankreich auch. Es ist immer wiederkehrend die gleiche Begründung von Anfang an, von Beginn der Pandemie genommen worden, um 2022, 2021 Maßnahmen zu begründen. Es ist haarsträubend, was wir zum Beispiel hier in Österreich hatten. Du hast im Dezember 2021 eine Verordnung angefochten, dann hat das Gericht gesagt, Behörde, zeig her deine Unterlagen, wie hast du es dokumentiert? Und dann siehst du in diesen Unterlagen einen Meinungsbeitrag eines Arztes aus dem Februar, März 2020. 2 Jahre später wird noch immer die Ersteinschätzung nach plötzlichem Auftreten dieser Erkrankung, dieses Virus, herangezogen. Und das hat sich durchgezogen und hier gibt es wirklich einiges an Verbesserungsarbeit zu leisten und dazu komme ich auch. Ja, in der Bundesrepublik Deutschland hat eine Entscheidung wirklich für Furore gesorgt, nämlich vom Amtsgericht Weimar. Das ist allen, die
sich intensiver damit beschäftigt haben, wohl in Erinnerung. Der mutige Familienrichter hat in diesem Fall das allgemeine Kontaktverbot, das nach dieser Verordnung Thüringen ist ein Bundesstaat in der Bundesrepublik, ein Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Richter aus Weimar hat eben diese Verordnung aufgehoben. Anlassfall war etwas total Schlimmes. Da hat jemand Geburtstag gefeiert. Mit mehr als einer Person. Könnt ihr euch das vorstellen? Ne? Dieser Menschengefährder ist Gott sei Dank bestraft worden. Er hätte sich nämlich niemals mit 6 Personen treffen dürfen bei sich zu Hause. Also er hat im Grunde genommen im Innenhof eines Mehrparteienhauses gefeiert. Da kam die Polizei natürlich sehr flott. Und diese Härte würde ich mir auch heutzutage gegenüber anderen, die wirklich unsere Verfassung gefährden, wünschen, aber das ist ein anderes Thema. Und dieser Richter hat sich darüber hinweggesetzt und hat gesagt, das kann so nicht gehen. Er hat eine Reihe von Dingen aufgezeigt, vom PCR-Test angefangen, dass diese Kontaktbeschränkungen völlig sinnlos sind und er sollte letztendlich Recht behalten. Er hat eine sehr mutige Entscheidung getroffen und doch die Antwort kam auf dem Fuß. Er hat nämlich natürlich, vermutlich berufsbedingt, gewusst, dass die Staatsanwaltschaft das gar nicht gern sieht. In Deutschland ist nämlich die Staatsanwaltschaft, ähnlich wie bei uns in Österreich, weisungsgebunden. Also letztendlich indirekt durch die Regierung kontrolliert. Und das Interessante ist, das wundert mich nicht, weil sogar der Europäische Gerichtshof sagt, dass die Staatsanwaltschaft in Deutschland keine unabhängige Behörde ist und folglich auch nicht in der Lage ist, einen internationalen Haftbefehl auszustellen, weil das ja stets durch die Regierung bedingt sein kann. Und das ist übrigens nicht unähnlich zu unserer Situation in Österreich. Wer möchte, kann sich die Entscheidung vom EuGH anschauen, 27. Mai 2019, Geschäftsverweis C508/18. So, Niederlande, auch eine Geschichte, die ganz gut war, 16.02.2021, wieder einmal die fehlende Begründung, wieder einmal das Versagen der Regierung festzustellen. Die haben gesagt, nun fast ein Jahr und noch immer nichts Neues. Ja? Also, wenn man denn wollte, könnte man als Richterin, als Richter sehr viel bewegen. Und dann schaut man sich die Begründung an, wie sich die halt ändert im Laufe der Zeit. Plötzlich gab es im neuen Jahr, also sprich nach ungefähr einem Jahr Pandemie, den Teil 2 der Pandemie, und Teil 2 muss ja, wie wir alle aus dem Filmgeschäft wissen, immer ärger sein als der Teil 1. Also haben wir es dann mit diesen Riesenmutanten zu tun gehabt. Und diese Riesenmutanten und plötzlichen Veränderungen waren letztendlich die Ursache, warum in dem Fall Holland, die Niederlande, in einen weiteren Lockdown geschlittert sind. Und da hat das Gericht gesagt, so geht es wohl nicht. Es kann ja wohl nicht sein, dass man jetzt ein Schlagwort nennt, die Killer-Mutanten kommen, und das reicht schon, um alle dann in Ehrfurcht erstarren zu lassen und sämtliche Einschränkungen hinzunehmen. Ja, das ist nur das für die Kamera. Und jetzt komme ich schon langsam zur Zielgerade und zum Punkt, wie man es denn besser machen könnte. Denn zuvor noch aber eine Entscheidung aus Andalusien, eine autonome Region im Königreich Spanien. Der oberste Gerichtshof von Andalusien hat im August 2021 etwas sehr Interessantes entschieden. Hier muss es nämlich so sein in Spanien, bevor eine freiheitseinschränkende Maßnahme in Spanien überhaupt rechtskräftig werden kann, muss die jeweilige regionale Regierung, Bundesregierung, zuvor das Gericht befragen. Das Gericht muss zuvor entscheiden, ob diese freiheitseinschränkende Maßnahme korrekt ist, erlaubt ist, noch innerhalb des Verhältnismäßigen oder eben nicht. Es gibt eine zusätzliche Kontrollfunktion und das wäre etwas, was sowohl für Tschechien, für Frankreich, für Österreich, für Deutschland eine Lösung bedeuten kann, wie man mit künftigen Pandemien als Rechtsstaat umgeht, als Demokratie umgeht. Mehr Checks and Balances im Grunde genommen. So, was im Detail war so,
Anlassfall war grüner Pass und sie haben gesagt, warum muss man denn einen Diskothekenbetreiber, das war der Anlassfall, zwingen, dass er all seine Gäste kontrolliert, die in das Innere des Lokals gehen wollen. Also wenn du draußen gestanden bist, war es noch okay, aber rein brauchst du einen grünen Pass. Und da hat eben das Gericht gesagt, dass das nicht verhältnismäßig ist, diskriminierend ist. Eine sehr mutige Entscheidung, man bedenke das Datum, 6. August 2021. Und wie lange haben wir in Kontinentaleuropa noch herumgetan? Und wie lange waren wir Gefährder und Mörder und Gefährder und all diese Dinge? Nein. Da habe ich schon in den Bereich von Nachtlokalen. Und natürlich, wie konnte es anders sein, mangelhafte Begründung. Da diese eindeutige, also die Verordnung, diese eindeutig unzureichend sind zu dem reine Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Sprich, Möglichkeitsform. In Möglichkeitsform wurde erklärt, was denn alles passieren könnte. Und das Ganze wurde mit Statistik unterlegt. Way too less. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Und da meine ich, wir brauchen mehr Prävention durch den Rechtsstaat. Und Spanien hat durchaus vorgezeigt, wie es gehen könnte. Ja, und zum guter Letzt noch 2 Satirebeiträge von mir. Wir vertrauen der Wissenschaft, du Schwurbler, die Antwort ist Pharma, es heißt Pharma. Und in dem Zusammenhang muss ich leider sagen, es geht halt sehr viel um Geld in diesem Thema. Jeder darf Geld verdienen, aber wenn er das tut, muss er auch die Rechte anderer, der Konsumenten wahren, was in diesem Zusammenhang sträflich vernachlässigt wurde. In diesem Zusammenhang noch einen schönen Gruß an irgendwelche Korrektiv- oder ähnlichen PR-getarnten Organisationen, die eigentlich ja vielleicht von anderen unterstützt werden, wer auch immer. Man muss halt schon auch hinsehen, um die Probleme zu erkennen. Und das meine ich mit der Person links. Plötzlich in unerwartete Todesfälle, wir sind völlig verblüfft, keiner weiß warum. Ja. Wenn man nicht hinschaut, dann sieht man auch nichts. Ja, und auch einen schönen Gruß an alle Faktenchecker. Verhindert Infektion, verhindert Übertragung, verhindert Hospitalisierung, verhindert Tod. Es bleibt letztendlich über, wenn du das Präparat nimmst, stirbst du vielleicht, aber du kommst ganz bestimmt in den Himmel. Ja, mit diesen Worten möchte ich einladen, falls es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Ihr könnt mir auch schreiben. Das Thema ist zu groß und zu wichtig, als dass wir jetzt zur Tagesordnung übergehen. Es ist notwendig, für die Zukunft Wege zu finden, dass der Rechtsstaat, dass die Demokratie auch in einer Ausnahmesituation funktioniert. Und ich hoffe, dass dieses Forum, all das, was wir heute schon gehört haben, dazu beiträgt, dass wir in einer Zukunft aufwachsen können, die mehr Freiheit für uns alle bedeutet. Vielen Dank. Danke, lieber Gottfried, das war super interessant. Im Nachgang kann man das dann natürlich auch noch anschauen. Wir werden das mit dem richtigen Subtitel versehen, damit es dann auch jeder versteht. Danke vielmals. Und jetzt darf ich ankündigen, eine Dame aus Sonja, eine Dame aus Frankreich, die Mitbegründerin ist eines Impfopfervereins, der heißt Verity France. Und sie wird heute sprechen, zum einen über ihren Impfopferverein und zum anderen aber auch über ihre Nichte, die mit 17 Jahren an der Spritze verstorben ist. Sonja is going to speak about her Vaccination Victim Association today from France, as well she will also speak about her niece who died at age 17, so 17, from the vaccination. Sonja? Sonja va parler de son association Verity France et aussi de sa nièce qui était morte du vaccin de Pfizer. Merci beaucoup, Sonja. Merci, Britta. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Sonia, comme m'a présenté Britta. Je remercie à l'association M4Faire de nous recevoir, désolé. Merci aux médecins, merci à la presse, merci à Fiona
Merci aux personnes qui sont avec moi, les personnes françaises et les associations. En fait, je suis une des cofondatrices de Verity France. Alors Verity France, c'est une association qu'on a créée avec 3 personnes qui ont perdu aussi leurs enfants. Alors il y a Monsieur Beltra, qui est le président de l'association Verity France, qui a perdu son fils Maxime, 21 ans. Monsieur Massy, qui est le papa de la petite Mélanie aussi, qui a perdu sa fille de 16 ans. Et moi-même, qui suis la tante et la marraine de Sophia, qui avait 17 ans aussi. Elle est décédée 10 jours après son injection Pfizer. Et les 2 jeunes que je vous ai cités aussi sont morts après leur injection Pfizer. Nos 3 familles ont perdu, donc j'ai dit, leur enfant quelques jours après, quelques heures même, d'un produit, d'une injection